Яа энэ вирус ч одоо. Яа тоглоом шиг харагддаг юм. Ямар богинохон биетэй. Яа. Энэ хин бэ чи нэг хартаа. Тэв шинэ эргэтэй. Эмхтэй ч яг хөөдлөө л дээ. Эргэтэй нь одоо хэн бол таарах вэ? Эм пактэй дэжгүй байна. Хараадсан чи царайнд нь дасчлаа гэж. Царай мод харагдсан чи одоо хөрх харагдаад эхэллээ. Минут хараас судлаж бас царайнд нь дасч шүү. Энэ эмбрийн царайгт арай. Эмбрис бидрээ тоглох хүмүүс бол гомдмоор л хийсэн. Тэглээ team лигүүд хожлоо. Absolutely. Well, guys, thank you so much for hanging out with us, seeing all the creativity of the Dota 2 community. We got short films, we got cosplay, and Андэмээ анхаагаа өдрөө. great Dota to see here today. But you don't want to go anywhere because we За тэгээ манай үзэгчид тэгээд боломжтой нэг тэгээд donation мөн шилгийг дэмжээрээ. Та тэгээд дэмжингүүч бүр урам аваад. Оолоо гарч ирдээ. What's going on? Оо навш гэж сурчлаа авчлаа. Та косплейг нь үзэх үү? Би та духраа гэдэг. За косплейг нь үзье. Ямар хүмүүс ямар амьтад гарч ирсэн юм. Одоо энэ ч ихтэл Windranger харагдаж байна, Mars байна, Pac байна. Зүүн талаасаа. Алодия пакне. absolutely please give me my sweet stinky hoodwink. Hell yeah. Thank you. All right, so hi guys, I'm Alodia from the Philippines. Today I am cosplaying as Puck and I'm such a huge gamer. I love Dota. I've been cosplaying for the past Нилээ хэдэн баатар гарч ирсэн. Тэр хэдэн би тань сая харуулж чадсан уу тэгээд ямар ч гэсэн. Одоо хараад авчих тоглолт эхлэх арай болоогүй нөө үсэ. Prestigious event. I'm so lucky to be here. Thank you for coming and your puck looks amazing. Give it up for the puck. All right, fantastic. We also Дуугийн have жоох some нэмээд. judges here as well. We have Tasha, of course, a fellow cosplayer. Fantastic. Thank you. And you will be judging. And then who do we have over here? Яа, тэр песинг чи ямар гарагт юм. There you go. Vera Chimera. Give it up for Tasha. judges, please. Вира Чемера гэнэ. There we go. All right, guys. We have got some fantastic. VR басан эмгтэйгтэй аюу дайггүй байж магадгүй юм байна да. Тэгээд амьдралтай нь холбож ирээд байгаа. Yep. Okay. Well, we're going to start things off, ladies and gentlemen. Please do not avert your eyes from the disgusting but delicious. Эднэр юу гэдэг. As the Weaver. Look at that. This cosplayer was able to successfully mimic Weaver's silhouette. Тийм Weaver тэгээд тоглоомч жоохон сони юм аа. Move around with the help of a trolley. Нэг л хүн алахгүй юм шиг санагдаад байна. Be careful when he casts swarm. Энэ яг support Weaver байна. Coming up next in the other competition, watch out. Оо тиймэрсаа бас байсан юм шүү дээ. Нөө тиймэрийн тарин ямар байгаа идэг юм бэ. So cool. This timber saw's armor weapons are made out of rubber sheets to make him look structured. Бас оцгоноод наа. LED lights to make his weapon glow. Make sure not to be in his Гэтэн царайн бүр ямар line илгий зэрэг when he юм. casts swirling death. Fantastic. Тэр хөрөөн дээр нас юу яатсан шүү дээ. Гэрэл иргээд шүү дээ. Hoodwink. What? You're stealing my hoodwink. Wow, that is beautiful. Now you win. It's your twin. So adorable. So you think Hoodwink's weapon is made out of wood, but it's actually Үтгэрийн made баатар out шүү of дээ. rubber sheets painted to look like wood. So make sure to dodge his acorn shot. Oh my goodness. Coming up next, it is some hot stuff. Ladies Line and up. gentlemen, it is Ryuki as Lena. I remember her from the anime. It's amazing. So if you look closely, look at her heels. Lena They болсон are гэдэг transparent to хүнсэлэл make her юм look аа. like she's floating, which is similar to the game. So also held up by her wires, her skirt is actually
there to keep it rigid. So watch out for her. Oh my. Coming up next. Харин тийм ээ. Officer and Avion Лина бидний Лина. Rubik. Косплей дотроос хамгийн гоё. Insane. Надад Rubik Mr. таалагдсан. Rubik, if you look closely, his staff is powered up by fairy lights cleverly embedded within the crystals. It has also used rubber and wood to craft the leaves. So, yep, no magic is definitely safe with this Grand Magus spell steal. Fantastic. And up next we have P-Teak as that disgusting lifesteal. Oh, it's hideous. It's Oh my surreal. gosh. Look at his stance. It's pretty intense. His suit is actually За энэ баатар алдахгүй. It's more flexible for more Энэ movement. крип So алдахгүй. don't let your guards down when he Энэ casts. лайв стилэр ер нь Me any day, my friend. Coming up next, we got За Shabalas as the Ember Spirit. одоос өөрөө хийж чадахгүй ч хүний хийсэн юм шүүмжлэгээд айгуул. Дагнах хэрэг гарах байх. Тиймээгүй сууч. Ember Spirit ч нөгөө нэг 26 минут гэхэд гуталтайгаа явж байгаа Ember Spirit шиг харагдаад байна. Okay, and next up is King KJ. Is that really Lich. That's really Lich. Yeah. Nobody could be that tall. Oh my gosh, he's huge. If you guys are here in the stadium, he is 2 meters tall. And if you look closely, he's using 2 poles to control his arms and hands. So be sure to disperse when he casts Chain Frost. Fantastic. Coming up next is Mizuki Ottawa, as you know him from your band list, the Huskar. Wild. Let's Husker go. is a combination of silicone molded Let's aluminum go. muscles for more movement and rubber sheets for his weapon. His eyes are also glowing with the help of LED lights. Always be on guard when he leaps on you with Life Break. And last but not least, the librarian with the most. Ladies and gentlemen, put your hands together for Rukia as the Warlock. Amazing. Would you За look артын at эмоошнууд нэ Warlock's гэдэг lamp? юм шиг. If you look closely, the mask and the Сая юу lamp team are liquid all татсан. 3D printed Хоёр нэг together асцаатай. at precise angles. Бодсон. All right, before we give it up to our winners, please can everyone give a round of applause to all the cosplayers here today. Absolutely fantastic work here. And we will begin. Яа нэг иймэрхүү косплейд бол гарч ирсэн байдаг. Габич чи юу өрт? Yeah, choking. Calling in a favor. Sounds ominous. I'm in. Хүмс өртсөн юм уу? What's going on? Nobody's talking. Are we still talking? Because I got a hot dog cooking. Okay, I'm hanging up За now. та тэгээд In 3, 2, 1. завтаа нэг нь үдчил байхгүй дөө. Let's go. Одоо Team Secret Tundra Esports за хоёр баг бол хоорондоо тоглоно. За энэ чи юун шоу болоод наа. Axe, Rubik, Ember, Hoodwink, Weaver, Kanka, Tan, Patch, Lifestealer чи бүр 70 дээр иргэж байна. Тэр цаан Рошон байна. Dude, I'm so excited. I was just talking the whole time. First because I thought it was Sykes and Casey, but then I thought it was Cave Johnson. I'm here, don't worry. We gotta get on to some more of the Dota, so let's Oh, close yeah. this party down. I know we're having a lovely time, but we have Dota to get to. It's intense times here. This is upper bracket finals. It's secret and it's Tundra, and it's going to be me guiding you through it. I've been given a little bit of a press release. James. We've had issues with James in the past. And that's not the case this time. No, he's actually feeling a little bit under the weather, so you're stuck with me for the rest of the day. Hopefully he will be back tomorrow. I'm sorry, people in Singapore, and I'm sorry here in Norway. Apologies, friends. You've been doing a great job building up all the chemistry over all of playoffs, but now I'm here to mess it all up. So, T-Gov, tell me about... Oh no, not me first, not me, no, please. it's, don't worry, don't, it's... Oh, no, 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 Let's no. talk about brackets. Is this my camera? Is that my camera? Brackets. Let's talk about brackets. I think that's how it works. Or we can talk about the state of the Dota. Yes, we just saw Pick your Liquid. mind. Okay. Choose one thing. We just saw Liquid take down Aster. And we can see how it's За, Black Door. This is the second worst host. Агууд яаж тэмцээнд оролцсныг харуулж байна. За, Secret Tundra Esports бол and I know two good за хожигдол хамсалгүй хүрээд ирсэн Tundra Esports бол 2-2 гэдэл ерөөсөө тэгэл гараад ирсэн дээ.
За Secret-ийг өвчсөн мүү адил 2-2 гээд гараад ирсэн. T Fully wants to say something. За тэгээ эцсийн шатанд Liquid Asterisk 2-1-ээр хожоод lower bracket final гарч ирсэн. Upper bracket final дээр Secret Tundra Esports хоорондоо тоглоод хожигдсон багийн доошоо унаад Liquid-тэй тоглоно. Secret and Tundra, the upcoming match. You guys have been like wait actually it's Одоо хэдээс эхлэх юм бэ? Одоо ер нь ингээд эхэлнэ шүү. you've seen right so you've seen this matchup many times before. Yeah, too many times. No, but I think the Одоо удахгүй багуудаа танилцуулаад тэгээд эхлэх байлгүй. history of Western Europe, Secret has always been 5th place in the region. So they come now to TI, and it's like the top 3. They're playing against the teams that always beat them inside the regions. So there's a lot of kind of redemption required for Secret, at least for how kind of difficult their whole DPC season has been. Especially since they came all the way from last chance qualifiers. It has been a hell of a journey for 2 out of these 3 teams, but it's not that much of an anomaly for these teams who have taken the longest journey to TI to do well in it. This is all the teams that have come through wild. За TI4 дээр LGT 5-6, TI5 дээр EDS second Wings first Delphi third OG first RNG 7-8 Speed first Desmond non-invite teams. A couple of players talked about, going through the open qualifiers. I mean, that's just part of the call. Like OG, didn't they win one of their teams? Хамгийн баг үнэлэгдсэн багууд юм хта. Like that was probably one of the biggest like hype stories ever. Өргөдөөгүй оруулж ирсэн. Тийм байна. Тийм байна. TI-д өргөдөөгүй хамгийн сүүлд орж ирсэн багууд юм байна л да. Тэгээд хамгийн өндөр амжилтыг үзүүлсэн багуудаас OG Spirit 2 бол 1-р байранд орсон байт юм байна. Wings бас 1-р байранд орсон байт юм байна. Little bit of refinement like Crystallis is. Actually, wasn't it Thompson as well with Monkey King? Right, like the first year, the TI8, it was Thompson with Monkey King as well that came into the scene. Thompson was a pub star. He was doing Meteor Hammer Invoker and then starts winning a TI afterwards. But it's all these teams put together that had a little bit of unique secret sauce that got them to this point too. Yeah, I think it's the fact that you have. I completely blanked, won't I, mate? Yeah, It's my fault. Yeah, you just asked me the hard questions. I want James back. Yeah. Nah, it's good. No, I think the main thing for at least like let's say Liquid, it's they're playing with their hearts. You know, I think Tundra, they're the team that's. Бас та үзчихгүй. Би доошо бууж усмас суулаа. Камера хаалаа. Мека хаалаа. Go through one of the more difficult seasons. So now that we have our top three, we got passion in one team, technical ability in the next team, and then kind of just secrets, just resilience in the other one. So it's just it's an incredible top 3. Wait. What is Tundra out of those 3? They're the technical technical, they're nerds. They're the cool nerds of the They're group. definitely the nerds. Yeah, they're the ones that break it down. I would argue that before them, Liquid were the nerds, right? Like when you imagine Insane, I agree. I think Tundra the passion. Like Tundra is the team that works harder. They're more passionate. They care so much. You listen to them talk about Dota. It's like, yes, we spent all hours of the day scrimming, pubbing, talking to each other. Like they live and breathe Dota. Obviously, everyone that gets to this point in the tournament has, but they're very open and vocal about how much they love the game. Every single one of us that has worked with AUY, with AUI, as an analyst, as a coach, that man lives and breathes Dota. He's a degenerate, for sure. And he eats with his bare hands. Yes, I've witnessed it on multiple occasions. And obviously, Aster no longer in the tournament, but each of these pairings that brought them to success, T-Gov. I think that it's a little bit unique how it's not always just the offlane and the carry that's winning these games. It's not always the mid and the support. Each team kind of has their own dynamic. Yeah, coming into the top 4, shout out to my mate Benji, we went through this. We wanted to look through the average kills by 10 minutes from all the top 4 teams. These stats were based on from yesterday. They haven't taken into account the series we just witnessed. But if you already look here, for example, Liquid averaging 5.71 kills every 10 minutes. Compare that to Aster all the way down at 4.1. The key thing here is look at Secret and Tundra. Their biggest contributors to this kill average for Secret, support Joe, Zayats and Puppy, the 4 and the 5. They unlock their lanes, they rotate around, they make the map quite big. On the other hand, Tundra, it's the offlane Joe. It is like the world star offlane Saxa and 33. These guys, they are dominating lanes. They are crushing their opponents. And that gives Tundra the ability to enter the game. So we have these top 4 teams, now top 3. But the key on kind of enablers in the early game, it isn't always just the 4 and the 5 or just the mid lane. It is different from team to team. So that's going to be the big disparity in this matchup, at least Secret and Tundra. Can they shut down this offlane? And I'm surprised that it's specifically not Resolution and Zayats that are doing the magic, because they were the pairing, I thought. They were the pairing, right? Like they played in the same team, they come from the same region. But when you think about it, this is probably the team where Puppy feels the most comfortable with since Navi. They're
pretty much all Eastern Europeans, right? Like you have Nisha as well, you have Zayats, you have Rezo. But Zayats and Rezo, you can feel the full Davai momentum from them, right? Like they're diving all the time. I mean, yeah, Rezo and Zayats, it's more about their synergy, their ability to talk to each other and have a good lane. But Rezo's not really the playmaker of the team. He's very much like, they're playing him as the core. You'll see Crystallis moving much more than Rezo in the team, for example. And like, you just see people going, like gravitating towards Rezo's lane. We're going to gank for Rezo's lane. We're going to make Rezo have a good game. He will stay in his lane and farm, and then only move out of his lane via a TP when there's like a mid tower to push, or there's a Roshan that can be taken. Because this team also plays really nicely around having heroes that can take Rosh early with the Slardar carries, you know, the Marcy's, the Tusk, all this stuff. And we talk about Tundra being a bunch of nerds, but it's a nice argument. But why don't we back it up with a source? What better source to talk on Tundra than Secret's puppy? I think Tundra overall have 5 skilled players, and they are a bunch of, I call them cheaters, you know? They're just a bunch of cheaters. They got some cheaty strats, you know? 33 is just gonna come up with some stuff, and you're gonna look at it and you're gonna be like, yep, that's cheating. That's just cheating. They have 2 guys, basically like 9 and 33. They're like kind of unique in a way that what heroes they're playing. Like 9 is playing some Street Breaker mid lane. Tundra using a lot of Zoo heroes for Search 3, because that heroes kinda cheesy, because if he plays it and you not counter well, you're gonna lose like in 20 minutes. In my opinion, in my head, Tundra is still the best team to beat. On top of the fact that they're 5 skilled players, they just kind of like manipulate the game a lot. And that's what Dota really is about. It's about breaking the game. And they do it pretty well. And they were able to break the game all the way here to the upper bracket final. But they've been here before, T. Stockholm Major. I remember everyone's like, oh, Tundra, Tundra, Tundra. They completely massacred the group stage, come in, and then at the finish line, they kind of stumbled. Yeah, I think the thing for Tundra is they always have like the smallest hero pools of any team, but they have like the strongest understanding of how they want to play it. Like in the interview, they're mentioning, you know, 33's offlane. He's played 6 heroes so far at TI, and they're all kind of the Zoe annoying heroes, the Enigmas, the Visage, the Beastmasters. So if you're against this type of team, if you can do the prep, there's been a 5-day break. You've been able to study everything. This is where Tundra could potentially falter, but they're also so damn good. I also hope they don't overthink it, because that can sometimes hurt you even more, right? Like you're overthinking it, you're thinking like, which one of those Zoo heroes should we ban from 33 so that we don't lose 2 games under 30 minutes once again, like in the group stage. Is it for the Konami for this one, Sheep? You think that they took their time off like Liquid did and won? Oh, I mean, Tundra, they had the smallest hero pool coming into this final, so maybe they have new heroes. A lot of the players like to talk about bringing new stuff in. It's hard to know, though. I mean, it's not all about the cheese. You know, we got the Doom as well for 33 that he loves and has a lot of success with. Oh, new hero. Let's go. All right. You want to see new heroes? Let's see some new players. Let's bring out Tundra Esports. TI11. I say Western European though, but I broke up the British panel so I can root on my boy Snake King doing it for the USA, repping NA. За хоёр багууд орж ирж байна да. За манай Тэмэ очт сакса. Ямаа очт 33. 33 ч биэндээ баймгүй хүчтэй дээ. Инти айдэр лав надад би лав амар хүлээлт өгч байгаа. 33-ын дүүмийн дахиад үзчихмээр л ш. За хай. Хай. Дремэнд. Бараг л орой болж байгаа юм шүү дээ. Poppy Boss 11 дараас нь TI аимшигтай. Энэ жил авраг авах юм бол 2 дахь авраг авч байгаа.
take an Aegis one more time? Will he be able to do it with his teammates that he has brought from the brink of near irrelevancy this year? Secret made 78 DPC points for the entire season. Now they show up here October in Singapore and they're ready to take it away. Now let's see how they faced off against their opponents. I want to see what Tundra thought about Team Secret. 너 тоглолтын дуртсаар ирсэн. Ярээ сууж тийм болов. Гэрээс нь хүн залсан ч байна уу? Оо тоглож байна. I would say was not too successful. We Upper bracket final-а тоглож байна уу? Үзээгүй юм чи. We had like series that we really thought we should have won and we ended up losing them. Nobody really played to the best. I'm used to sitting alone in my room with the PC, right? No distractions and just focusing on the game, and suddenly there's people screaming, crowd cheering maybe for the opponent, reacting to the plays, and it's just a lot of new stuff being introduced. So I think it's just getting used to it. Тэгээд 3 Европ нэг хятад баг үлдчихсэн байсан ингээд. First upper bracket game against сүүлчийн найдвар. During the lane I fed the first blood. Үгүй хийсэн дээ. Алга болсон доо орхи. Wow, that was a crucial mistake for Skitter, staying up a little bit too long. When you're kind of dying on stage and then the audience is cheering for the opposing team, like you kind of have to mentally Энэ наtional цэнтрал мэдээлэл хийх байх уу? You're just going to be on a downward spiral. He's got a BKB charge from behind out there. Ooh, this is interesting. Managed gets two. The most important hero, Oracle, dies first, and Misha's gonna fall too. BTM has already lost his Aegis. Tundra, this charge in from 9 may have just set them up for a fantastic team. We really gave it everything this year. And Skeeter is completely uncontested. One by one, he will just knock down these heroes, take away their agility. And also, I can say just from individual point, I think every one of our players is Secret хожиг гэж бодож байвал 33-ын дүүмийн л бандах хэрэгтэй дээ. I can say for Дүүм myself, Марс. this is the best I've played. I feel very confident. And I think it's the same for my teammates and Tundra хожиг гэж бодож байгаа бол ерөнхийдөө тэр Enchantress, Dawnbreaker, өөрчөө хиний Nisha-гийн юу Lisha. Nix Assassin зайцсан. Бидний бандгал хэрэгтэй. Not much of a surprise if you play them. We kind of know what's going to happen. Сонголтоо хийх бах та. We all accumulated so much knowledge over the years, try to learn from all the mistakes. And I think we managed to create like a really good structure. And I feel like we understand how to get to the top, and we are trying to prove it to ourselves and to the world. Diamonds are formed under pressure, and what higher pressure is there than being in this situation, being in this arena, being in front of this crowd right now? Some of the players on Tundra are no stranger to it, but some of them may not have made it to this point. At least the man standing behind the has climbed the mountaintop, and he knows what it takes to get here. Гүйт очиж Астр гэртээ ирсэн. Өнөөдөр онгоцондоо суух байлгүй. Зөв гэртээ тоглож байгаа л юу лээ. I'm also going to be looking towards this mid lane and how these players are able to make moves on the map, because it feels to me like both of them are quite space creating players. Like even Nisha, when he plays something a little bit more greedy, like a Lina or a Lesh, he either makes space just by, or like makes farm for himself just by killing everyone and having a huge game. Last chance qualifier-аас орж ирсэн хоёр багийн нэг нь upper bracket final, нөгөөх нь lower bracket final. Гараад ирчихсэн байгаа да. Destroy everyone and build his team up. Yeah, coming from the European region, I remember Nisha back. Мато Папи хоёрын хувьд бол хоёр удаа авраг болох боломжтой болоод ирж байгаа. Ерөнхийдөө бол нэг алхам дутуул гэсэн үг. No matter what you do to his lane, no matter what you do to him, eventually he finds farm. And he's just so stable, like you can't break him. He's silent. He doesn't give any. Өөр ч хоёр дахь авраг авах хүмүүс ч юу гэдэг вүлээ. He's always having an outstanding game, but how does that contrast? За ботой Crystal's resolution зайж маа. Tundra always does an exceptional job at just having a really strong foundation in regards to you already know roughly what version he's going to play. You kind of know what Skitter's going to be going, and it gives Nine a little bit more creativity to kind of lean into his deeper part of the hero pool, and maybe we get to see that today. It has been a 5-day break. I've looked at his pubs. He is playing a couple of the spicier heroes. Only a couple games, but I'm not going to spoil it. Please don't. Yeah, I want to keep these secrets. But I know we watched the previous series, Sheep,
and you were very like, oh, nothing's changed. It's the exact same. So did these 5 days, were they just there for people to take some time off? Well, I think Aster had a little bit of creativity there, and also we had that Night Stalker. But for the most part, it's like, oh, they're picking Lishrak and Marcy and stuff. But I like what you're saying. Nine does play creative stuff. I think that's cool. He probably might bring something else out, and he makes them work. Like his Tusk, he maxes Ice Shards and Snowball, and then he'll just go and gank somewhere, and then farm through the jungle with those 2 spells back to mid, and he's always keeping up farm that way. To hijack Tsunami's question though, they had 5 days. And Tundra, they're known team for maybe. Say it, Lizard. Don't sugarcoat it. Yeah, they flake at lands, right? It gets a little bit difficult. Do you guys think that these 5 days break might have been rough on them? I actually will go overthinking and I'm gonna say the opposite. Наад одоо чиний томруултаа зүгээр. The 5 days break will give them the confidence and kind of the learning required to bounce back. But they were good already. Yeah, no, but I mean more like, so they were dominating in Stockholm and stuff, right? They And then were the intensity and the speed, then they falter, right? But now it's like, you win, you get top 3, you take a 5-day break, you get to kind of re-enjoy yourself. This is why we're doing well. Let's maybe think about they don't go to sleep dreaming about Puppy staring at them from across the stage. Every player does. That's true. What's that? Oh, Liquid, their momentum stopped. How could they possibly win? And they won. So does Secret's momentum here count? Maybe Tundra don't win here, or maybe they do because they're just very smart players. Who do you have higher expectations of? Who do you think that you come to this point and they're like, oh my god, we're at upper bracket finals TI? Was Getting rattled? Coming to this at this stage, basically the pinnacle of esports. Right? Exactly. I believe you're looking at Puppy, you're looking at Team. Really nice. Puppy is that stoic Estonian. He doesn't mess around. He's like, if I'm correct, we win. If I'm not, we lose. And I'm sure that he figured out the correct way to play this series. Puppy loves ideas. He talks about it. He's like, we don't think this team is better or worse. We think that they have different ideas to us. And these matches at TI, it comes down to who has the better ideas. And they're going to be confident, right? They've figured out Entity. That was one of the roadblocks in their way that forged them into being a better team, through that last chance qualifier. And Tundra, they also talked in an interview in the break about how they think their ideas are the best coming into this final. So I'm super excited to see them put that to the test. Yeah, and if compare the captains, right? Snaking versus Puppy so far in their career. За хоёр багуудын драфт нь яах вэ доо? So in regards to the captaining side. Юу ч болоод байгаа юм те? Тоглолт болоод байгаа юм уу гинэ? Тоглолт болоод байна өө. Тэгээ арайч эхлэх байна л да. Хоёр баг connect хийж байна. Upper bracket fine шүү дээ. Statistically, they're pretty even on the captaining side. Yeah, and Одсон баг нь grand final шалгараад, хожигдсон баг нь доошоо унаад lower bracket finalд Team Liquid багтай тоглоно. За өнөөдөр ер нь сум хилэлгүй л байна да. Миний хэлсэн сум болгон л алдчихж байна. Өнөөдөр 3 хиллээ 3 л нэмзэрсэн. Бараг би хилээд та эсрэг тавих юм уу? Өнөөдөр бол сумыг бол хилэлтгүй л байна. Яг үнэндээ. Oh, for sure, it has been. When he came into the scene, when I was watching his games, every single time I open Western European DPC, I see a Monkey King played by Secret, and most of the time they are losing, right? But not only did he grow throughout the LCQ, but in the group stages as well. His hero pool has widened, and the way he plays his heroes, he adjusts to the game. Like Rezo, in so many games, he's the actual carry. He's playing this Marcy on the offlane. He's getting BKB, Blink, Dezo, whatever. He's just bashing you. Meanwhile, Crystallis is just there. Some Ursa, making space, going in, creating stuff, making things happen for Nisha and Rezo. Yeah, I'm looking forward to seeing how these two styles contrast against one another. Let's see it with the draft. It's game number 1. Tundra Esports versus Team Secret. Game 1. Tundra Esports turn to ban. Team Secret's turn to ban. That's right. Welcome everybody to the Singapore Upper Bracket Finals here at TI11, and it's going to be a very intense series. We've got two Western European juggernauts matching up against each other. Both of them have won 11 games in a row.
That's finally going to break open here in this game. I've got SVG, Quinn, as well as Fly, who are going to be joining me for the draft here of this opening game one. Gentlemen, I want to take with you, Fly. What's your first opening thoughts about this upper bracket final? So I think this is definitely one of the more exciting matches that we have, because I think these are two very different teams in how they approach the game, how they want to draft, how they want to play the game. So it's going to be a battle of two different concepts. So I think that's something I really want to see how they play out. How did they come here with all the preparation time they've had? За, Team Secret Tundra Esports багуудын боогоор зурлын эхний тоглолт эхлэхэд бол бэлэн болсон. За. Team Secret-ийн хувьд за яг ярьж дуусаагүй байтал. Doom Crystal Maiden гэд бандад эхэлж байгаа. За 33 Doom-ыг бол угаасаа өгөхгүй ойлгомжтой. За Tundra Esports-ийн хувьд бол Lishak Marse гэд. За Nisha-гийн Lishak-ыг бол шууд бандсан. За тэр бас тодорхой. За одоо Nix Assassin үлдчихсэн. Downbreaker үлдсэн. 33-ын Doom-ыг угаасаа өгөхгүй бахоо. Хурдан дуусах хаа. Ваа. Над бол тийг санагдсан. Тэр амар уртудаан зурлал болох уу гэж бодож байна. Боо 3 мөртлөө боо 5 ав юм шиг л уртудаан болох бах та гэж бодох юм. За Nix Assassin үлдсэн. Nix Assassin-ыг авахгүй мах та. Үнэ юм да. За Secret-д бол Task-ыг эхний сонголтонд оруулж ирж байгаа юм. За Tundra-гийн хувьд бол Mirana, Brood Mother гэсэн сонголтыг бол оруулж ирсэн. За 33-ын Brood, Saxa-гийн Mirana орж ирж байна. За Tundra-гийн ерөнхийдөө MVP гэвэл 33 Saxa 2 л байна да. Тоглолтыг чиг заавар болгоо 2 атар. 2 баатар гэжтэй 2 хүн. Тийм цаанаад нэг тийм заван хийж байгаа юм болгоно нэг тийм эсрэг багта хор хөнөөлттэй нэг тийм заван юм хийж явдаг. Айгуу муухай хүмүүс. За Monkey King оруулж ирж байгаа юм. Resolution юм бах та. Зүл Crystal юм уу? Эсвэл Nisha юм уу? Дамжсан core тоглох байх Monkey. Харчлаа дөө. За Task-д бол заайцах угсаа ойлгомжтой. За тэр Monkey ч бүр толгой дээр нь дивслээ даалж байна тэр. За share хийсэн гэрэлтэлтэй баярлаа. За Secret-д бол Slack-ыг бандж байна. За So Tundra really have to think about what they want to ban here, so when they get to that second phase, something comes out to enable both these together. Yeah, it's true. I mean, you have 9, so you have this counterbalance in that your mid hero will probably have a stun. 9 almost always plays these random skirmishy heroes, but the bans being on point is very important because if you're picking this melee this melee mid hero, weak laner against Nisha, one of like the best players in the world, insanely high skill, you have to worry about, hey, is this lane gonna be okay if we pick Spirit Breaker mid, and if you can counterpick this, bam, and you know you get slammed. So you have to be really careful about that. I mean, something else I want to note is that they actually did take the Tusk first pick, which is one of the heroes Tundra has played the most for the mid lane. So we talked about them not really sharing the same hero pool, but Tusk is one hero that Secret plays. You know, usually it's been on Zayak. I think it's only been on Zayak, and it is something that 9 plays. So they are gonna try to find something else mid lane that could fulfill that similar role. I think especially with a hero like Broodmother. Like you guys said, it is important to have some kind of stun. You have a Mirana and a Broodmother. They might look at something like Primal Beast for mid lane for 9. What else does this guy play that could do this for them? Yeah, I mean, there's the Spirit Burger. He's played like a Void Spirit in the past. A lot of these, sort of unorthodox heroes you don't see super often. I mean, Avery talks about the Brood and Potem being sort of awkward, but I think there can be some sort of similar dynamics with Tusk Monkey King. Generally, when you pick a Tusk first phase, you sort of balance it with some magic damage, maybe a ranged hero to lane with it, and they pick the Monkey King instead because they're getting that response to Brood. So you look at a first phase where both teams have heroes that they want, but maybe the heroes themselves, in terms of the way they interact, is just a bit unusual, which I think adds to like how will things turn out because it's not very common hero pairings. Yeah, so these bans are a bit telling, right? За Kanka нэг моёрыг Tundra Esports-ын зүгээс бол бандж байгаа юм байна. Secret-ийн Monkey юу аль кордер явахаас л хэцүү шалтгаална да. Sefu мэдүү эсвэл бүр офмоф явах уу яах уу. Тэрнээс л хэцүү шалтгаалах баг. Secret-ийн хувьд бол уртаа бандж байгаа юм байна.
Тэрнтэй Каренуудыг бандж байна. Тандрагийн хувьд бол офлайн баатар бандаад байгаа болоо да гэж харагдаад байна. Нишагийн Канкаглаа бандчлаа. Ер нь Нишагийн баатруудыг бол нэг тэгж өгье гэж бол бодохгүй байгаа юм шиг байна. Папагийн баатар үлдчихлээ шүү дээ. Чен Enchantress нь үлдсэн. Omni үлдэж байна. Mogi дээр ч Omni бас хатуу байт юм да. Зандаинг бандсан. Тэнийг нь бандах ёстой юм шүү дээ. За бүрүүдтэй болохоор гайгүй гэж үзэж байгаа юм лөө. Бара мана бандах ёстой юм шүү. Үгүй юу? Тандра. Бүрүүдтэй юм чи. Үгүй юу? Яа мэдгүй. Идэх юм алах гэдэг шиг. Наанаар юм бичнэ. Сурч өглөө. Сурч өглөө гэж. Салччихсан. Yeah, so I think we are going to see. I'm expecting something like the tiny, like SVG said for Tundra. We're going to see because this is going to be one of their setups most likely, and then the whole draft is going to be revealed from secret side, and Tundra is just going to get to respond. So they're thinking pretty hard about this ban. They're taking a lot of time because they're going to ban. They're going to pick their hero here. So they banned the Pangolier, another hero that's pretty good against Broodmother. And let's see what they take here. За Pango бандагуудаа тайны авчихсан юм байна. За midlane дээр тайнытай болсон. Offline дээр Brute-тэй position дөрүүдээр Mirana. За ингэсээр hard carry болон support дутуу. Тавдар clock дээр бол яах вэ? Tundra. Эсвэл тав дээр өөрч юу байж болох вэ? Tiny-тэй имиж ингэж бодоод Jakiro яаж болно? Avalanche тоосон дээр Macro Fire Ice Fight тавих боломжтой. За Secret нөгөө л нэг Disruptor авсан. Энэ баатрыг чи мартсан байна шүү дээ. Papaгийн Disruptor орж ирж байгаа. За Magnus орж ирж байна. Offline уу midlane уу? За нэг тал чирдэг, нөгөө тал тоосдог. Хоёр баттай. High ground defense ихэд тунд ажгүй. I think it's also not out of the question. This is a soft flex. Niche is a player who can play practically any hero in the game. Nine's not a player who picks like super hard lane counter picks, so likely. За high ground хамгаалтын хувьд бол аль аль талдаа айгүй дайггүй болоод ирсэн. За Тандрагийн хувьд бол маш гоё комботой гэж хэлж болно. Миранагийн айруу оржингууд нь Avalanche тоосоо гэдэг байх боломжтой гэд. За Magnus offline дээр авчуу, midlane дээр дарчуу. Secret. Moki ямар ч байсан Siflane дээр явах юм байна. Crystals авах юм байна. За Nagas хоёр орж ирж байгаа юм байна. За Skitri Naga. За Magnus эсрэг бол тийм гоё гэж бол бодогдохгүй байна. Яг го team fight-аа бодвол авчлаа даа гэж бодоод байгаа юм. За сүүлчийн тоглолтууд явж байгаа юм чи donation давалгаа явъя гэж байна. Би тэгвэл сайн л байна. Бас нэг хүч хөдөлмөрийг минь үнэлээ да. Тэгж мэгж буян болдог сайхан л байна. За Winter бандагдж байна. Rubik бандах хэрэгтэй бах та Secret. Тав дээр Rubik дарвал их л хэцүү дээ. Secret-д Rubik-ийг бандаад. Тэгвэл яа гэм бол доо. Эсвэл Omni банд бол яа гэм бол. Тандрагийн хувьд бол дахиад нэг core бандах хэрэгтэй. Дэна бандаж байна. За offline Magnus гэж бодоод ах шиг байна. Дэна банд Storm бандаж болно.
За Папагийн толгойд өстө юу ч үж магадгүй. Өстө мэдэх юм бол. Папи бол өстө юу ч бодож болно. За энэ цувралд ялсан баг нь Grand Final-д шалгарах эрхтэй болно. Ялагдсан баг нь доошоо унаад Team Liquid багтай тоглоно. Маргааш. Өнөөдрийн каст бол энэ үрээд өндөрлөж байгаа. Энэ тоглолтыг тайлбарлаад дуусна гэсэн үг. Энэ цувралыг за Батрайдер бандж байна. 5-5-ны байгаад Midlander Батрайдер дарчиж магадгүй л гэж хараад байгаа юм байна л да. Тэгж бодоод бандчих шиг боллоо. Тэг тасктай үжиж Батрайдер бандах шаардлага байсан юм л да. Миний хувьд бол нэг support бандсан дээр байсан болов уу гэж бодсон. За тэгээ Papi юм мэдж байгаа хөө гэж. 11 удаа дараалал TI-д орсон хүн байна да. Тэ? Манайс илүү байлгүй яах вэ? Би ч одоо нэг ч тэмцээний нүүр үзээгүй ээжэж. Яа. Тандрагийн хувьд бол нэг мэдлээ нэг офлайн батар бол бандчлаа. За энэ хоёр багчстаа reserve time аймаа үрсэн шиг үрээ тул пикэ бодож байна да драфта. Амын сүүлчгээ сонголтыг хийж байгаа юм шиг л юм болж байна. За давлгаа гэ 5000 төгрөг явуулсан байна. Баярлалаа бро. Өнөрөө ироос явуулсан юм шиг байна. Тийм байна. Яар гоё юм бэ. Баярлалаа. За явуулсан дөрнөш норчаа. Тоглолтоо кастад дуусчаад хоол авч идэх гэсэн. Яг өндөө үсэт. Тандра авнаа л гэж харин магадгүй. За өнөр баяртай баярлаа. Donation давлгаанд нэгдээд donation явуулсанд. За Ember Spirit Gangster офлайн Magnus болж хувирсан. Midlander Nisha Ember авч байгаа юм байна. За Nagaгийн illusion цэвэрлэхэд нэлээд тохиромжтой. Тэгээд Magnus-тай гэдэг утгаараа Secret-ийн draft нь надад илүү санагдаад эхэллээ. Empower Monkey-тай өгнө, өөрөө өмнөд нь Ember-тай өгнө. Яа. За Nagaгийн illusion тэсгүндээ. За Тандрагийн летэ бодож за Omni оруулаад ирвэл яад юм болоо нэр тоглоомчгүй. Тоглоодох ч яах вэ? Ер нь Omni оруулаад ирвэл их л гоё харагдах юм. Юутай юм чи? Skill enter байгаа юм чи? Heavenly Grace өгөөд нэг батраа урдаа оруулангуудаа унахад байвал Guardian Angel мэндэл даарч маардаг ч юм уу. За 9-ийн хувьд бол Task, Өвди, Pango гэсэн 3 баатар ерөнхийдөө мэддэрээ сонгоод байгаа юм байна. Task-ийн хувьд бол Secret автсан. За Өвди бол байгаа. Pangog бол өөрсдөө бандсан. За Өвди ороод ирсэн. Окей. Зангсэр. Team Secret Tundra Esports багуудын боогор сурлын эхний тоглолт эхлэхэд бэлэн мосон залууч та. Тэгээд тоглолтоор иргэд уулзъя. Камера хаалаа. Түр бай. Лайк болон шеэр хийгээрэй. Боломжтой нэг нь donation хийлгэж каста дэмжээрэй. Баярлалаа. It's also decent against Disruptor. I'm gonna go with Secret on this one still. I think they have a really solid lineup. I think Tundra has to play a very concept style of game. Like it is their view of Dota, and they have to really make it work this game. But I think Secret has a easier understanding of how they're gonna play this game. They can just brawl. Tundra has to be very smart about which fights they take. Yeah, I mean, ease of execution is definitely on Secret's side. As the game progresses, this Ember and Monkey with Empower, your Broodmother impact starts to dip a little bit, Naga illusions start dying. Suddenly you don't have this vision advantage. Fight this RP all the time on OD. You can't show, you can't hit, you're just waiting. So you're both favoring Secret right now, right? I'm favoring. Let's go! Oh, yeah. Avery, last one on the panel, and I'll just remind everybody, 100% win rate, 9 OD. There have only been 4 games, 3 of them have been Tundra. They've won all of them. Well, you're convincing me with everything. За. Манай үзэгчдээ сонь сайхан юу байна? За давлгаа гэхэд.
Донеши явуулсан залуутаа баярлаа. За өнөөс нь амжилт бро гэд цог ирдэн маань. Донеши явуулж байна. Вау. Ямар гоё юм бэ. Окей. Баярлаа. Тэгээд өстө 5 тахгүй, 1000 тахгүй, 500 тахгүй. Хүний сэтгэл шүү дээ. Донеши явуулж байгаа залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлаа. Та хэд маань байгаа учраас би энэ сууж байгаа гэдгийг бол угаасаа хэлүүлэлтгүй та хэд маань мэдж байгаа хаа. Түрүү 10,000 төгрөгийн донеши явуулсан Батцууртай баярлаа. Нэрийг нь хэлж бол амжсангүй тэгээд драфтанда төвлөрсөн байсан. Ямар ч байсан баярлаа бро. Сом өгөхгүй. Өнөөдөр би 3 сум хийсэн дээ 3 л алдсан тийм учраас би сум болоо хэлмээргүй байна яг үндэ. За тэгээд юу Upper Bracket-ийн файналын тоглолт. Бөөндөө нэг сайхан лайк зүрхээ дарцгаагаад тоглолтоо үзцгээе. За тэгээд тэр хийж байгаа гэрэлт бололтаа нар мандахтаа Батболтоо бүгдээрэнд нь баярлаа гэж хэлье. 200 реакшнтай болчихвол бас сайхан. За тэгээд донеши явуулсан залуучуудаа давлгааг ихлүүлсэн эмоттой давлгаанд нэгдсэн залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлаа. Тандрагийн коуч уу? Тийм биш та. АО 2000 шүү дээ. Тандрагийн коуч нь тасалжуулагч нь. Speaking of heroes that you're good on, my friend, I think we got a 100% win rate on OD very fast. Is this going to continue that for you guys? Hope so. Okay, well, he hopes so, and we hope for a great game. So let's throw it over to our casters. Standing by. Thank you, Slacks. That's right, it's Cap and Avery in case you forgot, Slacks. But here we are. We got to pause just to be able to catch things up because we did have this situation where we had the teams kind of walking around while this coach interview was happening. Fortunately, we got this pause. За би сумыг болоо штэ. Ер нь бол Тандрад өгнө. Тэгээ Secret-д юусэн хожих нэг магадлал байгаа нь Магнустай. Хамгийн амар давуу нь юусэн тэр л байна. Тийм учраас та тэгэл өөрсдөө шийдтээ. Тэгээ өнөөдөр миний сум 3 удаа алдсан гэдгийг дахин сануулъя. Тийм учраас миний эсрэг тавьж бас болно. Эсрэг тавиул авах магадлал арай илүү байж магадгүй өнөөдрийн хувьд. Өмнөх өдрүүдэд бол сум бол ер нь бол байнга давж ирсэн. Тэгээд өнөөдөртөө бол мэдэхгүй. Ёстой алуулч дуусч байна. За би ч гэсэн өөрийгөө дэмжиж нэг шеэр хийчихье да. Нишагийн солгон маус ямар эвгүй харагдсан юм бэ? Тийм мод. Let's go. Саксагийн тайны. What? За байж драфт нь хараадах юм. Саксагийн тайны юм уу те? Мирана тэгэхээр 5 дээр гэсэн үг юм уу? За ер нь би Тандрад л өгөх юм сумаа. Хоёр supporting combo бол маш гоё ажиллана да. Эхний тоглолт шүү. За Астрал хийж байгаад. Өөрийнхөө дастыг бол хийгээд авсан арийнхаа крипний. За 33-ын бүрүүд ороод ирсэн. Дүүмийг бандчихсан байсан. За дүүмийг өгсөн бол дүүмээ авах нь ойлгомжтой. За 33-ын дүүм чи аркан бүүц авдаг дүүм шүү дээ. Тэгээд хамгийн амар нь хожичдаг тэр тоглолтондоо. Нэтвортоор нэгт явдаг. Тэгээд нэтвортоор нэгт явж ирсэн арийнхаа юу одоо нэтворт явж байгаа баатараас 4000 голд нь илүү мэлүүтэй явж байгаа юу хүн шүү дээ. Өнөө алдаатай дүүм. За сүгөө бол Secret чүүл гэж байна. За такс гэ дахиад 2994-ний донеши орж ирж байгаа юм байна. За баярлаа. За давлгаанд нэгдэж донеши явуулж байгаа залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлаа.
These guys are the guys who break down the game to a science. They know every little mechanical interaction. They know every little dirty thing you can do in lane in order to swing a bad matchup, and you're seeing it right here. And Secret, they also know. За сэрэг шин дуурчлаа. За Papi Sax хоёр чинь ч бүр бусдаа лен үүсгэсэн. Энэ доодо чи 3 лентэй биш юм уу? 3 кортой биш юм уу? Тэгсэн чинь 4 дахь лен гаргаад ирсэн. Хос бүрийн нэг хороо зэрэг барьцсан. Араг баг дотроо тусдаа гараад байгаа юм шүү. Ой яа. За Nine нь юу вэ? Хоёрыг яаж иж байгаа авчдаг юм бэ? Саяных тэр бол манид бол алдцсан л байгаа айл нэг юм те. Эсвэл 10 гэрээ бүү эсвэл уртлага гэрээ бүү. За Monkey Ember хоёрын хувьд бол Magnus-тайгаа байвал нэлээд хүчтэй. Яа тэгээ бүгдээрэнд нь үзэгчтэй бүгдээрэнд нь орой минь эсвэл өдрийн минь ч юм уу Crystal-тэй 100 HP-тэй байгаад байдаг. Арын гэрээ класс тэгээ алдчихлаа 33. За 33-ын фэн болсон. Үнэхээр аимшигтай. 33-ын дөөмөг бол биш ирсэн. За өвдөө энэ TI-д нийт 4 удаа бол сонгосон юм байна. Тэг хэдэн хувьтай байгаа гэсэн бэ? 100% байна гэсэн үү сая? За 9-ийн хувьд бол 3 удаа сонгосон, 1 ч удаа хожигдоог байгаа. 100% байгаа. За тоглолтын 3 дахь минут. Айл нэг талаас бол ямар нэгэн килний оролдлого бол хийгээгүй байгаа. Snowball-ыг оролцсон 9 лөө. Астрал нь байхгүй. За Ниша манаагүй байна. Манатай байсан бол бас эвгүүтүүл эвгүүтгэхээр л байла. Тэгээ ботлыг рефилж өгч чадсангүй за жоохон деми тип болчихоо да. Дээрээс типтэй бууж ирсэн баг. Шокгүй. Зай зүрдсэн. Snowball Snaking. Ууна төглөө. Verify дараа дамжиж чадсангүй ямар амар өндөр дэмж ороод ирвэ. За Deep нь ганцхан байсан юм шиг байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол цаашаа мод авч үсрэхгүй хадгалаадсан байх гэж би бол бодлоо. Үгүйс юм аль дээр үсээ гараа явуучих байсан. Шарт нь блок орж ирсэн. Ямар амар дэмэж байна. За энэ хоёр багаас их гоё юм гарна да. Намайг их орилуулах баг. За Papi тэр авиланж ороод ирсэн. За Papi унах боломжтой. За ямар ч үсэн kinetic field-ийг хайших гэсэн чи хойноос нь тригger аваа шийдээд алцчихсан. За 33 дээр Jingu-гээ стаклаа bonus strike. За одоо 33-ыг гүйцэхгүй байгаа. За ямар ч нэг зогсон. За дараа явж байгаа 70 HP-тэй. За Snaking, Star нь 2 levelтэй, Leap нь 1 levelтэй. За Papi Midlander буужаар Botler refill оролдог амжилттай. За Ember угаасаа өвдөг хэсэг явахад жоохон асуудалтай байх. Last hit тэр жоохон идүүлсэн байна. Асталж байгаа л deny гэдэг байгаа ойлгомжтой л да тэр бол. За Slate of Fist хийсэн. Өвдөг ямар ч байсан тэрэнд нь ороогүй. Orb штэ дэмэжлээд байгаа. Гэдэг угаасаа лэндээ өвдөг бол угаасаа давуу ойлгомжтой. За 6 минутын үнийг хоёр талаас шахах нь шахахгүй нь харцгаая. За Sax ямар ч байсан нааша хөдөлсөн. За дээр нь Papi тогсож байгаа. За дээр гарах уу доор гарах уу. За дээрээс 9 бас бишээ юу Snaking хөдөлж байгаа маань астралцсан. За Nisha дээр Orb зогсон авиланж явуулсан. За шууд Celtic Eclipse-ийг унгааж байгаа. За Papi Dena хийчихэд өгөх бах. За тийм байна. Dena хийсэн. За ингээд last hit-ийг 9 нэгэд авсан. Nisha-гийн last hit-ийг Sax хийсэн юм байна. За kill ярьцаа 3-1. За 6 level хөрөнгөтэй шууд Kinetic Eclipse авсан.
Өвдөө тэр нь бол зүвдсэн байна. За 33 Крик Катигээд хойшлж байгаа. Хамаагүй урагшлах юм бол бас унах аюултай байл тэ яалч واخгүй. За тэр дэнсигээ буугаад ирнэ ойлгомжтой нэг. За цаанаас нь сакса гараад ирсэн. Кристалис унах аюултай. Аюултай жисэн мэжик таарсан. За уг нь стаклаад байдаг. За бонд стакийг цуслаад үргэсэн. 33 унах боломжтой унсан. За папгийн гил болж байгаа. За алдаг дээр гацлаа да. За тоглолтын 7 дахь минут. Хилээр за 3-2. Tundra Esports 1 килний илүүтэй. За шинээр орж ирсэн хүмүүст бүгдээрэнд нь өдрийн мэнд сайхан реакшн дараад өгөөрэй. Тайка дарж болно, зүрхээ дарж болно, хуруу бол хуруу шүү дээ. За юу ч байсан болно залуучч та. Ямар ч байсан хоёр том багийн тоглолт үзэж байгаа гэдэг утгаараа хэдүүлээ сайхан реакшн дараад өгөх хэрэгтэй. Kinetic Field тавьсан, Bonstra хийх гэдэг Crystal Stopсон байсан. За Astral 8 минутээр дээр гарсан. Авилен жисэн. Сакса тоостод 80 дуу аваа шийдсэн. За аашгаа ремнатн дээр гараа ирсэн. За дидэрүүн дээр байсан юм байна. Айшартны блок. Сэрэгчнэр байсан. За гайгүй 80 хүүхгүй юм байна. За яа юу ороод ирсэн. За статсан. Хавчж байгаа. За дээрээ тоостсон. Snowball-оор ямар ч дэмж болоо гэсэн. За айрв зүрсэн. Сакса гарах хэрэгтэй баг. За тийм байна. Гараа явж байна. За хойш ремнантн дээр ямар ч байсан. Эмэр ниша гараа явсан. За энэ чи астралцсан. За таск нь унаад өгсөн. За эмэр ямар ч байсан гарах нь бол зүв байсан. Үгүй бол тэгээ дабл кил дуурах байла. За наагийн чи энэ чи метас барьсан байх шүү дээ. За surprise. За дахиад нэг астрал. За 8 өвдөө. За хайр орж ирж байгаа. Яа. Зөрчлөө. За resolution ч farm цэвэрлээд стаклцсан байсан. Vanguard авчихсан. За Etherlens аваа. За network нь нэлээд дэшээ гарч ирэх нэ. За Empower тулгачсан. Shockwave нь 2 левелтэй, Skewer 1 левелтэй. RP-г аваагүй байгаа. За карате хийж штэ. За 33 Arcana бүүцтэй. За asta зогсоод айгу Astral хийж байна. Astral тулгацсан байна. Arcana орбон 2 левелтэй байна. Scientific Eclipse 1 левелтэй. Такса баригдсан, авилан жийсэн, айруу ороод ирсэн, оногцсон, хойшноо тоосцсон, унахаас өмнө тоосоо хийсэн, амжилттай. За, Астрал хийсэн, айшаартаар өөрөө болгочлоо гарахсан оролдлого нь амжилтгүй болчлоо. За, унгааж байгаа. За, багийнх нь хамаагүй ойртож болохгүй хаа. Ойртох юм бол Scientific Eclipse-гээд унгааж боломжтой. За, 9 net орч сайхан байна да. Level авч байгаа юм болов? Үүдтэй. За resolution Vanguard-тай Arcana бүүцтэй. Сум Tundra. Миний сум өнөөдөр оноогүй байгаа шүү. Эсрэг тавьвал баг авах магадлал нь 90% байгаа хөө. Миний сумгтээ Tundra дээр л байна да. Авилан жиж гарахаа грипийг сакс авч л байна. За 9 левелтэй. За мэдлэн явцсан юм шиг л Магнус харагдаж байна да. За Ниша заяас ирж байдаг. Шоко хийсэн. За дайвж ороод алчих хаа да саксаг.
За ямарсаа харъя. За тэнцээ. Мод идээд ардуурн тойроод орж байна. За их л төвчээртэй үзэж байна да. За тойроод орсон доо. Сакса нөгөөлтөн. За Стейт оф Ист хийсэн, хардсан, Айшарт явуулсан, Snowball, Сэрэг Жирнийгээ бариад авсан. Авиланд 3 Баатар дээр Тосто цаастыг хойш наваа шийдсэн. Дахид нэг удаа Стейт оф Ист-гээ дунгаачлаа. За киллер за 5 тоглолтын 12 минут. За 9 хүрээд ирсэн. Астратсан. За аруу алдаж байна. Snaking юу бодчих вдоо. За өөр юм анхаарч ирсэн үү яасан бэ сая? Астратан дээрээс арвыг алдаж байна. За торлож байгаад. За эцэг юмсан. За маш өндөр дэмэж өгч байна. За 9-ийн өвдөө бол нэг ч удаа хожигдоог байгаа. За өнөөдөр ихтэй нэг ч удаа хожигдоогүй баатруудаараа хожигдоод байна л да хамгийн амин. Snaking чинь 7 level хүрээд авлаа. So much talk about like, oh, well, the strategy and drafting they do. But Puppy, when it just comes down to the play, he's still got it, man. He is still one. За билинг авах гэж байгаа юм. Resolution. За ингэснээр онлайн болж байгаа. За одоо багийнхантай нийлээд гэдэг боломжтой. Сакса хүрээд ирсэн. Авилан хийсэн. Айруу ороод ирсэн. Дээрээ тоосцсон. Орбор зогсон. За унж байгаа. За ниша унсан. Киллер 6-5. Last hit-ийг нь скид хийж байгаа юм байна. За мэдээний таврыг нь аалцнууд нь баг авлаа. Secret cores to split up, and that's where those moves from Tundra with Moonlight Shadow or the vision they have on the map from Naga makes it a lot easier for those to work. This is where Secret have to choose how they play the map, and they have to choose it carefully. If they have За тэгээд лайкадраад донешн шилгээсэн. За шэр давлгаанд нэгдсэн баяр залуучуудаа баярлалаа. Саксаг скиврийг хойш нь оруулаад ирсэн. Авиланж 4 Баатар дээр таски дээр тооссон. Айр вонсон. Static link. За дээрээс нь Slate of Sering чинь хийж хагаад Static Storm тавиад унгаачихж байгаа юм байна. Миранагийн Сакса унсангүй. Ниша. За ремнантан дээр гарч тайныг унгаасан. За дабл килл. Киллер за 7-6. Тоглолтын 14 минут. target Secret wanted there. They would have really liked to just RP this OD and take the fight without that save. That's going to be a big consideration as well, right? When Rezo blinks in, you have to keep track of the astrals. За Maelstrom авцсан шүү дээ. Араас нь BKB тэгээд агны юм юм байна Crystals. Maybe you expended some remnants in that RP. Fight's looking a little worse, right? Wukong as well. There's a lot of static spells that Secret can drop in these team fights. It gets reset. You have to rethink matters a lot. So when Rezo За ариг алдаж байна. Са юу болов? За чи хэлж мэхлээд нүгөө. За Snaking. За Bondstrike хийсэн. За Snowball Shock-ыг орж ирээд унгааж байгаа. За Skitter Manta авсан. За хойноос нь орчид. За тэгээ Mesler мэл аваад. Тэгээд бараг агны юм дарж мараа. Тэгээд тоглох юм болоо да. Secret-лээс 3 Баатар Smoke-тай. Тоглолтын 16 дахь минут. Kill ярцаа 8-6. 2000 голд нийлүү Team Secret талтай. За resolution-ы net орчих одоо. Яа игээд байгаа юм бэ? 8000 хүрлээ.
За бууса. Скит рүлээдсэн айрв явуулсан онсон ойлгомжтой аркана орб. Яа, resolution-ыг унгаагаад авч байгаа. За сэрэгчээр байсан. За Monkey ч байгалийн айтемгүй яваад байгаа юм шүү дээ. За Nine шууд агнын дарна гинэ. За Smoke-ын задарсан Snaking. За Silken болоо. Тэр дэс Bond Strike, Mirana, Wukong's команд задлахснаа бойсон, Stopсон, Snaking, дөрөв зохиулсан, Jingu-гийн стактад авсан да. Ашартны блок амжилттай болсон. Snaking шоквей хийж байгаа. Уунсан, бодол панчер төгөө унгацсан, Task-ийг хойшин гидэмсийг оруулаад ирсэн. Кинтиг бил тавьсан, Saxa унж байгаа. Killer за 17. Тоглолтын 18 дахь минут. Андар нэг доош руу усыг идрээд байна. Доргон юусэн. За тэгээд манай үзэгчид цаахан реакшн дараад тоглолтоо үзнэ. За тэгээд боломжтой нэг donation давалгаанд нэгдээд donation явуулаарай гэж хүсэх байна. Давалгаанд нэгдсэн залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлалаа. Өнөөдрийн donation-ы эхний дугаарлалтыг хийлгэсэн 1111 дөрөв гэлгээсэн залуудаа маш их баярлалаа. Donation алертыг минь дуургаж өгсөн. Болгон сүлтэй байлээ. Хойноос нь тэгээд эмоц гэл хүмүүс бүгдээ явуулсан да. Бүгдээрэнд нь баярлалаа. Хоёр ч Maelstromтой баатартай Secret. За ингэснээр ерөнхийдөө аалцнууд за тэгээд цаашлал Illusion-ууд гээд тисгүй. Дээрээс нь import за мэдгүй. За 3 баатар Smoke-тай. Team Secret. За Snaking ч өөр дөр уурантай байна. Хойноос нь Force авч байгаа. За харагцсан. За Bond Strike алдсан. 2 лип, 3 лип хийсэн. За гараа явсан. Between the Static Storm and the RPs, the Wukong's command, but it all goes away if you get songed at the wrong time. But I feel like you man up for it here if you have the Ember BKB. Yeah, they're 200 off this. Might be why they're hesitating a little. I think if you had that BKB plus the Monkey BKB, that contest is just not there for Tundra. You just BKB up near the end of Roche. Forgo any type of resolution change, Force-тай, Blink-тэй, Vanguard-тай, за одоо Shutdown. За доотлын ливлингийг авах орлого нь амжилтгүй дэнэ хийлгцэн. Ниша унах аюултай. Гар авцсан ремонт нэр. За өвдөй байхгүй учраас ерөнхийдөө тор шидэхээс жоохон татгалзаатсан болов уу гэж бодоод байна. Roshan, and as we see straight into the pit, they have max tag team out on this Tuskar, so this is going to drop pretty fast. Tundra do have an option to contest here. Remember, they have pretty much everything up, and they have this Ray Pact on Brood. But it's going to be a little too hard to push through this middle lane. That'll be an objective for Secret. За Secret тэнцээ Roshan зохиоддаг, tag team дарж байгаа зохиод байгаа. За Tundra юусэн мэдж байгаа юм алгаа. Roshan-ыг барыг авах нь. За очиж бол амжихгүй. За ингэсээр Roshan-ыг нөө авч байгаа. За Crystals баг авчих хаад эйдсэн. За тийм байд. За шууд Smokeсон.
За хожих магадлал Team Secret талдаа 56%, Tundra талдаа 44% байна. За 9-ийн өвдөж чи 2 удаа болдог болчихсон байна шүү дээ. 2 удаа Астрал хийдэг болсон байна. За хойш нь скевэрд оруулаад ирсэн. За Tiny. За Сакс аюулын жисэн 3 баатартай. Тинчээ нэг Астрал бол дуурчлаа. Snowball 3 баатар аваад Snowball хийсэн. За Сакс энэ ч унж байгаа. Тоостод аасан. За дидэр уун гарчихсан байна. За энэ import mock гэж амар хатуулах тийм да. За скевд оруулаад ирсэн. Водроос банчаар зогсон. За юунд орчих? Bond stack-д орсон юм хта. RP хийсэн юм байна. За нэг Астралц өөрийгөө. Дахиад Астралц бодоо цоон дараад амьдэрч байгаа юм байна. 9 амьдэрсэн. Үуй! Яаж амьдэрч юу? Гөө яаж унч юу? Кристал сунгаачлаа. What? Яаж унсныг би харсан гэж. За хоёр одоо тэр авилаж ирсэн. Тоостон айруу орж иж байгаа. Йоо, Snowball-аар өөрийгөө сэвэлсэн. За эц 80 бид хойшлсон. Гэлимсэгэд Snake-ийг хойшлуулсан. Oh my god. Oh my god. Papi гэлимсэгээ тэгээд унгаацсан юм. Окей. Тэгээ гарчлаа гэж харсан шүү дээ. Save your buddy, but what happens after the saves are gone? Yeah. I mean, it's such a great, like, win more kind of spell, right? Yep. They win this initial part of the engagement where they get 9 out of the way. Тийм байна те. Гэлимс хийсэн юм. Окей. We can't fight back. We have to retreat. That glimpse becomes probably one of the best support tools in the game. And I really like how Secret's itemized this game. Like, they are not being too greedy on a lot of their heroes. Rezo went the Vanguard 4-staff so he can bail somebody out. Okay. Puppy's just going to Lotus. That's going to help deal with the Naga Orchid and the net for Ember, right? Oh, this yeah. is an item built for the Ember Spirit to help Nisha in the fight. And of course, you have Tuskar who now gets his Blink, so you have Blink Snowball save online as well. These are 3 really powerful tools for Secret to reset those arrow combos. If the arrow combos aren't landing, your next best bet is these tossbacks. Try and displace the fight yourself, right? Throw people into the OD hits, into the Naga illusions. You abuse the vision to a maximum. It sounds like right now the supports have to do a lot of heavy lifting on the side of Tundra, and even then can be countered. We'll see what they can do, though. Tundra are going to go for a 5-man smoke. This is... I feel like we haven't seen them do this in maybe the whole game. За Snake-ийг харж байгаа. Хойш нь тоосцсон. За орчид болцсон байна. Skater. За Papi-г торлоод бариад авсан да. Static Storm тавьсан. За хүнээ Астралцсан. За довтуустай болцсон байна. За дахиад Астралцсан. За гэхдээ Mirana гарахгүй хаа. За гарсан. За гэхдээ хойноос нь Slate of Peace тэгээд Nisha унгааж байгаа. За Papi ч 300 HP-тэй бүр хоошоогаараа авцсан байна. За бүр сураг нь алдарсан. За Saxa Caution Skewed оруулаад орчид өгсөн. Авилан чиг боломжтойс 2 баатар дээр RP оруулаад ирсэн. За Naga RP-нд орсон байгаа. За ямарсан Songo даасан да. За 2 BKB дагсан. Crystallis Nisha. За хүнээ Астралцсан. За тийч авилан жородсон. За айруу оноод. Ямар ч үс resolution-ыг нунгааж байгаа. За Гэлимсэгээ Saxa хойшлуулсан. Дахиад торлсон орчид өгсөн Ember. Ember-ийн ч унж байгаа юм байна. За тийм байна унсан. 3 даасан Гэлим зогссон. За Skater онлайн уснаар. Team fight амжилттай игээ Tundra. Яма эргүүлсэн дээ. За энэ Астралыг хийх гэжил өвдгийг авсан баха. Да Static Storm дээр 2 ч удаа Астрал хийгээд тэр Wukong's command-ыг ерөөсөө ажилтгүй болгоо ажиллаа. Тэгээ хамгийн амар нь ингээд Papi ерөөсөө ингээд ундаг юм аа. Амар санаа. За явлаач. Тоос хийсэн чи task нь оролцсон. Static Storm тавьсан. Айрунд орцсон task нь. За Астралцсан.
За Сакса тэнч хүнд байдалтай. За Жингүүгээ стакж байгаа унгасан. За Астралын дээрээс гарч шууд унж байгаа мэ зайц. Торлоо бариад авсан Монки унгаюутай унсан. За 50 секунд 9 сквирт оруулаадсан. Магнусыг Астралсан кинетик филдэнд хашуулсан байдаг. 9 гарч чадахгүй харъя. За Ниша ороод ирсэн. За Астрал нь байхгүй унж байгаа. Ниша битээ. За Скидер. За гайгүй байна. Тандра хүчтэй байна. Айруу ороод ирсэн. Яа. За Скидер чи юу вэ? Траскүүтэй, Орчилтэй, Маантатай, за ойрноос нь Баттай явна гэх шиг. Нэт урт нь 18,000, ардаа явж байгаа Батаас 4,000 нэт урт илүүтэй байна. За тоглолтын 27 дахь минут. Хилэр 17 13. За боо 3 зурлал ихний тоглолт бол явж байна. За Кристал сагним авцсан байна. За Папи ч лотус авцсан байсан юм шүү дээ. Энэ лотустай байгаа юм бол гэсэн чинь. За хойноос нь баг агним дарах хаа да. За Dota Plus-ын зүгээс 50-50-тай орчид өгсөн. За авилаж тоос торлоо дайруу орж ирээ. За энэ ч Эмбер унсан Ниша. Ниша дай 60 секунд. За Рошо минут 10 секунд байгаа үндсэн цагаараа төрүүл. За сунгахтгийг нь бол хэлж мэдэхгүй байна. За 9 Нитрленстэй агнимтэй за Блинк авч байгаа. За хойноос нь Хекс авах юм болов уу? БКБ авах юм болов уу? Эсвэл юу л авч болсон магадгүй л юм. Бараг БКБ Хекс тэгээд рефреш тарч магадгүй л та. За Асталта бариад авсан да. За хэнийг юм л тоо. Папиг байсан юм байна. За торлсон, дотоод өмсөн, орчид намжидгүй болсон. Кинетик бил тавьсан. За харилцсан шидэлцээд. За хоёр бололцаад. Айруу орчээд. За айрууны чирэг байсангүй. Унж байгаа. За нөө өвгөж өгдөггүй Папи гэж унгаасан да. Тандра хүчтэй байна. Тэд газар байгалийн айтем хөвтөөд ч дээ. Авах юм байхгүй мó? Авахгүй юм бах та. Тайтан сэлбэр хөвтөөд. За энийг нь секрет ч авчих хаа. What? Ой. Тэр айтем хараач. Юу хүүе яац хүмүүс вэ? Хардггүй дээ. Зөв голоод байгаа юм уу? Йоо. За мэдгүй тэр юу айтемыг л харж байгаа юм алга. За Рошо 8 секунд. За resolution эцэцнийг юм одоо харчлаа. Guys энэ ара Titan Silver байна гэж байгаа хта тий. За Monkey өгсөн. За Crystal Singster. Status resistance авах айтемтай одоод ирсэн. Sleeping, but I wouldn't bank on it. They always have that sleep up, so it comes down to this Ember just reading the map super well. There's a limit to that. When you have Moonlight Shadow, when you have all the vision Tundra has, it's just too much weight for Nisha to do it all. Now you're forced in a position where you gotta win the 5-on-5 clash. Tundra doesn't have to force it here either. They do have a Hex on Brood. This is an absolutely nasty item if he gets the initiation. Тандра талаасаа 5 баатар смоктой, Secret талаасаа 4 баатар смоктой. Тоглолтын 31 дахь минут. За 2 дахь Рошон бол гарчсан. За Рошон дотор нэг RP-н дээр Static Storm хийгээд нэг Secret нэг балж тавиул яад юм бол. Тандрагийн хувьд бол тиймэрхүү байдалд орохгүй тулд нэг нэгээр нь салгаж унгаах хэрэгтэй дээ. За Skidder чинь Butterfly авчихсан байна. За хойноос нь BKB аавна гэж байна.
За resolution бол iron disk ав ийл гэж байна. Outer lens тооцсон, shard тооцсон, skewer cooldown авчихсан гэдэг. Сакса чи гэлимэр аавна. За заваарсан юм бэ. Одоо гэлимэр дараад дүн заваарсан. Энэ саксагийн толгоноос юу ч гарч магадгүй. Тэгэхээр core отрууд нь заавал dustтай юм уу sensitive байх шаардлагатай болж байгаа байхгүй. Үн заваарсан юм аа нэр. За брууд мама. Зулцнуудаа явуулаад виш аваад байгаа. 33. За нага гэлимс хийж байна. За нэгнийгээ хөлөө алдахын хүлээгээл хоёр талдаа сайхан. Хашир гэж хаширсан үнийг хэлнэ гэдэг шиг л. За саксагийн байрлаж гоё харагдаж байна да. За resolution хүй. За сакса нэг эвгүүд бол орчих гол. За авилан чигэд гаргаад ирсэндээ тоосод хойш наваа шийдсэн. За наа бүр өсөө орсон, өвдөр өсөө орсон. За асталцсан өөрийгөө static storm тавиад алж боломжтой. За билегтэй гараа авцсан. What? За сонг дууссан да скитер. За Wukong's command-ыг нь байхгүй болгоцоо. Гэлимсийсэн. За resolution iron disk нь бавлагдсан. Асталцсан. Тийч Эмберийг бариад авсан байна. Орчод өгөө тордолцсон байна. За Эмбер унж байгаа нийш авсан. За хит унсан. Өвдийг бариад авсан. Static storm хийсэн. 2 баттай RP ороод ирсэн. Өвдийг унсан. 33 унсан. За хас 2. За энэ ч сакс унах боломжтой. Тоостод хойш наваа шидсэн. 2 батар скитер кристалстай. За удаан цай зодолж чинь да. За торлоо бариад авсан. Дотоо зөгсөн. Скитер эргэж байгаа зогсон. За унгааж байгаа. За хүчтэй байна. Скитер хүчтэй байна. Telegram шидсэн. Resolution хоошоо. Skewer-ийг гарах оролдлого билегтэй гараа явсан. За ингэснээр Рошоныг Tundra өөр юм болох юм шиг байна. За саксаг унгааж чаддаггүй. За game нэг шүү guys. За task чинь сая buyback хийсэн 9 бас buyback хийсэн баха. Тийм байна. 9 buyback хийсэн юм байна. Mirana өвди task баатрууд бол buyback хийсэн юм байна л да. За buyback хийснээр өвдөө. Эцэг өөр юм болоод авсан. За хоёр дахь Рошон байсан. За шаардыг бас авч байгаа баха. За сакса ёо. Би хэлээл байгаа. Сакса 33 гэдэг нэг 2-1 заваа 2 үнэтэй гэд. Энд чи өвдөө өөрийгөө хастаалж байгаа бэлэгдсэн. Яа энэ сте гайхалтайсан. Тэгснэр Wukong's command-ыг нь үгүй хийж байгаа. Энд чи нийш аваад унцдаг жоохон таагүй юм те. Энд чи RP гоё орж ирсэн 2 батар дээр. Би саксаг ааж чадахгүй юм сонио. За Tundra талта 10,000 network-ийн зөрүүтэй. Kill ярьцаа 20.8. За Aegis бол Tundra-д байгаа. За өвдөө buyback байхгүй. За 33 чи энэ Hexтэй, 9 энэ дахиад Hex аавна. Яа. Гурван Рошон унна, унах бах. Одоо л Tundra дуусчихгүй бол унах хэвээр. Secret арайч одоо хожигдчихгүй л үү дээ. Ямар ч байсан үзээтэй л байх болов гэж бодоод байна шүү дээ. 45 минутын тоглоом харчих хайдүүлээ. За 9 өндөрлөг төр нөгөө асталцсан таскыг. За бүгд типтэй болж байгаа багийнхан. За хоошоо тоосцсон Papig, Trigger авшидсан, Kinetic Wilt дээр хасцсан байгаа. Snake-ийг 1 лип, 2 лип. За тэнцээ унсан. Silken Ball-ыг скиллээ шидэд унгаачлаа. За асталцсан, Force хийсэн, амжилтгүй болсон. За дахиад асталцах боломжтой. За дахиад асталцсан.
Эскив ирсэн. За тэр модон дунд. За дээрээ тоосцсон. За торлоо бариад авсан. За айруу орсон. Resolution гараа явлаа. Дипиц. Амжилттай. Oh my god. Биликийн уншчихсан. За тэнцээ дидэр үн гарчихсан. За хардггүй дээ. За энэ Тандрагийн нүд чи яач вэ? Нэг бол байгалийн айтмаа алдаад, нэг бол ингээд рүү нь олж харахгүй. Харддаг бол одоо баг хожлоо штэ гэдэг шиг. Энэ санаа манаа гэснээр бас амар ууш те. Энэ диск ингээд уншаад юу ачиж юм л да. Ой, Вокогс гам задсан чи RP хийгдсэн байх шүү дээ. Нийш өдөр онцсон байсан юм байна. За хүнээ астралцсан. За юу болоод байна? За тэр цаана өвдөө өөрийгөө астралцсан. За глипнэртэй болцсон юм байна. Глипнэр ширдээд зогсоосон. Бики би дарсан Ниша. За тэр 33 дээр ороод ирсэн. 33 аян дискрэн бавлагдсан. Скидер сонг дуулсан. Монки унтсан байгаа. За айруу орж ирнэ. За Бики би дарсан Кристалс. Дарахгүй тогс унах аюултай байсан. За бэклигсэн команд орж ирсэн. За Папи тэнцээ унлаа. Маш бага HP-тэй. Ниша хойшлсон. Скидрийг гэлимсэгээ хойшлуулчих юм байна. Тандраг скил чи ямар заваас олон скилтэй юм бэ нэрээ бодоодсон чинь. За тоостод Нишаг оруулаад ирсэн. За ямар ч эргээд гараа явж байгаа. Сакс амиа өгөхөд тун ойрхон унаад өгсөн. За өөрийнхөө санаанд өөрөө орчлоо доо. 13,000 нэтворт илүү Тандра талтай аваад байгаа. За Кристалс чинь Агнивтэй, Сатаниктэй, Мьёлниртэй, Бикибитэй. За 33, Аян дискэн 40 секунд спел призм барьсан байна. 9 Hex авах гэж байгаа. За явцтай барыг зохих гээд байгаа юм болоо да. За Папи агним авах. Өөр айтем юм дарахгүй л болов. За Бонд страйк хийсэн. За хоёр батыг оруулаад исэн скивэрдээд. За RP хийсэн. За хоёулаа нэг нь ээжч байхгүй баатар шүү дээ. За ямар ч гэсэн хүнээ бол унтуулгын хувьд бол унтуулсан да. За тэнцээ бүр сонг дуулаагаар авчихад. Йоо. Хоёр том мөлтийг нь хийлгэж гараа яваад өглөө. Oosh. Та яага BKB-г дараагүй юм лөө. Шаардлагагүй гэж үтсэн юм хта. За static storm байхгүй. RP байхгүй. За одоо Tundra дээшээ өгсөж боломжтой. Тэгээд Magnus-тай уучраас бас хамаагүй өгсөж болохгүй байна л да. За тийч авилаж тас дуурсан да. За тоорлоод орчил өгж байгаа task зайцыг унгаацсан. За тэнч Ниша X түлсэн яваад байгаа. За энэ скитер чинь дан л гэж байна. Магадгүй. За guys тэгээд гайхалтай тоглолт үзэж байгаа юм чи сайхан лайк шеэр хийгээд өгөөрэй. Реакшн дарахаа мартаа. За ерөөсөө secret хожоо явжсэн чи за энэ чи force-тод модноос нь буулгаад ирлээ Монкиг. Дээрээ тоосцсон, авиланж хийсэн, telegraph шийдсэн, hex болгоцсон, scientific унгаасан, астралцсан. Яа, энэ чи унда Кристалс бүр бондсаа хийсэн. Өө тусан дүүрсэн, Вуконс камаа задлсан, хүнээ астралцсан, сонг дуулсан. Хойшлж байгаа. Тэгтээ скит гарахгүй байна. За Кристалс за бүлүүд орногсон, telegraph шийдсэн, за тойр зогсож байгаад унгааж байгаа юм байна. За Кристалс бас чанга байна да. Сатанг тарж байгаад бонд страйк хийгээд тусаа нөгчдөг юм байна. За маш том гил хийгээд авсан да. Йоо энэ саксагийн тоглолтыг одоо яамар ч юм дээ. Тэг завар болж байна.
За ниша. За дээр нэг хоёр аимшигтай хоёр хүн зогсооддаг. За сакс орсон. Avalanche тоос. Арив. What? Ороогүй юу? Орсон боч гарахгүй байсан багтаа. Ороогүй юм байна л да. За Snake-ийн Arrow-ч яагаад алдаад байна да. За тоглолтын 42 дахь минут 17,000 network илүү Tundra л да. За 3 дахь рошон гарахад нэг 20 секунд. За сунгагдах юм бол 1 минутаа сунгагдаж магадгүй. За Monkey бол төрөө дамжчихал юм байна. За ниша ч агнимтай шаарттай. Nice one л гэж. You can see just very calm, clear communication from Tundra. I'm sure they feel very comfortable in this game. I mean, you said it. They felt comfortable like 15 minutes ago. Now with a nice. За resolution-ыг харсан. Avalanche хийсэн тоос нь амжилтгүй болсон. За Russia 8 секунд. За 18,000 network илүүтэй. За скидер ошоороо зохиод гэсэн. За багийнх нь ерөөдөө хүндээ спейс гаргах гад map жоохон тэнэх магадлалтай эсвэл очоод зогчих боломжтой гэд. За ямар ч байсан хаарчлаа. За энэ рошоныг өстө чиг мангар хурд унгаж байна. За refresh дээр рошон байна. За скидер ийц авахаа. За refresh-ийг 9 авсан, cheese-ийг 33 авсан. AIDS-ийг скидер авсан. За 3 корн яа гой тэнцүүг хуваагаад авчлаа. За network бүр 12,000-аар тасарсан байна. Naga. За Миранаг сквэрт орлоодсан. Аян дискэн задарсан Snake-ийн Lipix оролттой амжилтгүй. За 2 дахь липтэй гараа авсан. Торлоо бариад авсан Monkey. Papi тэнцээ Hex-тэй унгаах гэдэг. Papi унлаа. За сайн дэглэмс унгаагаад аадчихж байгаа мэнэ 50 секунд болсон. За 2 дахь унгаасан. Task унсан. Астратсан. За ниша тэнцээ ганцаараа бики дараа хойшилж байгаа. За 3 корнемд 2 support нуунаад өгсөн. За 9 refresh авч байгаа зүгээр 2 удаа сайн дэглэмс унгаагаад 2 support нуунагаачлаа. За Crystallis модон дээр байгаа даа. За нөгөө Saxas ч орж ирээд унгаачих үү дээ. Бусдын ч яах вэ? За Mirana ямар ч байсан унсан юм байна те. Сая ниша очиж байгаа унгаас мах. За Skewтэй 33-ыг орлоод исэн. Bondsta хийсэн. За астаатсан, Monkey-г астаатсан байгаа. За юмчсан торлцсон байна. За RP ороод исэн. Хүнээ force хойшин. За Song-д бол боломжтой. За астаатсан Wokong скам задлах гэдэг шок хийсэн. Дахиад хойшин Skew ирсэн. Skeeter за Song-д гараа явж байгаа. Йоо. За ниша тийм унах боломжтой. Ниша унаад өгсөн. За тийм 2 бат руу унтцсан байдаг. За Crystallis Wokong командтай байгаа. За тэр Papi-г торлоо барьсан. 2 батрыг хойшны Skew ирсэн. Bondsta 2 батар дээр амжилттай. Гидебнэр шийдсэн. 33 унсан, 9 унсан. Йоо, за өвдөө 110 секунд. Ниша. Buyback-ийг гараад ирсэн байдаг. За хойш нь Skew-д оруулаад Skeeter-ийг за дундаа хийж байгаа дунгаас нь да Эцэр унсан. Өвдөө Buyback-ийг гараад ирсэн. За resolution-ыг унгаахгүй бол унахгүй нэ. За арив. За Papi унж байгаа. За Skeeter buyback дарсан. Гэхдээ би дарсан. За тийч Hex болж байгаа task унж байгаа юм байна. Хари. За snowball хийсэн. За ямарсан цаг хоцсон шүү. Өөрийгөө хастаалцсан. За ийц гарах боломж байна уу? За ийц унаад өгсөн. Цаашаа өвдө бэлэгтэй гараа явж байгаа. За наан Saxa тоосцсон ниша дээр орж ил бүдүүт орно өгсөн байгаа. Skeeter хойшлох гэдэг. За өөрийгөө forceсон. За эргээд гараа явсан. Йоо. За guys тань тогсоо ёо. Миний хоотоо чилээд. Йоо за боди. За 6 buyback хийсэн юм байна. Хоёр талаасаа нийлээд. За тоглолтын 46 дахь минут. 19,000 network илүү Tundra талтай 21,000 байсан чи 19,000 болж ойртсон байна.
За тэгэхээр саяны дан secret талтай илүү ашигтай байсан гэсэн үг. За Магнусыг унгаахгүй болчихсон. Ядаргаа болж байна доо. We saw a whole lot of this guy at TI10, the Magnus. The hands have collapsed now. Resolution channeling his. За эсвэл 2-3 force авт юм уу яа тий багта. Тэгэхгүй бол ерөөсө хоош нь скивэрдээ ерөөсө амар зай үзүүлэхгүй байна. За скетрийн чи агнит болохоор ингээ сонг дуулаад тусаа нөхчөөд байна л да. За багийнхныхаа хүртэл цусыг нөхөж өгөөд байна. Яа тэр 2 баатрыг хоош нь скивэрдэг бол амар. За guys тэгээд сайхан лайк шеэр хийгээ мартав. За тэгээд боломжтой нэгэн дөрний шилгэж каста дэмжинүүд тайлбарын таалагдж ирэл. За тоглолтын 47 дахь минут. За Сакса энэ огтрон гол авах юм бах та. За скитер нулфайтай болчихсон. За одоо юу авах вэ? Одоо рефреш авч болно. Эсвэл шива дарж бас болно. За тэгээд өдрийн тоглолтоос эхлээд лайка дарсан, шеэр хийсэн. За тэгээд дөрний шийдгээс нь такс төлсөн. Дөрний шийдгээс намайг дэмтсэн гэд. Бүх хүмүүстээ баярлсан талархснаа илэрхийлж байна. За бүгдээрэнд нь баярлаа. За тэгээд TI11 пэйж утсаа хэр удаан дагснаа мэдхийг хүсвэл анхаарлын тэмдэг тавиад follow ээж гэж бичээд шалгаарай. За байнга мэдээлэл авъя гэж бодож байвал анхааруулах тэмдэг тавиад notify гэж бичээд үзээрэй. Тэгсэн тохиолдолд та хэдэд маань лайв тоглолт болгон шууд notification хэлбэрээр очино. За мөн пост болгон бас очих боломжтой гэж. За хожих магадлалыг Dota Plus-аас Secret талдаа 34, Tundra талдаа 66% гэж бол зааж байна. Тэгээд дөрөв шилгээсэн залуучуудаа бүгдэнд нь хайртай шүү. Оо, за орой минь guys. Шүний минь. За найн цохоод эхэлчихжээ. Муу шаар давцсан байна. За overhead-ийн блик буюу strange блинк авах юм байна одоо. За саяных шиг амьсгаа давхцуулсан нэг 5-6 минутын дан дахиад нэг удаа бол болох л баг. За тоглолтын 3 дахь рошоо унчихсан. За одоо 4 дахь рошоо. За 4 дахь рошоо бол юмтай рошоо байгаа. Refreshтэй юу ч үү. За эцэстэн чи ward тоогоод авсан. За ward-ийн шууд тэр дорнд ward хийсэн. Snowball хийж байгаа. За эцэн чи унах баха. За hex утсан, nullfire өгсөн. За хари. За торлоо бариад авсан. За унгааж байгаа. 78 секунд. За тоосцсон. За дахиад хекссэн. Могийг next бариад авсан. Static storm тавьсан. За баахан илүүшин хийсэн. Kinetic build тавьсан. Kestas бүр BK бит харж байгаа юм байна. За тэнцээ торлоо бариад авсан. За Papi унсан. За хоёр support нуусан. Iron Disc-ын задарсан Saksa. Яа. За одоо өксөх боломж. За гэхдээ Magnusтай ус руугаа чирүүл чирэндээ. За бараг л 300 үндэж байна. За хэдүүлээ 200 лайктай болчихсон. Guys. Юу гэж бодож байна? За Tundra-ийн 5-аа смоклцсон байгаа. За дээр лен гарах гэдэг юм бол ер нь унгаач хийл гэж байгаа баг. За харъя. За скицрийг скивэрчих боломжтой. За Magnus экстра бариад авсан. Авьяас тос нутбай бүдүүд орно гэж унгааж байгаа. За resolution унсанд 94 секунд. God extra skitter-ийн зүгээс дугарч байгаа юм байна. What the амар. За ингстер дээдлийн лэнийг бүтэн онгол боломжтой тоостод оруулаад ирсэн. Кристалстай нутбай өгчихсөн байдаг. За сонг дуулсан. За skitter хоошилж байгаа. За Papi буугаад ирсэн. Гэлимс хийчих боломжтой. Гэлимс хийсэн. Бэки бидээр гараа авчиж гин үү? Яаж гин? Астралтсан уу? Ямар ч хүн нь бол амьдсан. За тийч айруу онцсон байна. За Астралцсан Кристалс Бэки дарсан байгаа юм байна. Papi унах аюултай. Йоо, за баг зүрх савлж байна. За би ингэж байгаа юм чинь энэ 10 тоглогч бүр өстө баларч байгаа юм байна л да.
За тоглолтын 51 дэх минут. Хил ярьцаа 29-25. 28,000 нэтворкийн зөрүү. Тандра талтай байна. Займшигтай. За би хэлсэндээ Алан болно гэж хэлсэн. Угаас амархан дуусгуултай 3 тоглолт гарлаа гэж бодоход бол гуруулаад баг нэг иймэрхүү юм болох бах. 40-50 минутын тоглолт гарах болов. За Нагагийн нэтворкийг та хардаа. Бүр тасарсан биш 50,000 гэж. Монки 34,000. Ардны Баатар нь 16,000 нэтворкийн зөрүүтэй байна гэж бодохгүй юу. За 4 дахь Рошо. За refresh агним cheese. Refresh агним cheese. Refresh агним cheese. Нөгөө нь юу гэдэм бэ? Refresh агним cheese. Нэг нь юу лээ? Refresh агним cheese. Нэг юм дутаад байна. Нэг айтем байна. Дутаад байна. За тэнд аслаалах гэсэн орлогын амжилтгүй. 4 айтем ундаг. Нэг нь юу вэ? Тий ээж шүү дээ. Яа нэрэ. Шаард бас унт нэрэ. Жинкэн манарч байна да. Яа нэрэ. Өөр 500 айтем унах юм шүү дээ. За Рошоо зохиод эхэлцээ. За юутэй Рошоо юм бол доо. За эцэг наг авсан ойлгомжтой. За агним нь 33, чисиг нь 33, рефрешиг нь өвдий. За шаардыг хий авч байгаа юм бол утасны дуу байхгүй шүү дээ бро. Наа чинь лайк дарж байгаа, шеэр хийж байгаа хүмүүсийн л юу байгаа. Сонг байгаа. Би жоохон багасгаад гээ. За тэгээ бас донеш явуулж, донеш айдертыг минь бас дуурах боломжтой. Тэр юуны сон сонгийг нь би жоохон багасгач. За Кристалис биг дарсан байдаг. За тийч Саксагийн аюун дискэн задарсан. Таван Баатар за сонг дуулсан да. Скитер. За найн чин нинжа гэжтэй юм болов. За бас рефрештэй мэн те. За Кристалис биг байхгүй, рефреш байхгүй. Тийм учраас одоо биг байхгүй гэсэн Нишаг торлох гэсэн орлого амжилтгүй. За Хекснэ бариад авсан. Нолвайр өгсөн. За Содош тэр арай хоноос нь яа за саяд гэж 2 удаа унгаажгаад за эд хамарганд нь өрдчихсөн. Вокомс каман заадсан. 33 чисээ дараад амьдарч байгаа. 9 үхээд өгсөн. За 9 ч байбек байгаа юм болов? За байгаа юм байна. За Гурбан Баатар. За 33 унсан. За таск байбек хийсэн байдаг. За тийч тайныг барих оролдого амжилттай. За тийч Ниша унах аюултай. За 2 байбек дуурсан. Ниша унсан ойлгомжтой. За таск бас унах боломжтой. За дайбек унсан. За Магнус унсан. Магнус бас дайбек. За тийч скитер ямар ч байсан унж байгаа. За Ниша байбекийг үргэлжсэн. 9 унах юм бол дайбек болно. За маш аюултай. За тоостод Сакса унж байгаа. За тийч Кристалс унсан. Скитер папи дээр. За энэ ч Ниша хекстүүлсэн байдаг 9-д. Ирж State of Beast Remnant хийсэн өөрийгөө астралцсан. Ниша Шива задлсан. Snake Ниша зохиод идэг дэмэж илдгүй. Ниша дайбек болсон. Эвдэж тоосыг торлцсон байсан. Унгааж байгаа. За Ниша дайбек болсон. За ингээд Магнус Эмбер Монки гэсэн 3 Баатар байбек авахгүй. Таск байбек авахгүй. За Монки ганцаархнаа амьд. Папи бол байтай байна. За энэ барыг жижиг болсон юм байна да. Скицийг ална гэдэг чи. За бараг л боломжгүй дээ. Тандра яаж ил 4 Баатар нь амьд байгаа гэд. За энэ жижиг болжээ. За Кристалс түүх бүтээж чадах нь харъя. За түүх гэвэл их л том түүхтэй. За аюулэнч Хекс. За статик сторн бэлэн болох болоогүй. Биг дараад урагшилж байгаа. За ямар хашир үзэж байна Тандра. Вокомс каман задлсан. За хайруу явуулсан. За 33 Тандра. За ихэд хашир байна. За дахиад Хекссэн. Кэд бил тавьсан. Аюулэнч тоос хийсэн. Бодлсак 2 Баатар дээр
Хоёр quarter н оролцсон. Wokong Scam задлсан. Static Storm тавьсан. Skater унлаа ой. Ой. Song дуусан. За хүнээ борцсон. Яа. TP out-ийг гараа авчлаа гинүү. What? Гучин гурван унчлаа шүү дээ. Үе яагаад ингэж амар айгаадсан юм болоо сая. За мега чиж чадаагүй. За ямар ч үсэн 2 таврыг авч агараа явуулсан. За Crystals бүр энэ Divine Reaper болоод бариад авсан. Refreshтэй. За энэ хорж ирсэн шүү. За энэ өстө гоё юм боллоо. За энэ дээрээс secret хожих юм бол зүгээр Crystals Papi хоёр зүгээр гал нэр зүгээр шүтээ. Тэгээ зүгээр ширлээд шууд төвөө зохиул яадаг байсан юм болоо. За ерөөсөө ойлгосонгүй. Тэр Static Storm Wokong command байх нь хамаагүй шууд төвөө зогсон бол яах байсан юм бол. За одоо ерөөсөө buyback-тэй 2 баатар байгаа Naga Mirana хоёр бусдууд нь ямар ч бай явахгүй. За Magnus-ын buyback бол минутын дараа уншина. Task-х 4 минут. За бусдууд нь ерөөхдөө бол 5 минутаас дээшээгээ хийчихэд бол буруудахгүй байх. За энэ тоглолт хорж ицээ. За хэрвээ тэг төвөө зохгүй байсан бол сая мега хийх хэрэгтэй байсан баха. За доогуур нь. За Papi TP-тэй төрүүлээ бууж байгаа. За Nisha-гийн BKB-ийн бавлагдсан. За Skater Song дуусан TP out хийж байгаа. За гараа явсаа. За 60 минутын тоглолт гарах нэ. За энэ чи боогоор суурал гэж надад хэлээг юм уу? Боога болчлаа штэ баг. За дахиагараа энэ чи Midlane creep-ийг нь ёо энэ 33 ямар хор юм бэ? Хүү. Бадуу. Нэртээр creep юунда дахианда рэдэс өгөөд. Яа нэр. Яа. За Secret-лаасаа 4 баатар смогтой киллер за 36 мянган network илүү Tundra талтай байгаа. За энэ network-ын зөрүү ихтэй одоо тоглолтод бол нэг нөлөөлөхгүй. За ихэнх баатарууд ерөнхийдөө 6 айтемтай болоод ирчихсэн байх ёстой. Ялангуяа core-ууд нь гэлэмс хийсэн. За 2 баатар дээр RP Static Storm. За юмс Ion Disc-ын задлсан. Ion Disc-д Astralсан. За 2 баатар дээр Evelyn гэсэн Wokong Scam задлсан. 33 унаж байна тэнцээ уунсан. Task Disruptor 2 нь уунсан. Song дуусан. Skater TP out-ийг гараа явж байгаа юм байна. За ерөөсөө хийж чадах юм ердөө энэ юм байна л да. За Avalanche хийсэн дээр за хоошоо Nisha тоосцсон. За Sax энд унж байгаа баха. За гарахгүй бах. За тийм байна. За төв рүү нь 2 lane creep-ийн шахаа ороод ирсэн. Йоо. Яа, ийм тоглолтыг яг тэр ордон дотроос нь үзэх юмсан. Тэ? Зинхэн гал болж байгаа бах та. Тоглогчдын нүүр мүрийг нь хараад аа. Юу вэ дуусаагүй байгаа юм уу? Юу вэ дуусаагүй л байна шүү дээ. За Ember Spirit 29 левелтэй. За хойноос нь өвдийн 28, Naga 27. 33-27. Mirana бас 27 гинэ. За энэ Snaking Chain position 5 level-ийг хойж 27 level явж байна. За Skater чинь 9 айтемтай боллоо. За 60 минутын айтем дуунаад унсан, Mirror Shield унсан. За Monkey King Mirror Shield авсан. За хормын төтөр байгалыг цэвэрлж байна. За хай. Шинээр орж иж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь хай. За тэнцээ. Юу Хэт онж байна. Юу лээ энэ чинь Gansink байна.
Snake-ийн ч Predator олоод авч байгаа юм байна. Force Boots өвдөй дээр унсан. За удахгүй тэгээд Сакса зохиод эхэлчих хаа да. За ингэнгүүт Тайны зохин, өвдөй зохин, Брүүд зохин, Мирана, Нага гэд за physical damage үзүүлэх 5 баатар бол байгаа юм байна таандраад. Secret-ийн хувьд гэх юм бол за Agnim-тэй refresh-тэй disruptor харах боломжтой. Magnus 2 удаа RP-д нь, Monkey King 2 удаа. За энэ чара Gantz-тэй тавны гараад ирлээ. Ямар муухай том. За ер нь хүмүүс яагаад инээгээд байгааг нь ойлгочлаа л да. Өөртөө найдахж үзээд байгаа бах. Өөрөө бас нэг ийм тэнэг том юм явдсан шүү дээ. За том дэс онж байгаа. Том дэсийг Monkey авчих хаа. За 33 өөртөө адилхан баатартай болсон доо. За Polo Sky. За завцсан юм байна. Ас. Resolution тэгэхээр юу авсан болж таах уу? За guys нэг сайхан reaction дараад. За тэгээд тайлбарын таалагдчихвэл Дөрөн шилгээг тоглолтоо үзцгээе. За тоглолтын 63 дахь минут kill харьцаа 38-32. Net уртын зүрх 37,000. Тандаа талта. За хоёр талаасаа ерөнхийдөө Рошо хүлээж байгаа бах, Buyback хүлээж байгаа бах. За тэрний дараа дахиад нэг гал гарсан тоглоом харандаа хэдүүлээ. За 8-1 Octron-горт. За time сэрэлэг барьчихсан. За энэ Астрал хийхдээ ашиглах хаа. За Рошон 5 секунд. 1 секунд төцөө. Йоо, энэ Саксагийн тайны чи ямар том юм бэ? За Agnim авчиж байгаа юм байна. Рошон Agnim-ийн Сакса идсэн. За ингэснээр одоо хойноос нь юу авах гэж байна? За Windwalker аавна гэж байна. За нөө нэг Static Storm эсвэл Wukong командад орсон хүнээ юултгэж байгаа болоо да. За Сакса дээр ерөөсөө бүтээ 2-3 минут баг камер явчлаа. За нөгөө entertainment гэдэг чинь л энэ шүү дээ. Хүмүүсээ харахыг хүсэж байгаа зүйлийг бол харуулж байна. За тайны ороод исэн. За хайр онсон. За хойш нь скивэрчих боломжтой. За таск бодос банжаар зогсон. Хүнээ хастаалцсан. За тайны хойшж байгаа скитер дууссан. За Эмбриг тор шидэж линкнийг нь арилгасан. За дахиад 2 линк өмсөн. За хекссэн. Арив явуулсан. Нодбай шидсэн. За Папи тийч айрунд нь оногцсон. Папи унаад гисэн. За Telegram шидсэн. Кристалс маш өндөр дэмэж авч байгаа торлсон. БКБ-г дардсан Кристалс. За нэг Wukong команд нь бол байхгүй. За Magnus тавчаас хамаагүй урагшиж чадахгүй байна. Тэр айрууд оногчлоо. Таск оногцсон. Avalanche хийсэн. За Астралцсан. За Magnus-ыг хекссэн. Нулбайг бүдүүтээр нөгсөн. За гайгүй юм байна. За Kentвille задлсан. За гэхдээ тэнцээ Telegram шидэж байна. Snake-ийг хоош нь Water's kick хийгээд хоош нүсэн. Bond Snake оногдоо Snake-ийг унаад гисэн. Ниша өвдөй дээр тоос хийсэн. За наа. За ийцунсан. За тэнцээ за тоосцоо. За Ниша эндээс гарахгүй. За Hex болоод Agnim-аар Сакса унгааж байгаа. За last hit-ийг 9 хийгээд авсан. За kill ярьцаа 44-33. 66 дахь минут. 47,000 51,000 net уртын зүрх. Тандра талтаа байгаа. За хоошны скивэрдээд Саксаг оруулаад ирсэн. Өөрийгөө форсцсон. Яага хүнээ астралтахгүй юм даа. За хамаагүй гэж байгаа юм байна. За тайны унсан да.
За Тайныгийн хувьд бол Байбек байхын хувьд бол байгаа. Байбек хийгээд дуургасан да. За Могийг торлоо бариад авсан. Бондресаа хийсэн 9 унсан. За Гурбан Баатрыг унтуулсан Скитер. За Байбек Эмберт байхгүй, Таскт байхгүй, Disrupted байхгүй, Өвдөд байхгүй, Тайнид байхгүй, Миранад байхгүй. За ороод исэн Гурбан Баатртай сайн тэр хоёр удаа ингэ унаацсан. За энэ Эмбер унаа Байбек болсон. Оо за Моки Магнус 2 баатар амьд. Дахин нэг удаа Кристалс амьд. За ороод Харпи Гурбан Баатартай за тэр Вокенскама задлах жахт нь тоостоод Хекстэй. За энэ бүтлгүү. Скивэртэй тоош наваад орсон. Бүтэт орн өгцөн. За Дайбек болж байгаа. За энэ тоглолт чигдэрч байгаа юм байна. За ингэхдээ 67 минут тоглосны 62,000 нэтворт хийлүүтэй. Tundra Esports эхний тоглолтын ялагчаар тодорч байна. За маш гайхалтай тоглолтыг бидэрт бол үзүүллээ. Oh my god. За нэг гүнзгий амс авчээ. За тэгээд guys хоёр дахь тоглолт эхлэхээс өмнө хэдүүлээ бөөндөө сайхан лайк болон зүрхээ дарцгаагаад за share хийгээд хоёр дахь тоглолтын дээр хэдүүлээ эргээд уулзъя. За тэгээд боломжтой нэгэн сайхан donation шийдгээгээд касса дэмжин үзье. За маш гайхалтай тоглолтыг үзүүлсэн Tundra Esports Team Secret 2 баг хоёр дахь тоглолтын дээр бүр илүү тоглолтыг биднэрт харуулах хаа залуучтай. Оо та Скитрийн Нага энэ Саксагийн авиланч тоос. За ямар ч үс өнөөдрийн сум бол амжилттай бол чадлаа. Йоо. За амар байлаа. За хоёр дахь тоглолтоор хэдүүлээ эргээд уулзъя. Би явж нэг усмас уу да. Пүү. Йоо өста гал амар юм боллоо. Tundra's ideas do succeed, but Secret, they definitely showed they're not going to go down without a fight. And I'm sure our panel has so much to say about a wild 67-minute game. Yeah, I can start talking after I pick my jaw off the floor, because this is the international, this is the Dota that we live for, and these are the moments that define our game. I'm here, Tsunami, with T-Gov, Lizard, and Sheepstick, as we're all just, you're looking dazed, Sheep, There's a really big rock behind us. Yeah, now imagine how Secret felt about it. Dude, what a game. I was just so hyped as this comeback from Tundra with their like really good smoke moves in the mid game into this long late game. Base defense, all these little pokes and prods coming out. We're going to threaten you with the glimpse. You got to deal with the skewers. You have to save with all these different things. There was so much thinking that everyone had to do in that game, and that's the Dota we love. Yeah, you have these kind of people, you know, they enjoy that late game. They enjoy when you can't even understand what the hell is happening. And then I'm like, man, like, you just want to see strategies. You just want to see normal Dota. In the end, none of that matters. You get some tier 6 items. You get a tiny that's higher than, I don't know, what building? T-Gov, go for it. Mount Everest. Big Ben. I just love it for Either. Been fully rejuvenated for this one, but T, what's on your mind, man? I mean, you speak about strategy, Lizard. It's the fact that Secret, in the early game, they were the ones being the aggressors. They were crossing the river, they were taking the fight to Tundra. But they take that one fight in the top lane, where they utilize the OD, go get those imprisoned, and since they then win it and get across the river and set up their kind of aggressive positioning, you have Skidder with the Naga illusions pushing it out, 33 with the Spiderlings pushing it out, and like Skidder, he plays over an hour-long game, he doesn't die at all. He's 14-0-24. He's backed up by the OD the entire time. Like 9 really just unlocks Skidder to pop off. It's something like the Dazzle plus Naga, Dazzle plus anything that buys the hearts, really, that was played like a month or two ago. Now you have Naga and OD. Astral Imprisonment, get that heart going in after you leave the Disruptor's ulti, then you can heal up, reset the fight with sleep. It's just so nasty, and this is Tundra 101. You have Brood Mother sending her little broodlings everywhere. You have Naga with the illusions everywhere. You just cannot play. I like what Secret tried to do, right? Like with the Magnus, with the Ember, with the Monkey, you get that Empower. It works versus any kind of a zoo. And they said in the interview that they needed to address the zoo. Obviously, it didn't work out for them. It definitely worked out for a while. It was nice because it felt like Tundra really struggled under the pressure that Secret were applying, because you're able to farm with all 3 cores with this Empower, and also they're more aggressive team fight. In the mid game, it was hard for Tundra to fight into it because they 3 had such a bad start on Brood. So when Tundra gets shoved into the same side of the map as each other, like Naga wants one side of the map, Brood Mother wants one side of the map, like all these heroes are competing for farm with 3 Empower melee cores. It's
it's really hard for them to find farms. It's probably the best thing that happened in Secret's draft. That's the Monkey King on the safe lane. Like, he generally does not lose versus melee heroes, and he definitely did win super hard against the Brood. Forced her to jungle at her, like, what, level 5? Yeah, he didn't even get his spawn Spiderlings. He was there early on. Yeah, like minute 14, 15, your tier 1 tower on the bottom lane is already standing. That was the moment where I started trash talking Tundra's draft. Like, yes, I recall. It's not gonna work. I'm What glad the hell that you is this exposed yourself, because I was about to call you out and be like, Lizard, somehow I remember a different result coming your way. And you may have heard Cap allude to the fact that Tundra is dirty and nerdy. And we keep saying that, but what does it really mean? What are the analytics behind us saying such bold things about the team? Well, maybe Purge can explain it in a little bit greater detail. That's right, Neil. Tundra's drafting has been very innovative so far this tournament. They're ahead of the meta. They're setting the trends. For example, in the group stage, they picked Crystal Maid in 10 of their 18 total games. She ends up with a 65% win rate. Really, really good. Every other team looks at that and says, oh, CM must be really good. Let's pick CM ourselves. And then she goes on to be the most picked hero of the main stage so far, doing really good there. But Tundra, when they get to the main stage, they just say, our favorite support lady, we don't need her anymore. We're just going to pick Mirana every single game. They haven't picked her one time since they started. They haven't even banned it. No respect at all to the hero that they trended in the tournament. And we just saw Mirana in this previous game. On top of that, Tundra, the other way that they're setting trends is, for example, their Doom pick. It's been banned against them now 13 times, all in the first phase, the most powerful time to ban a hero. Very effective. That's because 33's Doom is so good. The total bans against them account for 1/3 of the total bans against Doom in the tournament. That's 33%, of course. One trend they haven't embraced at all, though, is Leshrac. It's the second most picked hero of the groups. It's a 76% win rate. Definitely the most broken hero of the patch. They haven't played it one time, and even more shockingly, Tundra has played against Leshrac 0 times in the entire tournament. It's pretty remarkable. They have banned it now 6 times, the previous game and the previous 2 before that. So basically setting trends, forcing their opponents to ban other weird heroes that nobody else is picking, and now picking more weird stuff like we saw in the last game. Secret, on the other hand, they picked Lesh 5 out of 18 matches. They picked it every game in the main stage, except for the last game that it was banned. They had 4 wins when they get it. So it's the hero of the tournament, but Tundra just doesn't care, and now they're just in a great position because every other match that's happening isn't the normal meta, because the information you get from the other games aren't going to be applicable to Tundra, and that's what gives them a really good upper hand in these games. They go to the beat of their own drum, Purge. Thank you very much. Yes, Oh, yeah. but Wait, one thing that I'm a little bit... Oh, you want to talk? There's one more hero. Oh, tell me about it. I think it's Kunkka, actually. We should talk about Kunkka. Well, tell me about Kunkka. What's he up to? Hey. He's got a really good beard. Oh. The handsome fellow, I gotta say, I'm inspired. He's got 2 masks on. The multi-mask. Wow, beautiful. Why am I even hosting them? We could have done it at AR. Thank you very much, Purge, for that information. And yes, it does seem like Tundra is very strong. Now, how much stock do you put in adaptability? Because Secret, they have played a hell of a lot of games to get to this point. They went through all of LCQ, they went through all of group stage, and now they're going through the bracket, and they drop a game. All of our upper bracket were 2-0s. Now what, T? Yeah, I feel like for Secret at least, it's trying to make sure that their first move into the enemy jungle leads to success. Because they were in a really good position to take the fight, to take some momentum. But Tundra, they're some of the best teams at taking these defensive fights, winning, and then occupying an aggressive position to choke out your opponent. Like, if you think of the biggest net worth leads across TIs, Tundra has the second biggest net worth lead against Talon earlier. Then in this game, they had like a 60k net worth lead. Like, when they get into a winning position, they hold it. So I think for Secret, you can't let Tundra slowly get into that position where they just kind of choke you out in the game. Well, I'm still pulsing with excitement, and I can only feel it all the way here in Norway. I wonder how Singapore is dealing with such an exciting game. Let's check in with Slacks. Hello, 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 my friends. It is I, Sir Action Slacks. We're here in front of the arena right now, and did you know you can take a picture with a replica Aegis? Very cool. However, I've always wondered, what would someone do if they just saw someone stealing the Aegis? My friend is here. He's going to pretend to be security. What's your name, sir? Irfan. Okay, fantastic. Now, I'm going to run and try to hand this Aegis off to someone, and you got to go up to them and have them point to which direction I went. I want to see if they're loyal to me or if they're loyal to you. Are you ready? Yes. All right, let's go assault someone that has no idea that it's coming. Are you ready? Yes. Time to go give away the Aegis. Count to 20. Here we go. Excuse me, excuse me, excuse me. Out of my way, out of my way. Out of my way, out of my way. Miss!
Can you hold this? Please hold this. Please hold this. Listen, don't tell anyone you saw me, okay? Okay. Did she just get to keep it now? Yeah. Is she taking the final slot? No, the winner of TI now has to go find that lady in the crowd. There Can you I have it go. back, please? We just won the tournament. She's giving it back. You were supposed to run! You ratted me out! You ratted me out! How could you? I thought we were homies! Why did you rat me out? Thievery is not allowed. Not allowed thievery. Thank you. The Aegis is safe. All good. Thank you. We are honest people. Honest people here. Thank you. Oh, yeah. Take it back, guys. I'm sweating my booty off out here. Everybody yell! Put him in the belt! Woo! Yes! And Aegis Snatch was not successful in this game. Poor Slacks sweating his ass off, but it is an honest group of people. No malicious behavior there. I love you people are honest. Give me back to Aegis. Yoink. I would have stolen it so fast. So apparently what I think is going on is that you can go and take pictures with the replica Aegis, which I remember that during TI10, when there was no crowd, I very surreptitiously walked up to the real Aegis and like snapped a quick selfie and was like, oh my god, this is like... Did you touch it? Did you I asked permission and I was not granted permission. It should actually tour the world, you know, on the downtime, like football does. Just well, right tour now with it's the looking like Aegis. it's about to tour from Eastern Europe to Western Europe because it's going from Team Spirit to one of these three teams that remains, looking like it might be a compelling case for Secret, for Puppy to put his name on it again, T. I don't really know. You think that Tundra is going to turn it back around or what? I think Tundra is going to probably, I mean, they're the favourites. They've taken game one here. I think they're in a really solid spot to get to the finals. I think Secret, their storyline isn't to win this series. Oh god, they can hear me now. It's to bounce back in the lower bracket. Oh god, they can really hear me now. Yeah, I'm kind of believing in Tundra just because of how dominant and methodical that game one was. And the way they're playing, right? Like Naga, the way they even approach the Naga drafts, the fact that he is going for this new build, it's not that new. It's been being built in pubs for quite a while now. But Orchid, the way they combo that with a Mirana, that's a 4 or a 5. You always have that extra surprise coming from Mirana's ulti, and then into the Orchid, then into the Ensnare. Also the fact that they buy a gem very, very early on, they devoured it, and they always send the gem back to the base, right? Like they secure the map, they secure the vision, and then they set up these ganks with heroes that you don't necessarily expect. And we had a lot of skepticism surrounding this draft, Sheep. I know that you saw Brood and Naga, and you were like, oh, I don't really think that... I mean, there's a lot of clear on the side of Secret. Whoa. This is backstage talk. These are off thoughts that don't truly reflect my feelings on the draft. You hate them. As I said earlier on the draft, it had problems. When Secret properly applied pressure, that draft really struggled because there wasn't enough farm distribution for everyone on the map. However, they made really good comeback plays, utilizing Sax's Tiny. His tossbacks enabled so many of those fights during their comeback when they were starting to reclaim the map. That was good. This was good. This was what made their stuff work. Skitter is so confident on his Naga, on his CK. He plays these illusion heroes like they're not illusion heroes. Yeah, and sorry for exposing off-the-record knowledge. I'll give you something that's on the record, though, because Tundra had some thoughts on Secret. I think Team Secret is a very formidable opponent because I think they've defined their roles for each other very well, and they know exactly what to expect from each other. I mean, obviously they have Puppy, so like it kind of goes without saying. Honestly, it doesn't need to be explained. And by this point, it's also for Nisha as well. It's just such an amazing player. If you were just to think of each of their player, not even looking at any particular game, you kind of have an idea of what each hero will play. Nisha will generally play like a very high damage hero, and then Crystallis will either be some sort of utility or counter pick for the lane, and same thing with the Resolution. They know their lane matchups very well. It's like they play these stupid combos that you feel like the lane shouldn't be strong, but then they know something about it a bit more than you do, or like the synergy is a bit better, that they manage to win these lanes, and like suddenly like they have very good synergy in the game. The last time we played them in a group stage where we toured them, I think they messed up their drafts in both of their games, so I don't think we actually got to play the real Secret. Like going into this match against them, I think we are kind of on even grounds. Like both of us have kind of, since that match, both of us have kind of gone through a win streak. Yeah, I think we are on even footing, and just excited to see how the game will play out.
The footing is becoming somewhat uneven, though. As we saw, game number 1, Tundra, they do their own thing. You heard it from Purge. They set dynamics throughout the group stage. They throw them out the window whenever it comes to playoffs time. Now, upper bracket finals, we see Zoo, T. Do you think they go back to the well on that one, or is it too telegraphed? No, I feel like this game 1 was a perfect example of Tundra getting what they wanted. Secret, when you enter that first phase of bans, you kind of know what's going to be hitting you. Tundra, they're not this unpredictable team in regards to their openings. It's normally that kind of 9 specialties. I feel like for Tundra, they just keep doing what they're doing. They won the first game. They're looking good. They're looking solid. You don't need to change up. For Secret, though, it's if we do the same bans and maybe let Brood through, do you want a different answer? Like they crushed him in lane, but the overall game, like losing out on map They came back. They made a comeback with the Brood that got crushed. Like you don't see that very often. And also, if you're Tundra, you're probably feeling really good right now, Sheep, right? Because in group stages, 2 games lasted 60 minutes. It's true. Now you win with even the tier 5 items coming into the play. Yeah, I think they should feel confident, but not cocky, because like we talked about, Secret did have that early game advantage. They were starting to creep ahead in net worth, and they were looking very scary to fight into. So for Secret, I think it's more of tightening up that area that they struggled with in the last game and making sure they can cement their lead. And for Tundra, it's do the same thing. They made the right moves to come back. They kind of knew what they had to do, and maybe they want to adjust how they play that Brood lane. It just went so bad. Still seems like you like it being a top priority for Tundra, that Brood mother. I really like the Brood. Okay. I just think it presents a lot of problems, and because her item build is so generic, because 33 also plays Tide the same You say way. that now, but I thought the dynamic for the longest time was I have to go Wraith Pact or Pipe every time. He did. He went Wraith Pact. So then where were you getting generic from then? Is in it's something that is good no matter what the game is, right? You're not going, oh, I have to buy like a Solar Crest for armor or whatever. It's just like, I'm going Wraith Pact, it reduces damage. I have to just say that I am worried for Secret, because the games where they performed, like maybe overperformed, were the games Nisha played Leshrac. Yeah. And that's what I believe. I don't know who, Slacks or someone said it just a moment ago. I doubt Slacks said it. If it was smart, I don't think Slacks said it. Yeah, they had like 4 out of 5 games on Leshrac, and they won all 4 of those. So Lesh is... You drag out that so far. I think Secret is the first team I've seen do what you have to do against Tundra, which is survive their offlane. Tundra's offlane is extremely fierce. They're very dominant in the laning phase, and you can fall really far. За, Team Secret-д бол за мэдээж дүүн бандаад эхэлж байна. За Tundra Esports Leshrac Mars бандаад эхэлж байна. Яа. За одоо нөгөө нэг Нага саярын Аргал Баатар авах уу, эсвэл Нага саярын бандах уу? Их сонирн байна да. За би бол угаасаа Тандраг хожих байхад гэж таамаглаж байгаа. Гэтэ яг хуу энэ цовралд Secret хожих боломжтой л доо. Миний таамгаар бол ингэж бодсон юм. Team Secret Tundra Esports-ыг upper bracket-ийн final дээр хожоод тэгээ grand final-д гараад ирнэ заяа. Тэнгүүтээ Tundra Esports доошо унангуудаа Liquid-ыг хожингуудаа bot top цуврал дээр Secret-ийг эргэж тараад тэгээд Secret-ийг хожоод авраг болчиход уу гэж би бол таамагласан. Тэгээд тэрний эсрэгээр харин Tundra Esports-ын Secret-ийг хожиж магадгүй юм шиг харагдаад байна. За хоёр дахь геймда 5-та морил. За Tundra Crystal Maid авсан. За Crystal Maid авсан багч. Өнөөдөр жоохон хараалцсан юм шиг л байгаад байгаа да. Очигдоод байгаа. За Secret Sides авч байна. За Papaгийн Sides юм болоо да. Crystal Maiden than like the Brood or the Naga, you know? Do you think it was more about the opposite? Do you think it was like, we're going to give you Brood Mother and break it? Because they, as Quinn pointed out, they did win that lane. So maybe they thought, okay, we're going to show that you can't use this tool for not just this series, but also potentially grand finals as well. Yeah, I mean, that's definitely possible. It's something that Puppy is like notorious for doing. Like, fine, we'll give you your best try, we'll beat it, and then like you're screwed. Then your draft is hosed, and you don't want to play the Brood again, and then now what do you do, right? But I mean, they lost, so you just ban it to screw it. I don't want to see a spider in my game again. And here we go already with the Flex Dawnbreaker, which we've seen, I believe, Crystallis play it, and then Resolution can also play it. They are on second pick, so they're going to hide this till later. And I think this hero is really good for Secret, the way they play. They like to have Nisha on these mid carries, which is also better on second pick, right? Because he's going to see his lane, he's going to get a counter pick.
And then this Dawnbreaker can go either lane, she can connect the mid lane with Nisha. Silencer is a solid hero against CM, no pun intended. You have the global for ulti, and you're also decent lane matchup against her as well. Are you gonna get Visaged here? Yeah. Yes, sir. Okay. I mean, it's just, you're opening up the Silencer, right? Like, this is the ultimate Visage on response team. You know they want a Wraith Pact hero if Doom is out of the pool, which it is. And Brood is out as well, so if you don't take your Wraith Pact hero here, you're maybe not getting it second phase, and I feel like they really want a Zoo hero versus Silencer. It's one of the best ways to abuse this hero. Even if you end up getting countered in the game, your lane's terrible, you can always just throw birds on him, and he's kind of forced to make a decision in terms of spell casting because the hero's just too slow. He's very clunky on the map, he needs a lot of farm. So I think Tundra got a pretty happy Visage pick, but I agree that Dawnbreaker should be very good for Secret in this matchup. Like, it's one of these cores that can shove waves, deal with the early skirmishes, and still scale, and help their mid-hero scale. Yeah. We've seen these Dawn Storm, Dawn Shadow Fiend combos be really powerful this tournament. Yeah, I mean, I think if you compare these first two heroes from Secret to the first two last game, I think they're a lot happier in terms of, like, it gives them more flexibility in what they pick in the second phase. They have a lot more damage, a lot more, like, casual fight. It's not two heroes that sort of do the same thing. They have pretty good magic damage. They have decent scale, you know, it, like, sort of balances in a lot of ways. I think they're much happier with that, because now Isha can play, like, the carry type of hero, or we can play the spellcaster type of hero. Rezokin has different options. I think they're more open in terms of, like, what they can pick down the line. It's going to be interesting to see if they want to address this Wraith Pact in any way, because I felt like last game the Wraith Pact actually had huge impact. They didn't have a simple way of killing it. You know, Ember doesn't want to hit it, Monkey doesn't want to hit it. You want these kind of range heroes. Sometimes, you know, people would pick a Snapfire, something that can actually deal with the Wraith Pact timing. So I'm trying to think what they're going to pick for Secret in the next hero. It's going to be Zayak's hero, most likely. And they could set up a way for the Silencer to lane away from Visage too. That is also a possibility. They only really have been playing melee fours for Zayat, though, right? Like, when you think of the Wraith Pact killers, I think of, like, Piranha, Snapfire type deals from the 4. And he's pretty much just playing Earth Spirit, Tusk, Nyx. Job's done. I'm gonna go in and wreak havoc. Especially when you have Silencer 5, you kind of want as many forms of solid, easy initiation as you can get. Yeah, I mean, they could be looking for that Wraith Pact killer from the core position on 18. When you look at Tundra's heroes, they're a bit clunky in the way they fight. It's very like, we stand in a ball, we hit what comes into us. So if you have this sniper, this SF, this turret hero, says, okay, that's fine. If you're gonna sit there, I'm gonna sit there too. I'm gonna punch you from farther away. I'm gonna beat you backward. Like, that type of thematic fighting for Secret, I think can be very good, and also like helps give them an answer to this, you know, Wraith Pact, which is super obnoxious. Yeah, they're banning Naga here, though, right? I'm trying to think about it. I feel like you ban Nog. I don't think you want to play another Nog game. Even if you're confident you're going to get the cores, I feel like it's another hero that makes the way the fights play out very difficult for Silencer. It's just very obnoxious. He sends stuff in, he sees you, you start getting chipped. I mean, the question is, if you have 2 cores that you can pick against Naga, do you still need to ban it? That is the question here. That is a big question. You do get to counter it, and it also depends a bit on what support they want to pick here. And like you said, he's been playing mostly melee heroes. Which one is the best here? And they do ban it, so I think it's an okay thing to do. They keep losing to it. Clearly, Tundra is an amazing team with Naga Siren, so I can see Clock here, I can see Tusk, something that just fits with his MO, which is just pick melee heroes. Do you like the Earth Spirit? I feel like it is one of those old school Visage counters in a way. Like, you can get on him, start burning the stacks, be extra tanky, you just get BKB, he doesn't do anything new. In theory, he is stronger than the other supports in how the fights break out. He is weaker in lane, but you're right, it is a lot about fighting. You come to LAN Dota, it's a lot about fighting. You know, logic kind of goes out the window sometimes. Very true. That's what happens on stage if, you know, you play in front of this huge crowd. But they do go for Nyx Assassin, which I do think is a weaker hero against, you know, Visage's timings. Yes. I mean, there is the upside of this Nyx hero, that the combo with... За Team Secret-үүд Silencer, Dawnbreaker, Nyx Assassin гэсэн 3 баатрыг одоогор бандаад Lifestealer, Stark, Naga Siren гэсэн баатруудыг нэмээд бандсан юм байна. За 33 2 баатрыг бандсан харагдаж байна да. Brood Doom. За 33 тэгэнгүүт нь Visage авчих юм байна. За харин Тандрагийн хувьд бол Lishrak, Marcy гэж за Nisha-гийн баатрыг бандсан, Crystallis-ийн Monkey King-ийг бандж байна, Blood бандсан, Lina бандсан. За Nisha-гийн Lina ойлгомжтой. Тэгээ Marcy бандж байгаа. За Clock оруулж ирсэн. За Saxa-гийн Clock байна. Ойлгомжтой. За энэ Nyx Assassin гэдэг баатрыг Secret-д өгөхгүй л байх хэрэгтэй байсан юм да. Өгснөхийн хариуг амсах үү дээ, Tundra. За тэгээд шинээр орж иж байгаа хүмүүстээ бүгдээнд өдрийн мэнд.
just go in the pit, start getting the Roshans up. I'm feeling CK. CK? Yeah. I think it just fits their MO, you know. Again, it's also summons, it's illusions. Yeah. It's not a Naga Siren, but you still get to throw stuff out there. You could go Ags. You can go Ags. You know, you press BKB, you press Ags, you dispel global from everybody else. Pretty nice. Pretty poggers indeed. Very poggers. That was for Quinn. Thank you, I appreciate it. No, I mean, I think this, like, Secret may have the more pickoff than they did last game, but in terms of just like raw single target damage, okay, so they do go for the 9 hero. I mean, it's definitely, it's not the worst of Primal games. I wouldn't say it's the best either. It sort of has like back and forth matchups against a lot of these heroes. I could see their ideology being, hey, Secret has a lot of these magic damage, like not super scaling heroes, and we see, you know, potential carry options that could be good on 23. Like, we just need to see that one extra pick. Maybe we get to see a lane, or we know the Dawn's going, we know the carry matchup, and we get like this really powerful carry pick. And, you know, maybe they feel, we're gonna pick 9-0 anyway, it's gonna be some melee dude who's gonna like go do some stuff for us, he's gonna run in, so they're like, just pick it now, whatever. They'll counter it sort of. Primal's not that easy to counter in lane, and we'll get this like slightly better carry pick that gives us, you know, a better game matchup as time progresses. I think it's pretty smart in a way because it fits in how they want to play the game on Tundra's side. So they want to open up Visage's lane right when he hits 6. That's generally what they like to do with Zoo, this team. And Primal is one of the best hero at rotating to your lane. He's just fast with trample. He's always going to get on top of somebody. And when Visage hits 6 with Primal Beast coming in there, if he's not too far behind in lane, which is one of the weaknesses of Visage, they can pretty much kick out anybody. So I want to see what Secret addresses here. I think they'll pick their mid hero. Okay, Pangolier. Very, very good against all of Tundra's heroes, and I think he gives them that. За Pangolier орж ирж байгаа юм байна. За офлайн уу? Үгүй, мэдлэн үү? За Secret чинь нөгөө нэг драфт хаяа гэдэг хэллээ. Нөгөө ил лидер орж ирдэг. Dawnbreaker-ийг Splendor авч маваад байх боломжтой л байт юм да. За нөгөө заваарсан драфт хаяа гэдэг хэлсэндээ Tundra-гийн хувьд бол Primal Beast авсан. За мэдлэн дээр авч байгаа бах. Scenario where the damage is going to be enough to cut through the rate pack pipe scenario or whatever you're dealing with. I also think this Nyx Primal Beast interaction is like very weird. So I think we've seen it a lot this tournament. Like when you press BKB on this hero is the one thing that I think isn't always super obvious in a lot of the fights. Like you BKB before you charge in, or you just charge in, you're getting carapassed, is something weird happening to your hero, right? You have a global, like if you BKB early and you get global, then your ult is screwed. So this I don't think this Primal Beast initiation is that easy for him in a way. I think it's kind of murky to me. I do like the Pangolier, like you guys said. I do think it's mainly about this Pangoliering, answering the pressure from the Visage and this Primal Beast, because I think he's going to want to match them. So if they're going to go somewhere together, this Pangolier is exactly the hero you want that can deal with that lane. He can go there, you know, with Dawnbreaker ulting in, you can actually fight them. You can fight their timing. And, you know, like I said, this is Landota. It's about fighting, right? Even Tundra last game, you know, they push all these waves. But to what end? They want to be able to fight. They want to be able to see somebody and start casting spells, start poking them. And it's a similar thing, right? They have Clockwork with the Vision, the Visage. It just fits their MOs for both of these teams. 5 seconds remaining. Yeah, and we can see Secret this game with another smart ban. I think banning the CK, like you were talking about, you know, it's just like very, very comfort. And it's sort of an interesting dynamic whenever you play a team that has such set-in-stone heroes, is you can sort of get in this thing where like, hey, we can counter this hero, but they also really like it, so do we want to just ban it to put them out of their comfort zone? And so you can sort of go back and forth on that, and it seems like Secret has fallen much more into the camp of, hey, maybe, you know, it's not the greatest CK game, it's against Pango and Dawn, it's like, it's okay, you know, but they really like it, so we're just going to ban what works for them instead of trying to ban the most ideal hero, which I think is a pretty good ideology against Tundra. Trying to think of this last Tundra hero here. I mean, they banned Darkseer. Tundra Esports. It is pretty interesting, right? Because Secret upgraded their second phase. За Secret-д Chaos Knight, Lana. За тэгээд Naga саяран бандаад. За нөгөө нэг Skitri Naga гэж бандсан байна. За Skitri-ийн бүр хамаг яруу гэр маа. Slack Lifestealer Naga, за тэгээд Chaos Knight, Luna гэд. За 9-ийн өвдөө үлдсэн Task үлдсэн байна. You're going to feel a bit better about potentially abusing this Nyx. Yeah, I mean, this is the risk of saving your carry for last pick, is if there's, you know, 15 more billion heroes, carry heroes banned, then you can end up with, you know, questionable options, and you come out and you're like, are we really happy with this? You have to think about their counter pick as well, and is that going to... За 9 юу авах юм бол тоо. Уга 9 юу нэ хин? Сак юу нэ? Skitter. Struggling to think what he's going to want to play here because there's
there's always going to be some kind of counter pick. 9 бол Premier League авсан. За Skitter одоо Terror Play-д оруулж ирж байгаа юм байна. За Hero Pool нь дуусахгүй дээ энэ үнэ чинь. Bust out the TV. I will say Terrorblade is fairly strong in lane. There are not too many lanes that you can't, at least survive to the point where you can go jungle. But, it's not an incredible TV game. It's an okay TV game, right? You're playing against Nyx and Silencer. You want to push these waves. Again, it just fits with their style. Push waves with summons, illusions, and find the fight. That's what тиймэр үс зүгээр юм байна дөө. When you're against Dawnbreaker and Pangolier, Өдөр чи эсэгээ юу? Massive, high DPS dude. For when this Pango runs in, like he can't just roll and have a free game. Like if once his roll lands, like he's gonna get focused on and blown up by the TV right clicks. Like that matchup can be very two-sided. Yeah, there's a lot that can jump this Terrorblade and make his game hard, and there's not a lot that protects him. I feel like last game we had all of those saves, all of those fight resets coming out. This game is different, right? Tundra does not have a single bailout spell. If you just all in this Terrorblade, you global on top, who's doing anything to bail him out of the fight? He dies, so much of your damage goes away. We've seen a lot of games where this Primal Beast, this hero doesn't just do it all on his own, right? And now you have Drow added to the mix, a hero that Terrorblade has issues gap closing or man fighting in late game scenarios. And one of the best killers at TB too, right? Just shreds through all that base armor. За Secret нөгөө л нэг заваарсан драфт. За гэхдээ ямар ч гэсэн дөрөв авч байгаа. За Midlane дээр Pangoтой, Offlane дээр Downbreakerтэй, Siflane дээр Drove-тэй болж хөвөрсөн. За тэгээ Zayt's нэг сашсан чи яа, өста бурхны бүтээлтэй. За би бол Secret-д хожлын өгнө. Драфт нь арай илүү юм шиг надад санагдаад байна. It's not as simple for Tundra to completely play out the fights like SVG said. They don't have the save. That was what changed everything. Тандра хожиг гэж бодчих. Size-ыг төрүүлж унгах хэрэгтэй дээ. За харин Team Secret хожиг гэж бодож байвал Clock-ыг унгаачихал хэрэгтэй байна ер нь бол. Clock-ыг унгаачихад тэгээд асуудалгүй. Нэг талаасаа position 5 нөгөө талаасаа position 4 гэсэн тоглогчдыг нь унгаагаад дайна эхлүүл. Дайна авах магадлал арай илүү юм байна да. За тэгээд тоглолт эхлэхээс өмнө та хэд маань сайхан лайк адраа share хийцгээгээд donation давалгаанд нэгдээд каста дэмжиж donation хийлгээгээрэй. Миний хувьд бол Team Secret хожно гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн сумнууд ер нь л онохгүй байгаа да. Сая сүүлд нэг онлоо. Тэр бас хүмүүс айгу муухай штэ. Сум өгөө тэгээд авахд нь баярлаа гэж хэлэхгүй байж алдахаар нь тэгээд сум өгсөн баг би буруутай болчтой. Авахт нь баярлаа гэдэг өнөө шийхгүй жижил алдангуудаа баг над руу уурлаад энэ жоохон онцгүй юм лээ. За Secret. Secret-ийн coach Хэн гэдэг хүн харагдаж байна бид нарт. Тийм бэ. За тэгээ өдрөөс хойш дэмжиж үзсэн. За тэгээ donation явуулсан залуучуудаа бүгдээнд нь баярлаа. I could feel the frustration in our players' comms. So. All right. Well, looks like that this one might not be as frustrating. We'll have to find out as we go straight in the game. The boys are ready to play. Throw it back to our casters. All right. I love the fact that he pointed out that, like, listening in on the comms, he was able to pick up some of the frustration from some of his players. I mean, that just did not look like a fun game to play for Secret. With that many saves and that much split pushing, it just felt like everything they tried to do was immediately stymied. So, this time around, I mean, you pointed out early on, there aren't those kind of saves. There's still the split pushing, there's still going to be Visage Familiar, still going to be illusions running around, but no saves. They can actually try to kill something and probably actually succeed. Ogin сансаад дэжгүй гарахаар байна. They have a lot of big ults. They have to drop them once they're dropped. If it gets reset, there's not a second round until 70 minutes when you have refreshers, of course. But this game, it's a similar story to some degree, right? You have this global, you have this Donald, you have the Pangolier ult. Once these spells get committed, you are locked into that fight. So you need to be making sure you're getting a big kill out of them. And yeah, no saves, a lot less gunk on the map. That's why I'm saying, like, this Tundra draft, it's very much up their alley, and this team has been arguably the most dominant team at this tournament. Yes. So if there's a time you can make the god bleed, I feel like this is it. 12 wins in a row for Tundra now.
Hot, hot, hot. Coming off the group stage, going into playoffs. And now they are just one win away from a grand final appearance. Absolutely amazing, especially for, I mean, we talked about the matchup. Let's just talk about the captains versus captains. I mean, we've got 11-time TI attending, just absolutely the GOAT of captains, Puppy. За эхний геймийг өөр юм болгож чадсан Tundra энэ тоглолтын дээр хожих юм бол Grand Final-д шалгаранда за Сакса асаалтараад Бэтрас асаалтараад за эцэг дэмэжлээд идэг. За эргэж аваад Crystals зохиулсан. За өөрөө нэлээд өндөр дэмэж авч нэмпэлцсэн байдаг. За аюулгүй болсон. За Team Secret-д хожигдох юм бол доошо lower bracket-ийн final руу унаад Team Liquid багтаа тоглоно. За тийм учраас хожигдох ирэхгүй л гэсэн үг. За Tundra-гийн хувьд дараагийн шатанд шалгарахын тулд тэдэнд ерөөсөө нэг л хожил хэрэгтэй. Grand Final-д шалгарахын тулд sacrifice a little by putting Nyx down here, but honestly, he wasn't going to do a lot top. Sure. And you know, this Tundra off lane, they pull waves a lot. So if you're going to throw something in a random lane and hope to get out of it, it's probably this lane to some degree. The pull action already on time and on point. Yep. And I almost wonder, like, Secrets, they could have been doing some of their own. Өмнөх геймдэрс та үнэхээр дийлдэхгүйсэн Skater энэ тоглолтын дээр харин яах нь үү харчлаа да. За Crystals бас амар байсан те. Тэр нэг Puppy Crystals хоёр нийлж хагаад defense хийдэг бол гаслах гаалгаал. Тэгээ Tundra айгу төвчээртэй байсан л да. Тэнцээ шууд төвдгөл байсан. Тэгээд төвдөхгүй тэгээд хар зогсож байгаа TP out хийгээ гарч мараад бүр угаасаа тоглоомдоо илүү гэдгээ мэдчихсэн учраас ерөнхийдөө team сонголтыг хийсэн баг. Тэгээд тэр нь ч зөв байсан. Хожигдсан бол бид нэр энэ ч бас арай өөр юм яриа сууж явах байсан болоо гэж бол бодож байна. Нэг тэг тоглолтын хоёр бишээ. Боогоор турлын манай хоёр дахь тоглолт явж байна. Тоглолтын тооны хацаа нэг тэг. Tundra баг очиж явнаа. Илүүр гэж байна. За анслаг хийсэн ниша дээр. За Golden Grip-ийн Dena хийгээд авсан да 9. За 9 ч нишаг бүр мэдлэн дээр жоохон дээрлэх марктай байгаад нүгөө юу. За 9-ийн Primal Beast за 3 удаа орж ирсэн 3 тэг. 100% хожлын магадaltaй байгаа. За өвдийн лав 100%, 4 тэг. За Crystals дээр нэлээд өндөр хараас өгсөн Saksa. За 33 дахиад сөүл явуулжлаа. За Zayt's-ийн X-ийн 5 удаа орж ирсэн 5 тэг 100% win rate байгаа. За Zayt's-ийн X угаас амар байгаа. Тэр бол өстой үндэл мэдж байгаа. Мэдж байна. Тэг яагаад X-ийг өгсөн юм бол та мэдэхгүй. Ихэл буруу сонголт тоо. Тийм ч амархан байхгүй даа байхгүй. Nine энэ тоглолтын дээр их л зовхон юм шиг санагдаад байна надад. За Puppy-гийн size ч 3 удаа орж ирсэн 100% байгаа юм байна бас. За тэнцээ Когла бариад авсан батарей асуулт дарсан. Zayt импилц 2 өдөр дээр амжилттай. За гэхдээ Zayt зинтэс гарах юм бол одоо Magic дарсан. Zayt usage би 10 HP дамд гарсан. Oh my god. 10 HP-тэй амьдэрч байна. За 9 анслог тийж доотлын усан руу нэг өөр юм болоод авч байгаа юм байна. За resolution яа Starbreaker-ийг Snake-ийг унгаад авсан да. За 33 чинь чи юу вэ? 17 HP-тэй явж байна. За юу тохиолдсон юм болоо?
penalty for Secret, though they certainly are not. Actually, it's not doing too bad. I mean, 33 sitting at 12 and 5. Maybe not quite the same as the way they shut out that Brood Mother, but they did seem to come up with good ideas on how to deal with 33 zeros in lane. I mean, I think this lane is going to get better for Secret in a way. Like the early level 1 through 3. За орж үзэгчтэй бүгдээнд өдрийн минь тэгээд. За Poppy 110 HP-тэй Fairy Fire-тай. Poppy за байгальд амиа орлох гэсэн оролдог. Амжилттай болж чадах уу? Чадсангүй. Crystal Nova-ыг дунгаасан. Snaking. За Cogto Drog-ийн хойшин түлхсэн. За эргэж мульти шот хийсэн ч гэсэн оноогүй. За ингээд Sax амьдарч байгаа. За мэдлэний дүүл тун тэнцүүх юм байсан да. Эцэст Ниша ялцсаг боллоо. Poppy унаад bot refill хийгээд өгсөн. Skier was doing an amazing job of keeping the illusion on him, which was super annoying and resulted in the kill. The benefit for Secret is this Dawnbreaker is going to have a pretty fast 6. Like he's already level 5. За анслаг хийж байгаа. Трампл дарсан. Болройцыг боломжтой хийсэн. 3 4 зааш газартай тэгшсэн дээ Нишаг. За мэдлэнд ядагдсан биш ялсан юм байна. За энэ ч илүүшэр үн дараад. За Cog дотроос гараа авсан. За скитер дээр мета дарсан. За тэгээ лайка дараа шэр хийж үзэгчтэй бүгдээнд баярлаа. Арслаг тэгээ ороод ирнэ. Трампл дарсан. Болройсыг барьж аваад бадсан да. За газартай тэгшилсэн. Окей. За энэ Primal Beast яах гаднаа. За гэлээрсаа 3-1. За Swashbucks алдаж байна. Ролыг дандар даасан 5 левелтэй скидер унж байгаа хаа Starbreaker ста онсон. За дахиад нэг мөргөн хаймер шидэд. Resolution унгааж байгаа. За бонусанд нь Snaking унж байгаа юм шиг байна. Scatter Blast. Last hit-ийг нийшээгээд авсан. За Killer за 3-3 тоглолтын доодох минут. Killer за 3-3 тоглолтын доодох минут. За такси тэгэж тоглолтоо үзэж байгаа үзэгчтэй баярлаа. Хайртай шүү. Маш их урам авдаг л да такси явуулахаар. Дөрнөш явуулахаар. Тэгээ хүмүүс тэгээд тэтгэн дөрөг явуулж яат ингэ боддیں۔ Тийм шүү дээ. 500 байна уу 1000 байна уу хэд байна тэр бол хамаагүй шүү дээ. Тэг хүний сэтгэл واخгүй. Сэтгэл. The Visage, or is this just long lost? The Secret just not even look to the bottom part of the map anymore. I mean, you do have Dawnbreaker, all right. You can throw this Solar Guardian in on some random hero down there. It's just I don't think it's. За Resolution. Төвлрингтэй. With heroes that don't really want to battle them just yet. Maybe that's like Nisha's duty this game. When he feels strong enough to combat this Visage, fight through with the swashbuckles with whatever item he wants to go. I think it's when Secret really want to take the skirmishes. They can defend it with him though, because you have that Solar Guardian backup. Like if Nisha wants to stand on here and stall this push, it's very viable. So it's just a question of whether or not Secret feels like the risk is worth it. За скедрийн ч метагаа дарж чад. Фарм зохиол гэсэн. Or if they're going to get drug into a fight against the Visage that they're Crystallis 5 levelтэй. Nisha's going to be hanging around this bottom lane, so it's a possibility still. I mean, I think it's fine to send him down here. He'll still farm a decent amount. You're going to stall this Visage up a little. At the same time, if you get XP on one of your supports mid, remember these two Secret supports, it's a pretty slow and greedy support duo. Yes. Silencer Nicks, you need a lot of levels on these guys, and ideally some basic items too. Hello, Сакса. Cogto амьдарч байгаа. Zayat's not ready to go with the impale. Oh, double damage prime. 9. That is scary, but Resolution. За Resolution таарсан. Crystal Nova-ийн Trample таарсан. За Frostbite-ээс Starbreaker хийсэн амжилтгүй эргэж аваад Onslaught хийх боломжтой.
Анслог хийсэн. За Мапс гараа авцсан та. За Дидер үнэ даасан. Родыг данд хийсэн. Ниша үрээдсэн. 1 мөргсөн. 2 мөргсөн. Апра үр дарсан. 3 мөргсөн. 4 мөргсөн. 5 мөргсөн гэдэг хэвгүй. За ямар ч гэсэн 9 унаад гэж байгаа. За. Network downbreaker. За тэгээд Pangolier, Terror Blade, Visage, Primal Beast, Draw гэсэн дараалт бол явж байна. За Arcana ring үлдээчлээ. Tundra ер нь natural item нэг аваадах тийм дургүй юм те. Өмнөх гейм дээр Titan сэлрүүлдээсэн. За Dice 6 level хүрсэн. За нөгөө заваа юм гэхэд явж байна да. За Dice-ийн заваа ч бас заваандаа заваа. За Arcana курс хийж байна. За харагдаад байгаа. За Sim. Snaking типтэй гараа авсан. Yeah, seriously, 4 different wards. This one's super deep in the mid lane. They've got a defensive one. They've got 2 up top as well. I mean, just beautiful definition of this game overall. Like even the secret ward, super nice. Oh yeah, they've got a nice little triangle surrounding. So Stacks farming зүгээр ингэж авчт юм уу? Clearing through ancient stacks, which apparently there was a number of them there. So drops the freezing field. 9 will help with the trample. Zut. Амра? Farm never heard of 5. You guys should take that up in your pubs. Let's go. No, please don't. How are the levels looking for secrets? That's a big question. Because this Nick's got. За 9-ыг барих боломжтой доо. За нэг импилтэл авчих юм бол 9-ыг унаах боломжтой. За ороод ирсэн импилсэн. За мөлтөө шотоо зогсон. Анслог тгээ хойсож байгаа. За тийч хүүк шот хийцэн байсан Ниша. Гэхдээ Нишаг нэ саксаар Ниша дээр. За дон хийж байгаа залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлалаа. За энэ тоглолтыг нэг 400-500 болоод үзэхэнсэн хэдүүлээ. За хоёр баг ерөнхийдөө нэлээд тогтоод хоёр талдаа фармлаад дахиад биднэрт нэг 60 минутын тоглолт харуулах гад байна уу да. За Зайц Ниша 2. Смоктера хөдөлсөн дөө. За Ниша Родыг дандаа даасан. Доороос нь ороод ирж байгаа импилсэн. За Содерг Гордон доорж орж ирээд Star Breaker хийгээд тэнцээ 33 унаж байгаа юм байна. За наа Snaking-ийг бонусанд нь авч байгаа юм байна. Double kill-ийг resolution хийж байна. Маш их гайхалтай. За Crystal Stargon лээстэй. За Hurricane-ыг тооносон шүү батрууллаа гинөө. What? Happy Chinch фармлаад Brasser өчсөн. Өмнөх гейм дээр үү? Өмнөх гейм дээр чи яалаа? Tundra үтсэн баха. 67 минут тоглоод Tundra үтсөө. Амар жаргалаа. За тоглолтын 14 минут. За хаана бонтер үн гарах нь харчлаа да. За дээр гарсан. Хайст руу нэг Ниша өөр юм болгоч байгаа юм байна. All of a sudden that counts as a reset. The Tundra always thinks about these itemizations in terms of how they can prolong the fight for their cores and just get multiple rounds of spells off. That's where their lineup shine.
What do you make of the Veil, though? Sox has that force staff. He's definitely going the double, but he also has the Veil queued up. I mean, if there's one team that's going to buy Veil, AUI team. I mean, this guy's been buying Veil for almost a decade. За хоёр отрын смоктой. За скит бол тэр хоёр карт нь ороод нуухчихсан байгаа. За ихэд хашир байна да. Тийм амархан баригдаж өгөх нь гэж бол байхгүй юм байна. So to me, this tells me, again, Tundra want to hit a like 20 to 25-minute timing here, where the spell damage is just going to be too much for Secret to deal with. It is kind of interesting though, because they're matched up against two cores that can go magic. За скиттэй таарсан. За зогсон. За шууд содог ордыг боод родыг Tundra хийгээд Star Breaker хийгээд скит руу унж байгаа. За нөгөө нэг заваарсан зав ийцсэн. За хүүк шот. Когийн дотор хайцсан. Астагтыг ороод ирсэн. Papi унах боломжтой. Trample дарцсан. Papi унаж байна. Papi Staking Frostbite Crystal Nova. За нэг шоу суусан. Бодросыг бариад авсан. Ниша Scatter Blast хийсэн. Бишээ. Shit. Нэрийг нь мартчих юм аа. За тийч хайс зүүн даасан. Анслааг дамжилтгүй болсон. Snake-ийг унгаах гэдэг. Даалгын хичбитэй. Resource Bucket-ийг унгааж байгаа. За 33 дээр Star Breaker орсон. Амжилттай MP амжилттай. За 33 унж байна. Kill ярьцаа 14. Тоглолтын 16 дахь минут доор Regeneration rune гарчихсан. За нийшээ аваад ус манагаар нөгчих юм байна. За ингээд Midlane-ийн таврыг унгаach боломжтой болоод ирсэн. За Tundra team ч амархан байхгүй нэ. Нэг хожил авахд. He doesn't care if you have the Terrorblade illusions because you cannot sentry everywhere. That's going to give him a window to start a lot of these engagements with the core down, and just beautiful teamfight execution here. Again, the Carapace messing with these heroes, the mana burn in these early fights. Ниша гинчээ гаргаагүй. Тэгээд энэ ч Unstocked нь онцсон байсан бол Ниша унцчлаа гал да. Гэтэ Shield Crash нь орцсон байсан юм байна. За ийц. За 33 дээр ороод ирлээ дээ. Ард нэрээ зогсцсон доо. За нэг шоу суусан. Яа, за ийц энэ баг унж байгаа юм шүү. Гайгүй юм уу? За гайгүй юм байна. За kill ярьцаа 14. Тоглолтын 18 дахь минут. За Russia орох боломжтой Team Secret. За Resolution чинь BKB авах гэж байгаа юм байна. За YouTube болон Facebook-ийн үзэгчтэй бүгдээрэнд нь орой минь. За Улаанбаатарын цагаар 7 цаг болсон байна. За хэдүүлээ Upper Bracket-ийн final-ийн боогор турлыг бол үзэж байна. За Tundra талаас Дөрвөнбаатар Смоктой. За эхний тоглолтыг бол Tundra бол өөр юм болгосон байгаа. За тэднэрт дараагийн шатнд шалгархад ганцхан хожил дутуу. За Смокийн задлсан. За задарсан. За тийч. Ой, кук шот дээр Tundra ороод ирсэн. Trample дарсан. За унсан. Snake-ийг уусан. Crystals дээр Батраас дотроо Hurricane байг өгч байгаа. Sax хөддөг. Sax маш өндөр дэмэж авч байна. Papi унсан. За хоёр support нуунаад гисэн. Skitter багийнхантайгаа нийлж байгаа маань. За Midlane-ийн таврыг Tundra талаас унгаагаад авсан. За Skitter BKB авах гэж байгаа. Crystals бас BKB авах. Unstocked хийх гэсэн. За Bontry үнийг ямар ч байсан. Авсан да. За Bolrose-гээд барьж аваад Devsled гэдэг.
За тийч нийшээ өнгөрөөд өгсөн. Киллер за 11-7. За 2 минутын дотор 4 килл хийгээд авлаа. Game's a lot about BKB timings as well. Who can just commit in the fights and get the damage done during those intervals. We will have BKB flying out for resolution here. So he's pretty strong in the TP top. Of course, he can TP to these lanes no one else wants to go to. Still join the team. It's a decent time for people to try and find something. Remember, Meta has been down for this as well. 50 seconds. Skeeter does not want to join a fight. Rezo just pushing in here. Анслаг тийсэн Frostbite-ийг бариад авсан. Хүүгшот амжилттай. За Bolroy-ийг барьж аваад. За энэ комбо чи ямар заваарсан комбо вэ? За сэрэхгүй шууд унгааж байна. За манай donation давлгаанд нэгдсэн залуучууд үзэж гин үү? Байна уу? Guys. За нэг шүдэ ахуулсан чи бүр ярихад үн төвхтэй болчихсон. За бидигтэй орж байна. За нийша бидигтэй болцсон юм байна. Хоёр бадрыг мөргсөн. За Ког залгсан. Анслаг хийсэн. За BKB дарж байгаа. За эцэг унгаагаад авсан. Bolroy-ийг боломжтой. Papi. Trap-ийг нь damage даахгүй унаад өгсөн Papi. За тийч сайз тусан. За Snake-ийг унсан. 33 маш өндөр damage авч байна. Terror Blade хүрээд ирсэн. Rocket хийгээд. За ямар ч виш авсан. Resource pack хийсэн амжилтгүй болсон. За 33 унаад өгсөн. Нийшээ ороод ирсэн. Эргээ бидигтэд орж даалцж байгаа юм байна. Scatterblast хийсэн чи BKB дарсан. Skater за юу вэ? Саксатай цусаас очиж байгаа юм байна. За Crystal-ыг унгаагаад бүр амьдраад Pagoder-ыг унгаагаад. Окей. Killer 13-12. Skater бүр killing spree дуургаж байна. Саксатай маш гоё HP-гээ сольж байна. За Impel амжилтгүй. Hammer шийдсэн амжилтгүй. Одоо өөрөөсөө шийдвэрлэх аюултай. Аслаг тийснэ болчихж байгаа юм байна. Яа. За Team Secret иймдээ хийж болохгүй дээ, болохгүй. Early дээрээ илүү байх хэвээр баг. Ингэж хадуулах юм бол Terror Blade чи яах хэвээр лээ. Дрөө зохино штэ. Өөр зохих баатар байхгүй. Яа, найны Primal Beast чи ямар амар хатуу юм бэ? Бурхан минь гэж. Blinking back in to claim that Visage kill. I mean, that was massive. But Skeeter first is pretty close. The BKB and the attention to put it onto Saksa to give him the most HP rather than the Drown Ranger. Very nice. Saksa-д цасалчдаг бас. Амар шүү. He started off, I mean, he first learned about Dota during TI2 when he was still in elementary school. He was watching pro gamers on stage and that was the first time apparently that he learned you could play. За 9. Хипцэн хаашаа хипчүү. За Tundra-гийн хувьд бол Team Secret-ийг авраг болоё гэж бодож ивэл тийм амархан байхгүй шүү л гээд байна. Хүүгшот амжилттай. За Kogoro түлх нь хойш нь мэдээж ойлгомжтой. Star Burger хийсэн өөрийгөө форсцсан Saksa. Батраас бол даарчсан байгаа. За ингээ унж байна. За эц ластыг хийж байна. Мана бүр нэгээд авчуу яачуу. За доор Snake-ийг унж байна. Solar Guard нураа Star Burger-ийг унгаасан. Nisha-гийн Rolling Thunder. За тэгээд Solar Guard гэсэн хоёр скил хэрэглүүлээд унж байгаа. Survives for a while, Primal Beast survives for a while, maybe kills the support. But the fights where Skeeter joins is really the ones where they want to clean up and get the conversion into the objectives. Next one being Roshan here. He has full Hurricane Pike, so you can get pretty aggressive in these engagements. Just За жоохон хил ам эдрээд жоохон ядарсан байна. Guys, тэрийг ойлгоорой. За үзэж байгаа үзэгчтэй бүгдээрэнд нь орой минь. За хоцсон баг нэг Grand Final шалгараад хожигдсон баг нь Lower Bracket-ийн final руу унана.
За Тандрагийн хувьд бол нэг л хожил хэрэгтэй. Team Secret-ийн хувьд бол хожигдъя гэж бодохгүй байгаа бол заавал хожиход теста тоглолттой. За эц Smoke-ийн задлчихсан. За дрөвч энэ ч мант авцсан байна. За скидер тэнч скидер дарах гэж байна. Энэ нүдний шилтэй хүмүүс яагаад ийм сайн байд юм бэ? Яагаад ийм зөв юм байд юм бэ? Хүүк шот хийсэ, импэлц амжилтгүй болсон, когор түлхсэн, нийшээ унах аюултай. За унсаа, эсош маркет хийж явах замдаа сүүтрэн сүнс нь үлдэж байна. За тийч удаашуулсан зарицыг анслогтыг боломжтой. Карапайс дарсан. За тэгээд нэмэргүүлдэ эндээс гарна гэж угаасаа байхгүй. За унж байгаа. За нийшээгийн сүүдэр үлдэж байна да. За Папич Аркана бүүцтэй. За Force авахгүй байна. Бүх байндаа ичгсэн. Force авахд бол энэ бэлтжил байгаа юм байна. За Frostbite хийж байгаад бүр ultimate унгаж байгаад Russia авж байгаа. Энэ TI MVP юу? Мэдгүй надад бол 33 л ах гэж бодоод байгаа шүү дээ. За Papi хүрээд ирсэн. Аркана гүрсээсэн. За дөрвөн баатар дээр орохын хувьд бол орсон. Frostbite явуулж байна. Тэгээ Rocket-лэр явуулж байна. Энэ 9-ийн нэг 2 3 баатрыг бандахгүй бол өстой үнэн хатуу юм а тий. Тэгээ 9-ийн баатрыг бандчихаар за Roddy Dante-г ороод ирсэн. Идэв юм ярьжсэн чи ороод ирдэг шүү. За Soderguard дуурсан өөрийгөө Force-тод Snake-ing хойсон, Frostbite хийсэн. За тэнцээ Russell шиг ямар ч Becky-г дарсан. Үе тийч Crystal-ийн нөгөө 90 хөөсрөө унгаалаа үе. Бодроосыг барьж аваад унгаацсан. Окей, Soderguard хийжлээ. За зөрөнд нь өөрөө унгах аюултай. Flatmate байна. За Swatch Market хийгээд унгаасан 5 дараасан гэдгийг унгаасан та. За Zayt 2 бата төгсөж байгаа. Zayt гарахгүй байна. Унж байгаа. Хас 2. За нөгөө Clock болон Flames Beast 2 бат бол унсан. 2 талаас 2-2. За ганц дэмэж үзүүлэх баатар унаад өгсөндөө. За урагшаага Shield Crash-ыг ороод ирсэн. Skater Becky-г дарсан. Нийшээ тагууддаг саандартсан. Тал HP-тэй болгосон. За Becky-г дарсан Skater. Я. За 33 right back та гаргасан. За 2 шоу унах юм бол дахин дөрвөлөх боломжтой гэжсэн чи унаад өгд юм байна. За resolution double kill. За 28 дахь минутын рүү дээр гарсан. За амар дэмэж гараадсэн чинь Desota байсан юм байна. За Crystal Speak би авахгүй бол саяных шиг юм л болно да. Bookshot тэгэл маш өндөр дэмэж үзүүлж байна. За Skater одоо Сатаник авах нь уу эсвэл Butterfly авах нь уу? За харчлаа. Эсвэл бүр Agility бидийг авчиж магадгүй лээ. За тоглолтын тооны харьцаа бол 1-1 байгаа. Хил харьцаа 19-16. 5000 network-ийн зураг Tundra талдаа. Because he still doesn't have BKB, he's just being soloed by a single hero. 9 is so farmed in this primal beast that he's just able to trample him down. Yeah, makes you wish he had 2 4 staffs, right? Yeah, that's true. Maybe that is the key of the game. I mean, Puppy has one. He's building Glimmer as well. За 9 чинь агнимтэй болчихсон байх шүү дээ. За hook shot амжилттай. Kogor хойшин түлхэх боломжтой байсан чинь Godbot дарчихсан. За Tom skill-ийг нь хийлгээд авсан да.
За 33 инч аутпост авч байгаа. За тажууд нь байгаа. Скитер папыг зохиод идэг. Наадад ус гэдэг. За папи эндээс гарахгүй л байгаа. За харъя. За гараа явсан 187 HP те. Кристалс скитерийг зур зогсоороод гаргаж байгаа юм байна. За амар ш. За аркан руу доор. За мэдлийн лив төрийн зогсоороо унгааж байгаа юм байна. За Pango сайсроо смоктой. За нөгөө гур нь бол смоконд ороогүй. За Артур нь тойроод алхсан. Тэгэд Тандрагийн хувьд бол ерөнхийдөө хойшлцлоо. Аутпостын ойролцоо ирсэн байгаа. За Папита мөрөгдөх боломжтой. За бүгд хойшсон. Өндөрлөг дээр гарсан. Смокын задарсан. За мэдчихсэн. За болсон. За Тандра чи ямар хашир байна. Бүр яг авраг авах гээд ирсэн юм шиг л байгаа дээ. Secret бол хүн болгоны таамагт бол байхын хувьд бол байгаа тий. Нилээ олон хүмүүс бол Secret-ийг авраг авнаа тэгээд байгаа. Авраг авахыг хүсчихвэл манай багийг хожцоо л гэдэг Тандра. Тийм амар байхгүй шүү л гэж байна. Эц тайминг дуусч байгаа. Эхнэр ошон байсан. За хэдүүл лайка 200 үргэжээ. За 30 хүн бол лайк таах дутуу байна guys. Тоглолтын кастыг урмыг минь үнэлээд нэг сайхан реакшн дараад өгөөрэй. За тэгээ боломжтой нэгэн донын шилгээж тоглолтоо үзсэн зэ. Үзэгчдийнхаа. За Secret дөрв матер смоктой. За Тандрач одоо яагаад байгаа юм бэ? Яг тайминг дээр нь таарч хөдлөөх юм. За ямар ч гэсэн цаа хийсэн чи импилтэд алж байгаа. Ямар амар мэдрэмж вэ те? Тандра бүр what үнэхээр гайхалтай. За Саксаас ч агнит болсон байж шүү дээ. За ниша флетмэлтэй. За агним авах гэж байгаа. За Papi Force-тай. За 2 удаа смоктера фейлдсэн Team Secret. За Рошо 1 минут 40 секунд бол сунгагдсан юм байна. За одоо clock одоо хангалттай виш авч өгнө л дөө багийнхандаа. Ойлгомжтой. Үе скит чинь нул баяр авсан байна штэ. Тэгээ шүү аркан юу аглити билиг авах юм байна. Окей. Шууд наадж байгаа зөгчөөл гэж байгаа юм байна. Дөрөв мөрөө юутай хэвтэн. За тэгэнгүүт нөө force morse ажиллахгүй болоод ирнэ гээд. Oh my god. За энэ яг баллах хаа. За Тандра 5 мат смоктой дөхөд ирж байгаа. За манай YouTube үзэгч гэсэн сайхан лайк дараад өгөөрэй. YouTube-ийнхээ мартаагүй шүү дээ. Комент чэд кастертайгаа ярилцаж болно. Энэ тоглолт дуусаад тоглолтын стрим хийнэ. Guys, тэрэн дээр ороод ирнэ. За энэ юу болох гээд байна? Тоглолтын стрим хийнэ. Ганц нэг аккаунт буст хийж байгаа нэрээ. Өөрийгөө сурчлахад. За 10,000 голны зөрүү Тандра талта. Кил ярта 20.16. 34 дэх минут яваад байдаг. Рошо 1 минутын 10 секунд болж сунгагдсан.
За Зайцын нэг сасын ажиллах нь үгүй юу харцгаая. Сайдсар нэг сасын 2 батар 100% байгаа. Team Secret л та. Tundra талта Primal Beast Мисаж 200%. За эпицэн цодргууд дуурсан хүнээ форстод аварцсан. За тийч мөлтөж бод тийч унгааж байгаа юм. Анслаг тэгээ шио задлаа ороод ирсэн Баби дээр. За дайна хийх юм бол яах юм бол Tundra. За ниша тийч Родыг Tundra хийж байгаа Snake-ийг бариад авсан юм байна. За шилка шийсэн. За ультимейт задлаад авсан Polarize хийсэн. За тийч Уй за тэр Starbreaker хийж унцсан скит руу унаад ирсэн. За ямарс нишаг унгааж байна 9. За шууд TP out-ийг гараа явж байгаа. Амжилттай. За хас 2. Хасах 3. За buyback дуурсан Visage-ийн зүгээс MP амжилттай. За ингээд Ultra Kid Crystallis дуургаж тоглолтыг гартаа авч байна. За геймийг эргүүлсэн гэхэд болно. За одоо Рошо орох боломжтой. Яа. Амранда. За энэ ч хоёр дахь Рошо шаардтай. За Drew шаардын дарчин. За одоо бүр хатуу зөхөд эхлэндэ. That was nice, but it was Tundra trying to save him from the chain stun, which you can't blame them. But it ends up just pushing him so deep, and then Nisha on the back line. Secret just get the dream fight here, right? Drow gets to just shoot Terrorblade the whole time. He gets forced in again, maybe betraying a little bit here. That's in a Nexus also яриалинд. This Tricore coming online for Secret here, the physical damage is no joke. If Terrorblade dies, these other two cores are not going to carry the huge distance in that fight in terms of the damage output. Like this is a Terrorblade draft. You are buffing him, you want him to live through that engagement. Артед болно. Олгүй баха. За надад 4 дахь өдөр дөрнөш явуулсан залуу. Батгэрэл бод төмөр маань. Парти туул гэж байна. Болруу байх тэ. Just a normal game, this one-to-one matchup between Drow and TV is not that fun. I mean, this nullifier, it makes a lot of sense this game. It helps him stick on targets, but at the same time, he has to aggressively force them to be able to stick on them. If someone gets forced before you get that nullifier hit out, it gets kind of weird, right? Yeah. Like, traditionally, if you want to go this Daedalus build, maybe you rather have Satanic, something else, even like a Manta Dispel. Butterfly opportunity. I mean, he's still going to be incredibly strong here. If he gets the nullifier hit, it's going to pay off. Just a question of can he land it? За кидэр за 24-17. За Crystal Style-д авцсан. За амар цохиж байна да. За хүүг шот хийх гээд байгаа юм болов яах гээд байгаа юм бол. За Papi дээр мэдээлэл авсан. Анслаг тийсэн. За замд нь. За ийж таарсан да. За тийч stand утсан Soldier Guard-ын дуугарсан. Skid Becky дараад амжицсан. За хүүг шот амжилттай Drew дээр. За Sax-тэй. Явж ирсэн Sand-д тусаас үлжөө. Нулбай өгчөө Crystal-ийг төгсөргөө унгаасан. Анслаг тийсэн. За хүнээ дайрдаг, импилддэг, форс хийдэг, скатер бласт хийдэг, скейтер унж байдаг, соул явуулаад за ийцумсан, 9 гарч чадахгүй хаа, харж бай. Апровер дарсан, агнима дарсан. За унсаа. За Tundra хүчтэй байна. The Secret энэ удаагийн тоглолтын дээр маш хүчтэй байна. За Crystal Meet-н чинь бүр dieback болчихсон байх шүү дээ. За тоглолтын 39 дахь минут. Энд чи за эцгийг унгаах байсан юм да. За Level 2-ыг нь унгаачихсан. За Level 3-ыг нь унгаах гад. Гэлэпэд арчлаа юм байна. Tundra. Дахиад нэг дайрахад бол гэлэп байхгүй.
up in the first place. His vendetta positioning, breaking that smoke, made an awkward initiation for Tundra. За Team Secret тог. Дамгаал аваад ихэлсэндээ 6000 нэтворт илүүтэй. Тоглолтын 39 дэх минут. Хил ярьцаа 28-19. За эцэнч Flick-тэй, Blink-тэй, Frankel Boots-тэй, за өөр төр нэг Smoke-тэй байна. За хүүгшөө дамжилтаа. За Когор өдөрсөн Анслаг Трампл дарж агаад Папиг унгааж байгаа. Ролик тадрыг нийш аваад ирсэн. Солер гвард дуурсан 33 дээр 33 унах боломжтой. Скадр Blast хийсэн 2 ч удаа хийгээд гадартай тэгшлээ унгааж байна. Snake-ийг дийж явуулсан. Хас 2. За Crystal-тэй Nullfire өгсөн дагаад гүүгээд байдаг. За цохихын хувьд цохиж байна. За унж байна. Уунсан. За Skater бас унчлаа. За Carapace дээр Saxa stand болсон байдаг. 9 гарах боломж байна уу? Апра урдаад хойшилж байгаа. За унаад өгсөн. За ганцхан Saxa-д амьдарч байгаа юм байна да. За тоглолтын 40 дахь минут. Хил хайцаа 32-21. За Crystal-ыг унгаах гэж багаараа дайрч ич нэг юм унгааж байгаа юм байна те. Гочонгор бүр арай хурдан унаднаа. За Deadly Lane-ийг бүтэн онгоолгож байгаа юм байна. Secret Дэвид. Яа. Энд ч бүр босч ирж байна шүү дээ. closer. They're face up against each other. Here at TI11, it feels like a similar vibe, and you could see Zayed's, he loves that. Oh, especially when you're dead. There's nothing else to look at but that guy across the stage from you. He's standing up and shouting. Yep. Little extra mental mind games going down. And that's 2 lanes for Secret here. Cementing themselves at a 15k gold lead. They have the buybacks. За Tundra одоо яах ёстой юм бол доо. За дийлдгүү. Team Secret хувьд бол 15,000 нэтворт илүү гаргацсан. За тоглолтын тооны харьцаа 1-1 болоход тун ойрхон. За XP-ний зүрх 3,000 голоо холдсон. За хожих магадлал Secret талдаа 95%-тай, Tundra талдаа 5%-тай гэж. Dota Plus-ын зүгээс бол. Зааж байна. Хилж байна. Would be better just deal with this Dawnbreaker who's like BKB and challenging the Terrorblade every time. За ямарсан Tundra-гийн талаас Тавбанбаатар смогтой хөдөлсөн дөө. За энэ дайна амжилттай хийж чадах юм бол эргэн ирэлтийг хийж чадна. Эргэн ирэлтийг түлхүүр нь болох боломжтой. За нийшаач Octorn Core барьчихсан байна. This Dawnbreaker has built-in Aegis here as long as he wants to keep the gold up, which he will. Yeah, that's actually a pretty cool idea because they're essentially just one team fight away from being able to finish. Загним авсан байх шүү дээ. За түрнийх дээр 33-ыг унгаадаг хэсэг дээр. За Secret Тавбанбаатар смогтой. За хоёр батар дээр repeat scatter blast. Дараа чорч scatter унаад гисэн. Оо За ихэд хэцүү болоо. За байбек дуусаа. Хоёроо байбек хийсэн. За ямар ч байсан 33 тэнцээ. Хөлтгийн үед бол хөлдсөн. За хүүк шот хийсэн. Crystals дээр Bodroisыг бариад авсан. Skater ороод ирсэн. За Crystals-ыг ямар ч унгаа чадсан та. За resolution BKB-гээ дарсан байгаа. Impilсэн. Хоёр батар дээр impil амжилттай. Skater BKB-гээ дарж байгаа. За эцэг зөхиод байгаа. За эц. За унах боломжтой. За эц унсан. Solar Guard-д дуурсан. За Skater-ийн ч унах юм бол dieback болно. Хоёр ч удаа Scatter Blast хийсэн. Hammer шидсэн. За Sandry чадсангүй. Унсан. За Nisha унж байна. Skater унж байна. За Crystals хүрээд ирсэн. Buyback хийгээд. За энэ ч Family Beast унаад.
Oh my god. За тоглолт нь бүтэн иргэсэндээ 33 унах аюултай сайдс байгаа мульти шот хийгээд 33-ыг унгаад Crystalsийн triple kill дуурсан, Ганслауг тийг ороод ирсэн, Trample дарсан, Agniма дарсан. За энэ юу Vendetta цогод шууд уултраа гэх. За Rampage дуурах боломжтой харж. За тийм байл Crystals Rampage дуургаж байгаа юм байна. За ингэсээр Tundra Esports GG-гээ зарлаад тоглолтын тооны харьцаа 1-1 болж тэнцэж байна. За маш гайхалтай тоглолтыг бол Team Secret үзүүлж байна залуучдаа. За ингэсээр боогоор зурлын маань 3 дахь тоглолтыг эхлэхэд бол тун удахгүй. За 3 дахь тоглолтоор иргэд уулзъя. Trying to fight with this terribly timing, trying to get that meta to maximize the usage, but that one fight clicks. All of a sudden they're on the back foot and it's just too hard to recover into all those carries Secret has. I mean, you got to give a shout out to Resolution in this game, right? What did he end the game on in terms of score? Absolutely brutal performance, just crushing them with the hammer to send it to game 3. 14-2 and 16. Yep. He hit that super early 25 and never looked back. Double Starbreaker with the shard, disintegrating that terribly. That's it for game 2. Third game is coming up. And I'm sure there's so much to break down in this clash of ideas. Who's going to come out supreme in game 3? For that, we ask the panel. You're coming to the wrong place then, my friend, because I'm not on that stage. I'm not there in the heat of battle as these two titans of the game clash head-to-head. As we slightly decompress, T, Lizard, and Sheep, welcome back to another classic game here at TI. And T, I am enjoying this trend of me exposing off-the-record quotes that you guys share with me. Okay, go on. At the end of that draft, I vaguely recall you saying something Speak correctly here, boy. About your emotions regarding the two drafts, just the 5 heroes that you would see on both sides. You felt kind of strongly about one. Yeah, I basically said that Tundra's lineup is the type of lineup that I'd love to see in like a ranked game. You know, when I'm trying to get my 30 MMR, I see those 5 heroes. I'm like, oh, I'm a double down. That's comfortable. And then Secrets, I basically was saying it was about, it's kind of a bit scarier. It's positional. If you get yourself in position, you can win, of course. But it's like, of course, I lean more towards Tundra in regards to the ranked analysis there, but my golly gosh, did Secret play a beautiful You just game. lost double down the MMR. I just lost 60 MMR, but it's fine. Sometimes it happens, you know, you double down, then you check everyone's names, you see some, I don't know, some baby rager that you had in your pubs that's actually feeding, that's 8,000. Forgot to avoid him. Yeah. Forgot to avoid him. On the other side, there's Rezo playing the Dawnbreaker on the offlane. And Shipo, do you like the 3 carries from the side of Secret? I like their heroes a lot more this game because it felt like they could actually cover each other in these fights. Like last game, it felt like Secret had the gusto and the outplays in the early game, but they couldn't cinch the mid-game fights, right? Tundra had a exactly similar situation happen again. You go into this 15-minute mark, and you have Skitter at the top of the net worth chart, leading above everyone else, and then all 3 of Secret's cores, and then the other 2 on Tundra. And now this has happened twice. This time at least, Secret have the global, the Dawnbreaker ult heal, and the role to actually like fight properly. I feel like this whole lineup of Secret was, we'll protect you, Mr. President, Mr. Chrysalis. Like, the way they're playing, you have Silencer that's also kind of on the sidelines, even though it's Puppy. He runs in with Silencer just to die and buyback. The other 3 heroes, though, you have Dawnbreaker, you have Pango, you have Nyx. They're literally, all they have to do is go up front, create enough space for him to dish out the damage, for him to multi-shot, and that's why he got the Rampage in the end. Yeah, and in this highlight we just saw here, and like Zayat, he had an incredible game on this Nyx Assassin. You know, the first 20 minutes, it was quite slow from both teams. They're kind of waiting for a big timing to hit. But then you just see Zayat just in the perfect position, jumping on the Terrorblade, CCing into the Dawnbreaker on top of that. And then at the very end, to play under the ward, quick blink, double stun. Like, I think Zayat, you could feel the energy as well. The way that he was standing up, screaming after he was making these plays. Like, just, that is the infectious energy you need when you're kind of coming back into a game, which looked a little bit difficult, leaving laning phase from Tundra at least. Yeah, I think the well-rounded nature of the net worth distribution sheet that you alluded to, you think that top-heavy method that Tundra has now gone for 2 times in a row is going to come back to bite them? Because it seems that at least Secret has found one answer to it. I'm not sure if it's on purpose. Obviously, everyone would like to have all 3 of their cores. They're obviously struggling with something.
not sure if they're just not like farming enough and they're trying too hard to be aggressive on Tundra. It worked for them in game one just because like one of their biggest strengths is in this pickoffs and their spell casting. They will just use their spells a lot better. It's just really hard when you're playing into global. Like they managed to get onto secret side of the map and then just couldn't quite cinch those kills because of, you know, like the global coming off, and then they just take a great fight. There's also one problem of Clockwork. Like that man buys an Aghanims and he's taking all your farm. Like by the time your illusions get there, the Rockets have already cleaned up the full wave. So they definitely struggled a little bit when it comes to that. But also, jokes aside, Clockwork buying that Aghanims meant that he doesn't have a saving item. So plenty times in a game such as this one, you would see Drow completely going ham on the TB and there's just nothing to save him, nothing to reposition him. So we saw it. Yeah, so you say no saving item. He had quite the opposite. He had a Force Staff at one point, which was useful in 9 out of 10 situations, but there was one moment where the Terrorblade was on the receiving end of Saksa's Force Staff and we just went deeper into the fight. And I'm sure Skitter had, we didn't get a true sight replay for that one. There may have been some strong words tossed between the two players there because that was not the Force Staff that Skitter needed. Right into Resolution's loving hammer hands. There we go. Well, I have been enjoying the very illuminating thoughts from you guys, and so I would like to dull that by going to Sir Action Slacks in Singapore. Hello, 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 arena. It is I, Sir Action Slacks, here in the crowd. How are we doing, crowd? Hell yeah. You know what I've always wondered? This is a real thing that I really do wonder. What would happen if somebody won the Aegis that was just a fan? We're going to have a contest. I have some very rare giveaways here. I want you to do an acceptance speech between you and your friends, okay? We're going to pass along. The crowd will react to who wins. Please pretend, sir, you just won the Aegis. Do your speech. I just wanted to say it's been a long journey, and I want to thank my parents and friends from Herald to where I am now. It's been a long journey for many years, and now I am here. And you won. And thank you to my fans. Okay, pretty good crowd. All right, give it a shot. All I got to say is the competition sucked. I deserved it. What else is there to say? Damn, that was like a puppy interview. That was hype. All right, sir. I've got to give it to you guys. The crowd, the Singaporean crowd, incredible today. All for you guys. It's all for you guys. Thank you, thank you. One more? Okay, make it fast. We won because of Singapore, baby. Let's go. Okay, crowd, I need your help. Contestant 1, please. Applause if you want it. Contestant 2. Yay! Contestant 3. And 4. All right, it looks like we have a clear winner here. Is your beautiful little prize. I don't know what this is. I'll give this to you. I don't care who gets this one. I only brought 3. For every winner, there must be a few losers. So sorry, guys. Thank you for watching. And please send us back to the panel. Can you throw to Tsunami for me? Just say back to you, Tsunami, as hype as you can. Back to you, Tsunami. Okay, that's too hype. I don't like that. You're doing it too much better than me. Thank you so much. Yo, thank you very much, random Singaporean fan. Thank you very much for sending it back over here. The duality of Dota players. I 100%, contestant 2, carry player. You could tell it. You could, from that intonation, he is no stranger to saying that he single-handedly carried his way to the Aegis. He was the coach. He was the coach. He wasn't even in the game, yeah. Yeah, I've also had people take credit for victories that are not deserved, but I am happy that the crowd has been getting into it because, yeah, we've been now embracing the Singapore indoor stadium. It has been living up to the hype 100%. I'm glad that everyone's getting into it. And now they have a third game to look forward to, Sheep. I am thinking that we are setting the bar extremely high for this TI because the Liquid Series versus Aster, amazing. And now Tundra versus Secret at game 3. Oh boy, we talked about the adaptation, right? And by God, Secret did. They really adapted. I think their draft was just stronger and better, and they executed it nicely. And I want to see them carry that through to this game 3. And for Tundra, I don't know. Skitter is an amazing carry. No fault with him. You keep doing you, baby. Sure. But the rest of the team really need to kind of
sort out what they're doing. Maybe they could apply more pressure to Rezo. He is just like reliably carrying these games like with no problems, right? You feel it, right? Of course, and they even did it early on, like they were setting up these traps for Rezo because they know you're playing into a Dawnbreaker. One side of the map, you have the whole team. On the other side, there will be Rezo just farming away. They caught him a couple of times, 2 times to be precise. Later on, you just can't do anything about him. He gets that BKB and he's a menace. Yeah, I think, Tundra, they were on like a 12-game win streak up until this point. Secret, they finally just beat them. And Tundra, they're just a hyper-defensive team. They wait until their timings, and then they look to punish. Secret, they found a way to punish that timing where Tundra felt most confident. So I think, they're coming into this game 3. We heard it in the interviews. Both teams think they're evenly matched. 1,000 from 33, they clearly are. Like, it's hard to really pit one to either. I think draft-wise, it's fine. Just in the game, there's these small plays, like, did they get the 4 stuff off? Did they position correctly? Did they have the vision? So, yeah, it's an incredible 3rd game coming up. Yeah. We've been very wholesome throughout the whole tournament, but in the pre-game interviews, I heard cheating drafts. Yep. I heard nerds. Yep. I heard a lot of bad stuff. Yep. But I'm expecting a really good game. Oh, I thought you were about to like dunk on subvert expectations. I'm expecting BM pauses. I want some all chat. I want mantles of intelligence in the base. Give it to me. And on the TI main, I mean, we saw Zayat standing up. He's getting into the spirit of the competition. We need some, like, the true sight segments during the game? We need that, but, like, when he's standing up. So when he sits back down, like, Puppy's like, sit down. Get back into your Job's seat. not done yet. It's not over. We have Get not down. won yet. Take a deep breath. Well, let's see these 2 teams take their spots back onto the pods as we get into this game number 3. Tensions are high, but thankfully it's not elimination. Team that loses here goes on to face against Team Liquid tomorrow in the lower bracket finals. Don't forget they can hear you right now, Tsunami, so please, you have a couple choice words to say. Who would you like to influence? No, it's all you, T. Tundra, I love you! Whoa, there we go. Secret, you're so cool! I predicted you in the bracket, Secret, to win this thing, so please give me my battle pass points. Thank you. Well, did you predict them all the way back from LCQT? Yeah, that's oh, you did? I made 0 predictions in the entire battle pass thing, but I made 1 to win TI with Secret. What thing? The battle pass predictions. The battle pass? The battle pass. Battle pass. You've triggered me now. You were rooting for them because Secret have had a hell of a journey to get to this point, and I want to hear it from them. I mean, the best moment obviously was beating PSG LGD in the upper bracket and then beating Thunder in the upper bracket again to solidify top 3. Mattered a lot because now I'm exactly in the same spot as I was in last TI, so that's pretty good. It meant so much to me because I always come to TI, I always go to the upper bracket, and then I always lose the first game in the upper bracket, and I start all over again from the lower bracket. But this time, we won the first game. I was like, oh my god, this is the first time ever I won my first game in the upper bracket. It meant so much to me. It does definitely feel like we're sneaking in this time. And I mean, sneaky last chance qualifier. You know, you see Team Liquid there also at the same time. I think they helped us a lot, but I would say as well that it was super hard to be in those qualifiers because it's a mini TI, like 100% mini TI. Like you gotta go through some tough games. I don't really know the future, but so far I feel like we're in a pretty good state to take the whole thing. I don't know like what's gonna happen. Maybe we're gonna choke, maybe we're gonna play our best Dota ever, but I feel it. And he should feel confident feeling it because he's got 2 people right behind him and to the side of him who have already done it. Puppy taking the very first Aegis, and Heen as a coach on Liquid, looking to replicate these results. Going head-to-head against AUI 2000, coach of Tundra, and waiting in the lower bracket is Matumba Man on Liquid. But it's encouraging, and I mean, Rezo, anytime I hear from him, it's hard not to smile, Sheep. He's such a kind boy. Dude, Rezo's so nice. I met him last TI, and I think he was like ready to retire. He was talking about moving on from He was Dota. Russian talent at that TI. Yeah, and he was like, I don't know, like I'm just not sure, and like I'm so glad that he found Secret and they're performing so well. Like he is definitely one of the kindest dudes I've met in Dota. And he's one of those players that just kind of gets picked up by a team, right, and then destroys the TI. It's not the first time that it has happened. Yeah, and the journey he's gone on, right? Like obviously throughout the year he's had to go do a lot of
things, unfortunately, due to things happening. So the fact that he's been able to go through all of that, keep his mindset in a good spot, and then return to the main stage with Secret, go through the last chance qualifier, the group stage, this point here, yeah, it's incredible performance, and yeah, a lot of respect towards Resolution. And the fact that he gets to do it with his boy Zayats as well, because for those of you who may not know the context, Zayats was picked up by Secret during the middle of DPC Tour 3. It was because Yapzor wasn't able to play, and Zayats comes along, Rezo loses his theoretical lane partner, and then a few weeks later, there's a vacancy, and they get to reunite. And we thought that maybe it was a bit of a honeymoon period at first, maybe at the Riyadh Masters tournament, and then it just keeps going, and they keep doing well. Just chemistry, isn't it? If you find the right players that want to play with each other, they get to these tournaments, like 3 separate tournaments to get here. Like, you want to have players that actually want to play with each other, not these just world-star rosters that are forced together because, oh, we got the money to bring them into the squad. Like, these guys, they want to be together. At that time, you're probably like, you're in Team Secret, Zayats comes in, suddenly Puppy starts speaking like Ukrainian, Russian, Estonian, whatever. Zayats as well, and suddenly you hear Rezo, and then again Rezo, and you find yourself with a new teammate. Although even though you said that, T, I remember that whenever you were showing your graphic on which two of the most prominent players would make combinations, we see Zayats and Puppy, they're willing to rotate. Now let's see if we're going to follow these dynamics in game number 3. Take it away. Tundra Esports versus Now, we've been talking for a little bit here backstage, and it seems like my analysts, they kind of felt like that draft 2 was good for Secret. I mean, Fly, you backed them even after that game 1 loss. So it definitely felt like draft's so important. We're going into this game 3 draft. What do you want to see that's different? I want to see, first of all, I want to see Secret banning this Broodmother. So Tundra's going to be forced into a different opening. They already banned out the Doom, and just go for a different approach than they did the first game, because Tundra does have second pick again. That is scary, right, Quinn? Yeah, I mean, second pick, running it back. I think the core bans and giving them this, like, they just beat the CM. Was it really more impactful than a Potom? Probably not. If anything, I think the Potom has some nice qualities for Tundra. I could actually see them pick the Potom over the CM if they lead both, to be honest. But yeah, they do the 2 core bans. I think this is much better than the first go-around. Now Tundra has to come with a new 2-3. They don't typically 2-3 Visage, so you're looking at, are they going to do the Primal again? If Secret sees a Primal, they're probably, this is fine. We know it's a mid-Primal. Like, I think Secret is much happier going into this draft than they were the first game. Now, we talked about the clash of ideas. These 2 teams, they have different ideas when it comes to drafting, but also when it comes to the setup on the map. We saw earlier, Tundra, they prefer Dire, and Secret actually actively choosing Radiant against what most people would expect right now. Quinn, why do you think they chose Radiant? I genuinely don't know. It may be something to do with them playing their triangle for this Roche Hill. You saw a lot of like tension and waiting around this Roche pit, and I know the hill. Like, you can sort of play closer to the hill on Radiant and like meme with the Roche pit, like throw some arrows, you know, whatever. I think they may value that dynamic or something along those lines. That would be my best guess, to be honest. You guys, anybody else have some ideas? It's interesting because in a way Dire has a better access to Roche almost because they have the outpost there. They can fight, they can buy back, they can TP in. Radiant can't. Right. So it is actually hard for me to understand, but we did play, like, from my perspective, we played Thunder, who chose Radiant, and what they like to do is they just like defending their side of the map. And the Radiant jungle is overall bigger. It's easier to place sneakier wards that are hard to find. Okay. And that makes it harder for the enemy to invade if you want to put your resources into that. So maybe that's why I'm not 100% sure. Laning is generally better on Dire. Yeah, the Dire offlane is generally considered stronger. Yeah. I could see it being a defensive type thing. I feel like if we go back to a lot of those historic Secret teams that played pretty defensively, they played to scale, they played to farm. My brain is telling me a lot of those like Radiant defense type situations. Like, Radiant Triangle just feels really hard to break. It is much bigger, the hill, like it just feels like you're walking into a fortress. Yeah, so I could see that being part of the game plan of Secret. Feels like the side lanes maybe slightly better for how they play him or something, I don't know. But then you have to ask yourself, isn't this better just when you're on second pick? Because on second pick, it is easier to get that better win condition. You get the overall last pick. That's what happened last game. They picked this Dryandra last, and you know, the entire game, Tundra's 1 fight away from losing that game. This game, Secret's on first pick. Tundra is going to get to respond in whatever way they want, and we saw the first game, it was kind of a similar story with this OD coming out. At the end of the day, they couldn't match us OD at 60 minutes, right? I agree. If you believe like the first pick has to take it to second pick in one of those scenarios, then if you're doing it from Radiant, you get in that situation where you have to take the fight into their Dire outpost for a Roshan.
gets really sticky, right? I am happy to see this Dawnbreaker back, though. Yeah. I was not sure if they were going to get this hero after that last game, and I feel like if they don't take it here, it gets banned 100%. Yeah. Because that hero just did insane work for them. It's one of the big flex cores that Puppy likes to play around it, that you talked about in that previous game. So I feel like this draft is, again, this is like more in Secret's wheelhouse in terms of, I don't feel like there's some crazy 33 hero already causing them problems. It's just kind of like a skirmish team fight oriented game. За, Team Secret Tundra Esports цогтой. 3 дахь тоглолт эхлэхэд бол бэлэн болсон. Тооны харьцаа 1-1. За Secret-ийн хувьд бол за Doom, Brood Mother гэсэн хоёр батрыг нь бол өгөхгүй гэж байна. За харин Tundra-гийн хувьд Lishak-ийг бол хизээж өгөхгүй. За дээрээс нэмээд Nyx Assassin-ыг өгөхгүй гэж байна. Сая бол Nyx Assassin дугасаа шийтгүүлсэн л дээ. За эцэг Nyx-ийг өгдөг угаасаа буруу. Угаасаа л буруу. За тэгэл сонголтын дээр нь Tundra, Tiny Mirana, Team Secret, Crystal Maiden, Dawnbreaker гэсэн сонголттой. Одоогийн байдлаар бол байна. За тэгээд дээрээс нэмээд Skitterийн Slark-ыг бандаад Naga саярыг бандчихж байгаа юм байна. За 9-ийн өвдгийг бандаж байна. Tundra-гийн хувьд бол за Mars-ыг бандсан Lishak, Zayt's Nyx Assassin, Nisha-гийн Templar Assassin. Crystal-ийн Morphling-ыг бандангуудаа task авч байгаа юм байна. Окей. За 5 Mirana 4-ийн task юм л та. Тэгвэл мэдлэн дээр 9-ийн task ороод ирж байгаа юм байна. За одоо хоцсон баг нь тэмцээний цааш үргэлжлүүлээд Grand Final шалгарна. Хожигдсон баг нь Lower Bracket-ийн Final руу унаад Team Liquid багтай тоглоно. За Liquid-ийн хувьд бол Хятад бүсийн сүүлчийн итгэл найдварласан Team Astra багийг бол хожсон. За тэгээд Lower Bracket Final бол шалгарсан байдгаа. За Spirit орж иж байгаа юм байна. За Zayt's Spirit. Puppy-гийн Crystal Maiden. Resolution-ы дахин нэг удаа Dawnbreaker орж ирж байгаа юм болоо да. Эсвэл Crystal-с авсан ч болно л доо. За Tundra-гийн хувьд бол 9-ийн task орж ирсэн. За task-ыг баг хадгалсан байсан юм шиг л дарж байна. За Zeus орж ирж байгаа юм бах та. Гүү үстэй. Тийм биш үү? Team Secret-д ороод ирж байгаа юм байна. Zeus. За Nisha, Zeus тарсан. So currently I'm kind of digging Secret's draft, but we're kind of missing 2 heroes on the other side. Yeah. So it looks better. I mean, I think there is one element to Secret's lineup that Tundra may look to exploit, which is they have a lot of this very similar magic damage. It's like mid-range damage, so if this pipe, this Wraith Pack comes out, we talked about the Wraith Pack being annoying in the first game. Secret is incredibly bad against Wraith Pack. За одоо яах лээ? Шээ, Enigma үлдчихсэн байсан юм уу? Ваа. Тийм байж шүү дээ. Enigma үлдчихсэн байсан байж дээ. За Tundra Esports шийдвэрлэх 3 дахь тоглолтын дээр Enigma авч байна. За ингэснээр 33 Enigma, 9-ийн task. За хиний Saxa-гийн Tiny, Snake-ийн Mirana бол таарч байгаа юм болоо да. За манай YOLO гэдэг бэтчин адилаа орж ирсэн байна. За Secret lifestealer бандаж байна. Урсаа бандсан. За Tundra бараг 4 авчих боломжтой.
Secret дахин нэг удаа дрөө авсан ч болох юм байна. За гэтээ Enigma-гийн үдс жоохон хэцүү л байд юм да. Void дарчих юм болов. Just because of how much they play these summons. I agree you're kind of giving Secret some comfortability here in terms of like they just get to play this Dawnbreaker Enigma matchup. За 9 task авах нь эсвэл тайны авах нь? Task л хаа та. 9-ийн task ч бас амар да. In terms of like a hard shutdown for a carry that's going to come out and they don't want to have to counter with their last pick. It helps them a little bit in there because like are they going to pick Visage here for the raid pack? It doesn't seem amazing, right? What about a Vengeful Spirit in there? Oh, Venge. That is an exotic choice, I'll tell you that. I don't know if I believe in Venge, but Gyrocopter орж ирж байгаа юм. За нэлийн сонирхолтой бик. За надад бол ер нь таалагддаггүй Ватер гэх юм да. За BKB контрол байхгүй. За би бол ер нь хожлыг бол Tundra талд өгөх юм байна. За энэ цувралын 2 сум бол 2 онсон. За 3 дахь сумыг бол би Tundra Esports-д бол өгж байна. 5 дахь пикийг харахгүйгээр өглөө. За баг дрөө ороод ирэх хаа та. Ямар ч гэсэн range carry-д орчих болов гэж би таамаглаад байна. Дрөө бандаг үү те бандаг байна. Өцөө удаа юу мэдхгүй байна. Миний кастн дээр л авчаагүй. Gyrocopter угаасаа суул талтай. Farm потенциал нь хурдан ч гэсэн тэгээд late game гарч марчхаа жоох асуудалтай болчихсон. За Jaws Knight орж иж байгаа юм. За нэр мартсан ба штэ. За Skidrin Jaws. За ямар чангыг нь баг мэдж байгаа хаа та нарч. Амар. За гараад алж байна. Та хэд минут үүдс нь гараад аллаарай. За 9-ийн task. Enigma-гийн эсрэг дарж болох одоо хамгийн сайн каринуудын нэг гэх юм уу? Gyrocopter. I think it's similar to the second game. It's like Tundra's trying to get this carry who can push out the lanes and give this kill threat between the Tusk and Mirana that they like to use along with the tiny Weka Gyrocopter Ocean Lifestealer. Эсвэл агилитийн өндөртэй хөдөлгөөн ихтэй тийм баатууд ер нь бол Enigma-гийн эсрэг айгүй дайггүй байдیں۔ За тэгээ тоглолт эхлэхээс өмнө лайка дарж амжаагүй хүмүүс нь лайка дараад share хийгээгүй хүмүүс нь share хийгээд за тэгээд donation хийлгээгээд Castра дэмжиж за тэгээд хэдүүдэд тоглолтонд орцгоно. За сүүжийн тоглолт учраас за яг одоо таны donation хийлгэх цаг та уг нь. За тэгээд D-Games page ууцаа. Тэр удаан дагж байгаа вэ гэдгийг мэдлийг хүсэх юм бол урд нь анхаарал тэмдэг тавьж аваад follow ээж гэж үчээд. Хараарай. За таашдын лайв болон пост мэдээллийн талаар юу цаг алдахгүй тийм мэдээд авъя гэж бодож байвал анхаарал тэмдэг тавиад notify гэж үчээрэй. За сумыг бол би угаасаа ойлгомжтой Tundra дээр өгнө. Тэгээд сум аваад тэгээд ордог юм уу? Орж байгаа хүн харагддаггүй штэ. Орлоо байрлаа, автаа байрлаа гэж хэлж байгаа хүн харагддаггүй. Би л сая 2 сум лав онцтой. За өнөөдөр 2 тоглолт хоёулаа. Хоёулаа юу яалаа та. Боогор цуурлын 3 тоглолт гарлаа да. За миний хувьд бол Tundra бол хожно гэж бол харж байна. За тэгээд donation хийх хүмүүс бол одоо л таны donation хийх цаг, талархлаа илэрхийлэх цаг. За миний хувьд бол худал сайхан каста гэж та хэдтэй. Тоглолтын тайлбарыг хийнэ. Enigma контролтыг гэвэл юусаа ганцхан downbreaker агним авах өөр сонголт байхгүй.
extremely tanky, shoves the Gyrocopter юу сатаник аваад in a way she's protecting other heroes from shoving юунаас Black Hot хийх таймингийн дээр нь яг сайхан юу яхад хэрэгтэй. Одоо юу яах юм дээ? Юу хүчлэмэс юм дээ? Сатаника дарж амжих хэрэгтэй. Тэгжиж л амьдранда өөр сонголт бол байхгүй даа. Саксак Болтерс маш хийж чад бонтыг нь авцсан. За ингэсээр бонтер рүүнээр за 3-1. That'll secure, that third bounty rune. So does mean he doesn't have rolling boulder, which I don't know if that's important or not when it comes to this lane. And they're also going to put the Earth Spirit down here again. So similar to last game, Zayas will take the safe lane with Chrysalis. Not doing that CM gyro lane, which I feel would just melt. За би нэг босчод. Why not? I mean, Flak is enough at the later levels. Yeah. Maybe they're just fine doing this. They want to set up the stronger off lane. Maybe they're worried about playing double melee into this Chaos Knight lane. Maybe it's just Rezo, you're the carry, right? Like, let's secure Resolution Dawnbreaker this game because we saw what it did last time. I mean, Gyro, like we talked about, doesn't have to be the true one in this game. Gyro can just play for some spells, running in, being annoying, shutting down the Enigma early, and catch up late. Яг хаас тийж яг нэг хальт нэг хэдэн секунд зүүр мэдээж. Ингээс утсан юуны тоглолт байсан. Манай эдийн тоглолт байсан. Ингэсэн ингээд ингэсэн гинт сэрэж яа тийм. Өөрөөсөө орог цавчаа шатчаа. Тэр өдөр яач амар ядарсан байсан л да. Манай үзэгчд коммент өгчөөд ярилцахгүй болохоор бас. Зарим тал дээр бас жоохоо тэгээд идэв байлээ. За 9 мэдлэн дээр нэлээд өндөр хараас авч байна. За сакса дээр хомиг мис дагуулсан да. За форслүүд орчих боломжтой харагдаж байна. За харъя. Онсон. За форслүүдийг Team Secret дуургаж байна. His Nyx is crazy good. He had insane impulse late game, but this is, I think, is actually his best hero. And if this hero gets off to a good start, you just bypass a lot of his issues, right? You get to the faster level 6, you get to some early items. This hero doesn't need much. You get to an urn, you get to a BKB, and you just become a beast. So getting the first blood gold here for him. За Snake King чинь чи юу 4 бранч аваарсан байна. What? Даран грип Гена X орлого амжилтгүй болсон. Хаймштай давтсан. And as you said, they could have done Crystal Main Gyrocopter and just absolutely dumped on 33's game, but instead they tried to make both the side lanes. За энэ шаардны блок ороод ирсэн. 9 нийшатай. Сайхан шанаалтаж байна да. Сайхан чараас хийж байна. Meanwhile, I feel like Nisha gotten every single CS in this lane, 19 and 5. За snowball. Шард нийша жампигэд хойшсон. За 9-ы таск бол үнэхээр хатуу нэрээ юу ярих вэ нэрээ. Таск угаасаа ч мэдлэн дээр амар их хэлэх үү. Тэгээ 9 өөрөө сайныг хэлэх үү. За энэ modify төгсөө дуургах гэсэн оролдлогон дээр natural creep. Хилийг нь булаачсан. За Skater маш өндөр хараас маань 100 HP-тэй 90 HP-тэй 60 HP-тэй үлдлээ дээ өөрхий. За first авсан хожчихлээ шүү дээ л гэж. Мэдгүй нөө. За тост оруулаад ирсэндээ Malphite өгсөн. За энэ удаа бол байгаль бол байхгүй. За ингээ заяа зунж байгаа. Homing Missile мөргсөн 33-ыг. За эргэж хараад. Crystal-ыг зогсон доо. За болсон. За кит ярцаа 1-1. Let's go Tundra гэж байна. Окей. Таны үсэлтийг хүлээ авлаа. За snowball хийсэн. За 9-ы task.
Нийт 5 удаа сонгогдоод 4 удаа хожчихсан байгаа маань. When was the last time we saw Tundra lose lanes like this? I feel like a rough start. Yeah. Like, you're not going to get much better than this in a TI upper bracket final. You know, these are two of the best teams in the world. And Seeker pulling a decent lead out of these lanes, especially versus the CK. За Malphite season. Гестафстэй. Хом мисл та энийг очиж мөргсөн. За алин дээр нь бет тавьсан хүмүүс байна гэж амраа. Асууж байна. Тандра хожигдвол амиа орлоо л гэж. Ямар аимшигтай юм бэ? За 33 энийг мач яадаг вүлээ. Дүүн бүрүүд хоёрыг хань хүчийг нь бол үзчихсэн те. Ямар аимшигтай байсан юм бол хэдүүл бол хардсан. За тоглолтын 6 минут. Болго тун орхон авиланж. За тоос. За ниша. За snowball дэшгээ дагаа гараадсан. Ай шартны блок ороодсан. Ниша эндээс гарахгүй хаа. За тийм роди ботор болдос маш ямар гоо орж ирвэ. За гэтээ ниша унсан. За бодрос панчер 8 зогсон. За тийдэр үн тэр урд нь байгадаг. Frostbite хийж байгаа даалчж байгаа байна. Я. За сакса. За 230 HP-тэй. За амьдсан. Тийдэр үнээ тэгээд алдчихлаа. За болдорс маш. За саксан ч унж байгаа хаа. Авиланж хийсэн Frostbite-нд өрцсөн. За тоосто зарицыг холдуулсан ч гэсэн Papi-гийн kill болоод хувирчихлаа. За тоглолтын киллний харьцаа 3-2 2000 голдны зрүү. Team Secret талтай. Айн. За хожигдох ирэхгүй тоглолттой. Хожигдох юм бол бас нэлээд хүнд байдалд орно гэсэн үг. Lower bracket руу унана гэсэн үг шүү дээ. Team Liquid бол энэ тоглолтыг бол үзээ сууж байгаа. Мато бас нэг юм бодож л байгаа. Ойлгомжтой. Late game гарсан ч угаасаа Secret бас чанга юм байна. Ер нь ингээ хараад хад. Late game гарчих юм бол resolution чинь агнем авчин. Лакот хийх юм бол тэрэн дээр нь хүнээ хийлдэх боломжтой гэдэг. Нилийн давуутай байд юм байна. За Frostbite хийсэн, Starbreaker хийн ойлгомжтой. За Crystal Nova байгаа. За хийсэн. Ирж хаймер шидсэн. За бүр dive ородсон. Урдаас нь ойроо өгцсөн да. Загт оноог үлдээ Frostbite хийж байгаа. Snake-ийг хөлдөөгөөд. Андруулаад. Zeus ultimate нь kill гүйцэхэд бол хангалтгүй болчлоо. Бүр нэг летийн дээд гараад 60 минутын тоглолт Монголд гарчих юм бол их л хэцүү үйл юм байна. Windwalker-ын траад. За энэ Frostbite байсан хаймер шидсэн Snake-ийг унж байгаа. Киллерс 4-2. За энэ боо 3 туурч юм бол боо 5 юм ч гээд урт байна. Надад бол их л урт санагдаж байна. Фантасма дараад фармд байгаа. За сайз тулцсан байдаг. Snowball байхгүй мэн ярьж тэл 9. За амьдрахын үед бол амьдрсан ай шартны блок амжилттай. За саал уугаад амьдч чаа. За Smokes Task Mirana. За Resolution хамаагүй үргэлж болохгүй дээ. За харъя. За мэдрэмжтэй байна. Урагшаа хөдлөхгүй байна. За энийг л мэдрэмж гэхгүй бол өөр юуг мэдрэмж хэм бэ гэдэг шиг. За 9 Papi дээр Snowball Aero ороод ирсэн. За энэ ч унах байх. За ойлгомжтой. Scatterblast хийсэн чи оноогүй. За энэ ч удаа ширцсан байдаг. 9 унж байгаа. За last тийг Nisha. Lighting bot skill дээрээсээ амжилттай болгож байна. Healer за 5-3. За альт нь ашигтай байсан байг үл. Мэдээж Team Secret талтай ашигтай байсан. Midlane батрыг нь унгаасан.
За Papi мэдлэн дээр буугаад. Нишагийнхаа ботлыг рефилдээд өгсөн. Network-ыг бол Zeus, Gyrocopter, Downbreaker, Task, Enigma, Chaos Knight, Tiny X-ын дараалтаа бол явж байна. За Roding Motor за шууд Solar Guard-ын дуурайд Enigma энэ ч унах ухаа Scad Blast хийгээд унгаасан ойлгомжтой. За ийм өндөр дэмэжийг бол одоохондоо бол даахгүй. За Nisha дээр Regeneration Rune буюу одоо давж л байна. BKB байхгүй, Zeus үлтэйгөө. Enigma-г зогсооно гэж үгүй шүү дээ. Lightning Bolt skill зогсоох боломжтой. Үлтээ бол стандахгүй. Agnim авчаад Nimbus тавиул харин зогсоож болно. BKB авцсан Enigma дээр бол ямар нэгэн контрол бол одоохондоо secret бол байхгүй л дээ. За тоглолтын 11 минут байгаад байдаг. За Avalanche Ashard хийгээд байтыг стил хийх гэж оролдож байна. Доотлын тавар нь унгаач чам байна. 33 11 минутан дээр Tundra Esports нэг тавар илүүтэй болоод ирсэн. За хай. Бүгдээрэнд нойромонд. За үзэж байгаа үзэгчтэй бүгдээрэнд нь баярлалаа. За тэгээд Таталт Цэнэглэлт. Манай D Games пэйж утсаар хийлгээд. Бэтэ тавьцгаагаарай, guys. Тэгээд мөн лайк дараа шеэр хийсэн залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлалаа гэж хэлье. Donation хийлгэсэн залуучуудаагаа юу гэж мартах вэ? За Roding Boulder амжилттай. Boulder Smash хойшин түлхэх боломжтой. За 2 батрыг сайзсан. За шууд магнитайз задлсан. Modify өгсөн. За Star Snowball. Окей. Баруун гараараа ганц цохин шүү гэж штэ 9. Харин тэнд урагшилчлаа да. Тэ нэг ийм үйлдэл амир муухай те ингээ нэг хүн алах гад нэг 3 4лээ ингээд ойртоод явж исэн аа. Яг нэг ингээд нэг хэрэг бишж байгаа штэ сая бол одоо ингээд цаанаас ингээд 4 5 баатар гараад ирсэн. Тэгэнгүүт ингээд нэгийг орхиод ингээ яваад гэдэг нь. Жохон хүн чанаргүй те. Найз ясгүй ханд. Тэрэн дээр бас жохон гомдолтой. Ялангуяа pub дээр тоглож байгаа тохиолдолд бол бас хэцүү шттэ. Тэгээд унтсан хүмүүс ч бас амар харамсаад айтма дэлээ тэгэл ихэлдэг. Чанга. Өөр юм уу? Spirit маань тэгэл өмгдөөд өглөө дөө. За гэлибэ дараа жоохон цаг хожчихлоо. За энэ тавар бараг унах хаа да. Энэ дээр хамгаалалт орж ирэхгүй байх гэж би бол бодоод байна. За тийм байна. Загсаар тавар ярьцаа. 1-1. Тандрагаас 4 батар смоктой хөдөлсөн. За харцгаая. За дахиад заяас харагдах боломжтой юм байна. За Вартын ямар ч гэсэн Деварт хийгээд авсан. Сакса смоко задлаа гараад ирсэн. Let's go. За триггер авчижсэн Нишаг онж байна. Хайта за шууд E-play даун гэж штэ. Ниша ч. Тэгээд task тэгээд билинг аваад ирэхээр Дэвис энтер хэцүү тэсгүй дээ. Кристас чинь юу шууд Кэрскал барьсан байна. Ох. За нэлээд сонирхолтой сонголт шиг санагдаад их юм. Кристал авчихсан. За шууд тэгээ BKB аваад тэгээ араас нь агним дам гэж байна. За ерөнхийдөө бол East Online бол гэж үзээд байгаа юм шиг байна л да. Damage build хийхийг бодох. За Dena амжилттай болсон Нишагаас. За мэдлэний таврыг ямар ч байсан унгаачихсан. Тандра. Dena хийлгсэн ч гэсэн. Одоо ингээд нөгөө мэдлэн дээр даймэ гэхэд Тандрагийнхан бол level 1 тавартай учраас хурдан дайндаа эргэж ирэх боломжтой. Buyback хийдэг ч юм уу, багийнхаа хүндээ тусалдаг ч юм уу. Secret талдаа болохоор тийм зүйл байхгүй болчихж байгаа. Ашиггүй болж байгаа гэсэн үг. За resolution. Таксаг одоо хардсан үгүй юу? За Avalanche хийсэн. Тоостсон. 9 руу тоостсон. За зүгээр агаар дээр нь зогсон. За волейбол тоглож чинь. Окей. За. За колта унгасан да.
За хурдлаад гүйсээ фэйсбүүкээр дараа. За ямар хол явж байна. Snowball ба за урдуур нь ороод маш гоё блокийг бол хийж авсан. Snowball хүнээ сэвэлсэн 33 урагш хатгаад блок ороод 2 батар дээр за ингээд гурвыг хунгаад юм байж гэдэг шиг. За. За эс паби кристас гуруулаа унсаа. За энэ бүр зэвшин бариад авсан юм байна. За team wipe болох боломжтой. За бүр тойр зогсоод. Окей. За хитэр зэвстрга. За баригдахгүй яачгатай гэж байгаа юм шиг юм боллоо сая. Тэр 9 бүр ямар хурдангүү вэ сая. Хомиг мисл бүр орох гэж. Тэгээ дээрэс нь тэр юуны стейкингийн тэр урдуур нь ордог бол гайхалтай байлаа л да. Тэр родыг болдор ороод сайдст байсан бол 9-ийн үед бас хэцүү шттэ. Эргээд snowball хийж чадахгүй. Тэрнийх нь хариуд нь эргээд snowball хийгээд хүнээ хамгаалж байгаа байхгүй юу? Бас гайхалтай. Йоо, харалтаа энэ дип бүр хайр юм аа. Ингээд хүнээ сэвлээд үлдчихлээ. Oh my god. Юу усан боолтой? Гайхалтай. За пауз авчихсан юм. Яага пауз авсан бол? Дуу мó ямар нэг юмны асуудал гарсан юм бах та. За ингэснээр одоо таскын блинкийн баг гарах болж байгаа хаа. Блинк авах юм болов уу? BKB авах юм болов уу? Тэгээ угаасаа 2 дахь юм уу 3 дахь айтах нь угаасаа ойлгомжтой. Агнийн байх нь тодорхой. Тэгээд сакса блинк авчихсан. За тэгээд нэг нь аргашаа багийнхан л гоцолоод нөгөөдг нь буцааж өшөглөөд хөл бөмбөг тавсан да. Хоёр өшгөлдөг хүнтэй болоод ирнэ гээд. За их л жаргалтай тоглож байна. Тандрагийн хувьд. Хайстай байсан юм. Окей, тэрийг анзаарсангүй. Sorry. Facebook дараад гүүгээд тэрийг харсан шүү дээ би. Хайс тарцсан байсан. Тэгвэл ч гүйцэн гэж байхгүй тийм. Хомиг мислээд тохоо бараач бараг гүйцдэг шүү. Нилээ удаа шүү дээ тийм үстэй. Sorry. Өөр олон юм харж байгаа тэгээд анзаарсан чүү. Мэний бро. Darkstars энэ BKB авах гэж байдаг. Skater. За network-ыг харах юм бол за Task Zeus Gyrocopter за Frostbite тэгээд бариад авсан. За зүгээр юм байна. Gyrocopter Chaos Knight гэсэн баатар 7000 network бол даваа явчихсан. За араас нь Enigma Downbreaker гэсэн 2 баатар 6000 даваа явсан. Rolling Ball хийсэн. Southern Guard дуурсан. Mirana шууд унж байна. Last hit-ийг нишаагээд авсан. Avalanche toss хийж хагаад бодолт манч ганцхан зогсон. За изунсан. За хоёр талаас нэг support аалдсан. За тийч Frostbite-д орсон. Saxa унаж байна. Snowball амжилттай усан ч гэсэн. За ямар ч гэсэн resolution-ыг унгааж байгаа юм байна. Зөрүүнд нь Skater унах аюултай. Mordigonтэй тоглолтод байгаа. За Mordigon асааж унтраагаад байгаа. За амжилттай амьдэрчээд байна. Яг одоогийн байдлаар. За бүр зөрүүнд нь Crystal-ыг унгаад, Pop-ыг унгаад хасах дүр үегээд нэг шал ганцаараа амьдэрсэн. Окей. За гайхалтай. За бид нар чи ийм тоглолтыг харах гэж л тийм үстэй. Энэ дэлхийн аваргыг үзэж байгаа шүү дээ. Гайхалтай тоглогчдын энэ хөдөлгөөнийг энэ айтмыг яаж хэрэгжилж байгаа, яаж цаг хугацаанд хэрэгжилж байгааг харах гэж л үзэж байгаа. За tax гэдэг 2994 явуулсан байна. Tax go Tundra гэсэн байна. Окей, баярлалаа bro. За дөрөн шиг явуулж байгаа залуучуудаа хайртай шүү. За тэр скетрийг харал та. Йоо, хайр юм бэ. Ямар сайн юм бэ те. За тоосцсон, Avalanche хийсэн. Frostbite хийн ойлгомжтой. Frostbite хийсэн. За resolution эндээс гарч чадахгүй. За Hammer нь байгаа үед байгаа юм байна. За Hammer шидэ жоохон зай авсан. За Snowball гэдэг баруун гарын шанаа матчи. За окей, resolution унсаа. Kill яц 14-8. Үүе тэр шартын блок ороод ирсэн. Pop дээр урдаас нь яг нүүрэн талаас нь айруу орж ирсэн. За Tiny, Saxa, E-play татуулчихсан. Маш өндөр дэмэж хасуулж байна. За бараг 8900 HP-г алдсан юм байна сая. За Team Secret жоохон хэцүү байдал руу шахагдаад ихсэндээ 5000 network-ийн зүрүү Enigma-та багийн эсрэг ялагдаад эхлэхээр жоохон хэцүү л байдаг да. Яаж итэл Enigma-гийн BKB авчихаар тэгээд контрол авахгүй. Тэгээ 33 BKB авахгүй л гэж юм. Right back-тай, хүүттэй эхлээд pipe авах юм байна.
Заавал black hole хийгээд авах шаардлага байхгүй байна л да. Зүгээр нөө зүрх сэтгэлд нөлөөлнө гэдэг шиг аа. Ийм скил байгаа шүү гэж сануулад дарамт учруулна гэх юм уу? Тэгээд ах шиг байна. Үгүй. Тандра чинь байгалийн айтем гэж анзаардгүй юм л шүү дээ. Titan Silver мэдрэж тоохгүй өнгөрч хэлж шүү дээ. За Team Secret одоо нэг BKB ч юм уу ямар нэг айтем гаргаж ирж байгаа. Gyrocotter BKB ер нь бэлэн болж байгаа бах те. За тэгэнгүүтээ нэг smoke дарддаг ч юм уу нэг дай хийх гэж үзсгэл баха да. Рошон бол байсан хэвээр байгаа даа. Бидний Рошон руу Tundra өнгөх боломжтой. Chaos Knight юу авч байгаа юм лөө? BKB авч байгаа юм лөө? Эсвэл Shard Blink авч байгаа юм лөө? За Task Network 10,000 хүрэхэд тун ойрцсон. Араас нь Chaos Knight. За муу адил. За энэ хоёрын network явн чангараа дууламл тасраад байна. Gyrocotter агним аваагүй гэдэг утгаараач гэдэг юм уу? Эсвэл Deso Maelstrom-ны айл нэг нь аваагүй гэдэг утгаараач гэдэг юм уу? Boulders маш хийсэн. Дахиад rolling boulder хийж байна. За lightning bolt E-blade засаж жагаад унгаж байгаа баха. За тийм байна. Ниша last hit-ийг нээсэ. Ultimate дарахж жагаад харамлж байна. Стоплж байна. Killer 15-9 7000 network-ын зөрөө Tundra Esports-ын талд за энэ skater ч одоо юу вэ? Айлынхаа би англи дээр гарч ирсэн. Фармлаад штэ. За BKB авах юм Neko Saber-тэй мордгаа те. Фармлаад байчихсан байгаа штэ. За Crystals одоо агним аваад ирэхээр цогтөг болоод эхэлнэ. Араас нь Butterfly авна. За үгүй л баха да. Бараг айтмаас солиод сатаник болгож л харах бах та. За 33 инч BKB авах нэ. За өдрөөс хойш тэгээд үзэж байгаа үзэгчид донор шийдгээ дэмжсэн залуучууд лайк шеэр хийсэн хүмүүстэй бүгдээрэнд нь баярлалаа. За тэгээд бет тавьдаг залуучууд манай D-Games пэйж хуудасаар үйлчлүүлээд таталтаа хийлгээд, сэнэлтээ хийлгээд өнөөдрийн сум бол ерөнхийдөө бол онсон. За энэ сурвалт дээр лав нэг ч алдаагүй байгаа. Тэгээд сэнэлтээ сайхан хийлгээд. Яг шунаад байхгүй те. Тоглоход бас зүгээр шүү дээ. Шунаад амьдралаараа тоглолцдог хүмүүс байдаг. Битээ тийм зүйл хийгээрэй. гэж анхааруулмаар байна. За Papi. За таамлж тоёгээд урагшсан. За эхнэр ошоныг Tundra ороод зохиолог гэсэн. За бараг авж байгаа хаа таг тим дарж байгаа зохиж байгаа. Тэр одоо айдлаануудтай. За пүү скетер бик дарсан. 90 секунд. Хайс руу гарсан байсан. Мирана авж байгаа юм уу? Юу вэ? Тийм байна. Снекинг авцсан байна. За санаандгүй байдлаар бик дарчлаа. Гэж бол бодож байна. Санаатаж дарааг болох та тий. За энэ snowball бодомж банчаар цогсон. За хайшаартны блок орж ирсэн. Эргэж байгаа scatter blast бол хийсэн. За хаймар нь байхгүй. Solar guard-ийг боломжтой байсан. За avalanche ороод ирсэн. TP out хийж яхад нь TP-г нь cancelдаад avalanche орж ирээд 9 last hit-ийг нь хийгээд авч байгаа. Liquid юу болоо гэж чинь 2-1 хацаатай хоцсон Liquid. За rolling бодро амжилттай бодос машиг хоош наваа шийдсэн. Иблээ цацсан. За унж байгаа. Сакс авсан ойлгомжтой. За айр бүр ингэ зүрхөөс юм уу. За яг голоор нь гараа авсан. За 9 секундын BKB 8 секунд болчихсон. Chaos-Knight. За Gyrocotter, Task, Zeus, Chaos-Knight энийг магсан баатрууд 10,000 network даваад тасарчихсан. За арийнхаа баатар буюу за арийнхаа мориноос морь үздэг юм шиг ярихгүй. Downbreakers бол ерөнхийдөө доор иш нэг 2500-аас дээш network-ийн зүрх бол үүсчихсэн байгаа юм байна. За айргийн тавд бол энийг маа явж байна. За True Magnet бол Gyrocotter явж байна да. Дамуу үзгөө булаацалтаа. Chaos-Knight Gyrocotter гэж гоё байна да. Өнгөлөг байна да гэдэг шиг. За 7000 network-ийн зүрх. Tundra талта. Killer 16. За Zeus ямар ч байсан ultimate дараад. Wish авсан. За хаана хин байна? Smoke даасан үгүйг шалгаж авч байна.
За скитер мэйслэр авсан байна. За ингэсэн 20% статус resistance. За энэ. За татчаад нэг тогсон доо. За BKB-г дарчиж байгаа юм байна. За BKB-г даруулах гэж ерөнхийдөө ийм зүйл бол хийж байгаа юм шиг байна. Яа. Тандрагийн ихтэй хүлээлттэй тоглолт бол үнэхээр таалагдж байна. Тандра бол үнэхээр хүчтэй байна. Team Secret-ийг авраг авахыг хүсч байвал манай багийг хожих хэрэгтэй гэж байна. За Содруг ордон дуурсан Papi тэнцээ ультимейт дараа зогссон байдаг. 33 ойртож байгаа, алхаад байдаг, хөдөлж ядаад байдаг. За боотон шидэ тач авчаа, заамж авчаа, дундаа яж байгаа зохиод унгасан Papi унсан, Crystal унсан. Заас 2. За дабл киллийг скетэд дуурсан байна. За энэ Midster гэдэг айтем нь яадаг вэ гэхээр за тэр buff-ыг нь бол би сайн мэдэхгүй. Яг л өөрөө нэгсээ авдаг болохоор ямар одоо тэг үйлчлэл үзүүлдэг нь бол мэдэхгүй. Гэтэ ямар ч байсан 20% magic resistance бол өгнө. Одоо Nishagi 3-4 skill байгаа шүү дээ. Magic skill. За тэндээс юу вэ? Skill-ийн damage-ийг 20%-аар бууруулна л гэсэн үг. Тэгэхээр нэлээд гоё skill гэсэн үг. Crystal Maiden-тэй бас тэ дээрээс нь. За арrow явуулж wish авч байна. За хин нэг оногдох юм бол тэгээ task очоод шанаачих л та. За skill араас нь блинк авах юм байна. За тоосбакийг оруулсан. За Papi шууд унж байгаа. За double kill. Nisha унсан. Үе тийч зайц. Юу харж амцсан гэжтэй. За godlike хэсэг дуурж байна. За 9 тараас нь kill хийж байгаа юм байна. За хин хийсэн юм бол 9 хийсэн үү? Skater хийсэн үү? Ямар хурдан болоод амжиж юу? Айтмин хараад дэш харах хооронд юм болоод өнгөрчлөө. За sorry. Киллер за 21 10 26 минут. За high ground-ын өгсөө зохиод байдаг. За юу ч хийж чаддаггүй secret. За 14,000 network-ын зөрүү. Tundra Esports-ын талд 15,000 network холдсон. За энэ тавар надад 16,000 болно. Яа. За secret ч хэцүү байдалтай тулгарч байна да. За хариулт нь юу байх вэ? За Downbreaker чи Ecosaber Facebook-тэй гээд core support болчихсон явж байна 26 минут. За тийч скитер орж яд бодож ганцхан зөхөд Papi унчиж байгаа. За заамдаж авч байгаа Deep Spirit-ийн зөхөд унгаасан. Хас 2. Окей. За хоёулаа buyback-ийг дуурсан. За дахиад Crystal Maiden-ийн тач авчиж байгаа унгасан. Double kill, unstable, resolution. За шард авсан. За дахиад заамд усан. За энэ ч унсан ойлгомжтой. За тийч Deep Spirit унууд dieback болно. Dieback болно. За dieback болж байгаа юм байна. За бүр нэгч баатрыг унгаач чаддаггүй. Resolution ямар ч үсэн эргээ гараад ирсэн. Энийг маа 33 унах боломжтой унгаасан. За скитер унсан додоодсэн киллстрикийн зогсоож авсан да ямар ч үсэн. За ингээд хасахгүй болоод. За high ground defense одоо. За амжилттай. За 9 энэ юу вэ? Ямар хүчтэй зогт юм бэ? За Nisha хүрээд ирсэн. За TP out хийсэн дээ. Амжилттай болохоор харцгаая. За TP out амжилттай болсон. Lightning bolt-а хийчихсэн байсан. Зогсоож чадахгүй. За 3 баатар buyback хийгээд 3-уулаа dieback болсон байдаг. За дахиад 60 минутын тоглолт үзээ л да залууч та. Ямар нэг юм хий л да. За аль багт нь ашигтай байсан бэ гэвэл за Tundra талд арай илүү ашигтай байсан болов. Яг го Secret-ийн 2 core бол их юм авсан л да. Nisha Crystal 2 бол маш их зүйл бол авсан. За тиймдээ бас юу Secret талтай ашигтай байж болно. За энэний дараачаас 33 за энэ Zeus бариулсан унж байна. Zeus унж байна. За Evelyn өөртөө татсан Bilik нь wisdom Bilikтэй гараа авчихна ойлгомжтой. За маш гоё хөдөлгөө. За дахиад урагшаа Bilikтэй ороод ирдэг үсттэй. За унж байгаа мэн Nisha. Яа. За Tundra ч бүр зогсгоо мэдэхгүй байна уу. Зүгээр л урагшаага дайраад байна. Яа энэ реплей үзүүлэхээ бодчихгүй бах та. Реплей үзүүлэхээр заавал нэг юм болох юм аа нэрэ. За боол тэгээд энэ ч унж байгаа. Dieback зайц. 5 минут штэ. Бараг 6 минут. За ингээд хоёр талыг нь бүтэн онгоолгосон. Network-ын зүрх 17,000 болоод холдчихсон. За скитер хойноос нь.
Тасгүй авах юм байна. За том цустай болоод ирнэ гэж байна шүү. За тэгээд реакшн дарж амжаагүй хүмүүс нь реакшн дараад шэрээг хүмүүс нь шэрэгээд за тэгээд мөн донешн шилгэж каста дэмжиж тоглолтоо үзээрэй. За тэгээд бет тавьдаг залуучууд маань цэнэлт болон таталтаа D-Games пэйж утсаараа хийлгээрэй гэж хүсэх байна. За энэ ч баг 300 гаруй хүн үзээд эхэлсэн байна шүү дээ. За маргаашийн Grand Final, Lower Bracket Final-ыг бас тэр их хэмжээний хүмүүс үзэх байх гэж бол найдаж байна. За маргааш та хэд маань дахиад эргээд орж ирж үзээрэй. За харцгаая. За Кристас Divine Rapier аавна. Ваа. За ядаж нэг ганц маск за хэрэггүй гэж байгаа юм. High ground ер нь гадаа гарч зодтолдохгүй high ground дээрээс үүсэх юм чи. Бас зүг байж болох юм л да. Гэтэ мэдгүй. За тэгээд энэ том тоглогч нартай энэ мундаг хүмүүстэй чи одоо би юугаач ярих уу? Тэгээ зөвлөлөө үү те. Үе тэр resolution-ы network-ыг харалтаа Saxa Snake-ийн хоёрын доор орсон явж байна шүү дээ. За Tundra одоо Deadly Level 2-ыг авчаад баг Рошана хүлээж байгаа да урагшаага баталгаатай юм хийх хаа да. За 20,000 голдын зөрүү үсчихсэн. За одоо энэ таврнаад баг 21,000 болох бах. За тийм байна. За тоглолтын үснэгтийн мэдээллийг за Papi нараа Ultimate унгааж байгаа даа. Stacks farm авч штэ. Яа. Энэ хүн ингэж л фармдаад байгаа юм да. За Saxa таарцсан Papi-тэй. Үгүй харцсан биз дээ. Найз үчиг зурж байна. За урагшаа тамдас тоёг ороод ирсэн. За ганц зөвхөн. За та хэдэд энэ үрзэгчдийн дуу сонсогдож байгаа юу? Энэ баруун гарын цохилд орж ирэх тоолонд орилоод байгаа. За нулбаяр аавныг нэ. Тоглолтын үснэгтийг юун дээр Босны толгой хэсэг дээр биччихсэн байгаа да. Линкийг тавьсан байх хэвээр. За эсвэл TI11 гэж гуглчихгүй юу? Тэгээд гараад ирнэ дээ. Үзэгчдийн дуугийн чангалчаад тэгээ миний хоолой арагшаа орчин л доо. Ямар ч гэсэн муу ч гэсэн сонсогдчихлаа юм. За модон дотор ороод зогсчихсан. За Рошан төрсөн, шарттай Рошан. За шартыг нь таск авах юм болов? Тайны авах юм болов? За тайны юу шаардлахгүй, Мирана хэрэггүй. За таск авах баха да. 9 бол шарт аваагүй байгаа. Тэгэхээр I шартын дотроо зуурдаг болоод ирнэ. I шартны скиллэн дотор. Хин шартын дарч оо энийг ма дарчих юм биш. За Малфайса сайжруулад ирсэн дээ. За нэг орох тайминг нь илүү хурдсан гэсэн үг. Стандарт. Ойрхон стандарт гэсэн үг. 0.5 секундын делайтай байдаг санаад байна. Тэгээ 0.35 болдог хаа. Тэг санаж байна. За network-ын зүрх 21,000 байгаа даа. За secret одоо яах юм лөө. За resolution ямар ч эко сабрээс салгаад сабрээс салгаж хагаад биг авчиж байгаа юм байна. За network нийцсэн эцэст нэг муу snake-ийнхаа дээр нь гарч ирж байна да. Яа resolution амьдрал одоо үзэж гинөө үзэж гин. Хэцүү. За энэ нэг шүдний асуудаас болж би бүр маха идэх юм байна. Хила молооцтой татах юм. Үе хожиг магадлалыг хараа Dota Plus-ыг 100 биш дээ. 100 тэг гэж байна. За өөртөө үнэхээр ямар ч боломж байхгүй гэж энэ secret нэр юм уу? За Рошан 100 болоод ирнэ. 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 За Рош
on the TI main stage, right? За Crystal-с энэ чинь Divine Reaper авах гээд байгаа. Авсаа энэ дахиад наадчул за тэгэл GG өстэй. Шууд GG-гээ зарлана өстэй. Аа? How do they get out there to buy it? That is a bigger problem. Yeah, because you can't just rely on the courier. That might get courier is already in the tree, so he's За таанда дөрвөн бат смоктой доогуур нь тойрж байгаа. За шууд дайвлаад хоёрыг нь хасаад эхэлж болно. За тийм ч. За шууд заамдал бариад авсан нөгөө BKB-тэй батрыг барьж аваад унгацсан BKB-гээ дарж бод амжаагүй. Лакод X-тэй болсон 33. За юу ч хийхгүй зүгээр дунд гүүгээд за хас 3 болчихсон байдаг. What ямар урд дунд юм бэ? За хас 2 гээд эхлэх боломжтой гэжсэн чи хас 3 гээд эхэлж байгаа юм байна. За байбек байхгүй. За энэ GG болж байгаа юм байна да. За Divine Reaper ирж байгаа. За энэ гайхамшиг бүтээж чадах нь үгүй харцгаая. За авсан. За эйдэш тоссон. Зэв шиг нь нэг шавнаад өгсөн. За Crystal Divine Reaper-тэй дунд нь. За GG флакот ороод ирнэ. За ингэсээр боогор цувралын эцэст 3 тоглолт тоглосны эцэст Tundra Esports Team Secret багийг буулган авч Grand Final шалгарч байгаа бол Team Secret багийн хувьд Lower Bracket-ийн Final руу унаад Team Liquid багтай боогор цувралыг бол маргааш хийхээр болж байна. Залуучтай. За тэгээд энэ хүртэл үзэгчид маань маргааш дахиад Digams page руу ороод ирээрэй. За маргааш Lower Bracket Final болон Grand Final тоглолтуудын бүгдийг нь миний OXY тайлбар хийж гүйцэтгэнэ залуучтай. За тэгээд лайк явуулсан, лайк дарсан, шеэр хийсэн, комент бичсэн, надтай ярилцаж тоглолтоо үзсэн залуучуудаа баярлалаа. За доношн хийлсэн залуучуудаа хайртай шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд бет тавьдаг залуучууд маань манай Digams page-уудыг сонгон үйлчлүүлээ. За баяртай. За гамцгаараа. It's going to be closing out the day. A 2-1 for Tundra takes into the grand finals. And we have now locked our very first grand finalist here at the International 2022 Tundra Esports, an organization that you wouldn't have heard of at prior TIs. They were very, very close to qualifying to TI10, fell to OG, and now they're back in a very strong form. I don't really think many people would have predicted. Маргааш 12 цагаас Lower Bracket Final явна. It was a dice roll on which of the Western European teams were going to be and Tundra were definitely in contention, but the fact that the beta авсан залуучуудаа бүгдээ баяр хүргье. At the finish line sheep, I think that is a testament to how strong they are. За бака. Bye bye. Your coach AUY, this is a guy that Өдрөө сайхан авцгаарай. Маргааш 12 цагаас эргээд уулзъя. That was also the guy that paneled TI Grand Finals last year, right? What I'm hearing is that North America is just a very competitive region. What I'm hearing is some copium from our host. Maybe it's a little bit from column A, a little from column B, but praise to Tundra T. This was a clinical game number 3. No quarter given whatsoever to Team Secret. Again, Tundra's proving that they're one of the most patient teams. You know, until they know that they can dominate a fight, they're not going to take them. You see in that kind of at the very start of this clip, we're seeing the top play with Secret's chasing the Tusk, and then you have Snaking leaping in to dodge that roll to block it off, and then you have Saxa coming from the behind, tossing everyone back in, avalanching 3 heroes, get Blackwell. Like just how methodical they are in their team fight, how clutch they are with how they utilize their spells together. They pick these skirmishing lineups. They don't have this immense hero pool like other teams, but the way that they play their heroes, they are like the best in the world at this, and that's why they are in the grand finals. The best thing about it is the amount of swag and flair that they bring to the table, because it's not just it's not just the way they play. They aren't only methodical. Like they're playing a Tusk mid. Like if you pick a Tusk mid Tsunami, I'm gonna report you. You should. I'll block you. I'll delete you from the friend list. You know, but they actually make it work. This Tusk, he had what, a Blink, Dezo, Falcon Blade, Nullifier. This Tusk is second on the net worth charts. He's one-shotting your supports. He's one-shotting your cores.
It's a scary thing to play against. I want to hype him, man. I love Nine. I literally spent like ages watching replays of this man's toss before we came to this panel because he's just so good at it. Like if you watch that game as well, Secret were pretty good at stomping out his plays. Like Snaking came mid, smoked him to top, Reza reads it, plays back, they connect more heroes on Secret, they kill him, right? But despite all this, he's farming to